tubanirizaako nnyo ku mukutu CCTV Uganda. Mwebale kubanga ate mu kyatu ekumiddeko mu kaseera kano ate ng'era mwebale kubanga ate mutwegasseeko amakya g'olunaku olwaliro. Kakati no ziri ssaawa 3:30 oba eddakiika 30 agakayita ku ssaawa 3 ag'amakya g'olunaku olwaliro. Lunaku lwakuna era nga bwe twagera maaso okubanga ate tubasuubiza nti tujja kuba tukomawo ku lunaku olwokuna nga kooti bwe yagera maaso n'okubanga ate essalawo nti kwe kuddamu ogera maaso n'okubanga ate kooti yeeyongerayo. So lunaku lwaleero sheyalinga video, layikinga video mwana wa maama, tulabike nga ate ensonga zonna tuzitambuza olunaku lwaleero. Alright, tuguse sharing video, share the video everywhere. Please share the video everywhere. We are back at Ggaba. Alright, mbera wete wekyagera maaso okubanga ate etambula gwe wenna ampuliriza eyakategatako. Yes, today a very good morning ladies and gentlemen. A very good morning ladies and gentlemen. Today Justice Alice Komuhangi Kauka is set to deliver the final judgment April 30th 2026 in the highly anticipated case of Christopher Okello Onyum. Okello is accused of being responsible for the death of 4 juveniles in an incident that occurred on April 2nd, 2026 at the Ggaba Early Childhood Development Center. Share the video. Please share all in groups. Share everywhere. Share in all groups. Okay. Thank you for tuning in CCTV Uganda. Yes, of course, we are back. Share the video. Mbera bwetyo bwegiri maaso n'okubanga ate etambula gwe wenna eyakategatako. Kansooke mbabuuzeeko mwe mwenna abakatwegatako. Kengazi Barbara, thank you for tuning in. Kampala Buzz, thank you also for tuning in. Ogambe, good morning Keke and everyone here. Tuliamu Heba Gerard, thank you for tuning in. Oba Maclean Douglas, thank you for tuning in. Bria, thank you also for tuning in. Karugaba Obeda, thank you also for tuning in. Meketa, Mukekete Muhammad, thank you for tuning in. Kwagala Rebecca, wale kubanga ate otwegaseko. Arupo Mary, thank you also for tuning in. Umaru Senteza, thank you for tuning in. Sandra Nangobi, Olila Lakana, thank you for tuning in. CCTV, at what time is it going to be started? Okay, I'm going to inform you. Just stay tuned in. Asimo Angel, thank you also for tuning in. Robert Wandera, thank you also for tuning in. Ojambo Tobias, Mwena Kwemuli, Arinaitwe Samson, thank you also for tuning in. Hamal Timothy, Patrick, Lamula Obi Zuyo, thank you also for tuning in. Sunday Fred, wale kubanga otwegaseko. Faruku Kalule, thank you for tuning in. Eric Rick, nawe bali kubanga otwegaseko. Lamula Obi Zuyo, wale kubanga tekwoli. Wereba Ivan, Nairobi following live. Greetings to my wife Shira Wekesa. Wereba Ivan atumiddeko mukyala we Shira Wekesa oba owulidde. Wereba Ivan yakutumiddeko nga asinzira ku mukutu CCTV Uganda. Okia Stefan, thank you for tuning in. Sandra Nangobi, CCTV top fan of course. Bria, Irene Kembo,
Thank you also for tuning in. Sandra Nangobi, give me the number. Are you requesting me the number? By the way, today we need a lot of data because today, you people, High Court is set to deliver verdict in Ggaba Daycare toddler. The High Court of Uganda is set to deliver verdict in Ggaba Daycare toddler's case today. Take it. So we need a lot of data. So let me pin that number as we wait the court. I'm pinning the number right now. It is all right. Yes, the number is now pinned. Enamba yiyo egenzeyo. Lulimu atusuubiza. The other time you promised us to send something, we didn't receive it. So today, I hope you have sorted yourselves. So thank you so much, whoever's going to support us. That is the number and the names. So thank you so much, guys. As we wait the court, of course, to start. Lunaku lwa leero era nga ensonga essaawa yonna etandika. Kooti etandika olunaku olwa leero. Sheyalinga video yita muno. Kooti etandika. Laba noono. Kooti egenda kuba etandika. Akaseera katali kawala nnyo mwana wa maama. Sheyalinga video. Mwana wa maama. Sheyalinga video. Ekyamazima kooti egenda kuba etandika. Naye ng'olunaku olwaleero aninze abo bonna abaagera maaso okubanga batusuubiza akasente ka data. Olunaku olwaleero ekyamazima tugenza okutuuka nga ye data tetulina. Tulinawo mutonotono era olwaleero tugenda kubeera serious kweyo ensonga. Today we are going to be more than serious about data. So the number is down there in the live chat. So katulabe. Let me see whether I can also put it on the screen. Kakati. All right, we are waiting the court to start. Tukyalinzeko kooti etandike anaffe tubenga ate ensonga zonna tuzikwasaganya. Kamba teri namba wano ku gundi ku screen. Sagala ate mwekwase mbwa ate bannaye saagiraba. I didn't see the number. It is now on the screen. Kale katweyongereyo gwe wena atumbudde mukutu CCTV Uganda. Lunaku olwaleero nkugambye kooti egenda kuba ewa ensala yaayo. Judgment day for Okello in Ggaba Daycare murder trial after 3 weeks of hearing evidence in a marathon and race mobile court session in the community. The trial has reached its defining moment. Lunaku lwa leero. Bulijjo we twagala kati tutuuseewo. Bulijjo we mulinda kati yesaawa. Eric agambye, Sandra, I have to support KK today. Wama, thank you so much. Faruku Karure is saying, put the number on screen because in the comment section some will not see. Yes, it's already on the screen. So thank you so much. We are waiting you. Katulabe
Alright, mwebale nnyo kubanga ate mutwegasseko mu kaseera kano. Kooti egenda kutandika gwe wenna yakatwegattako sharinze video kubanga kooti ekyamazima egenda kutandika. Mbeera bwete bweri gwe wenna eyakategattako kooti starting anytime from now. Kooti egenda kuba etandika mwana wa mama gwe wenna eyakategattako sharinze video ensonga tubenga tuzuna tuzikutusaako nga bwe zigenda maaso n'okubanga ate zitambula. Lunaku lwa leero lunaku lwa leero mwana wa mama sharinga video. Heavy security has been deployed at the Ggaba Community Church grounds as Justice Alice Komuhangi Kauka is expected to deliver judgment today. In the case of Christopher Okello Onyum, Okello stands accused of killing 4 toddlers at Ggaba Early Childhood Development Center on April 2nd, 2026 in an incident that shocked the nation and left a community in mourning. Lunaku lwa leero kasavu kanyama tuyitako mu luzungu nga tuwe tuyitako ne mu Luganda. Yes, we have started receiving your support towards data. This one is called Asimwe Amoni Asimwe. Bananga Thimwe, thank you so much. May the Almighty Lord bless you or reward you more, give you more and blessings wherever you are. Blessings in all what you are doing. Thank you so much. Asimwe Amoni Asimwe. Webali nyo webali dedala. This one is called Tinduoba Bernard. I see judgment is not for today. Thanks for the update. Judgment is going to be for today. Swabla Ibra. I need someone to talk to every day. Kale mbera wete wechali go wena yakategattako. Share the video. Yes, we have started receiving your support. Simwe Amoni, thank you so much. The 5K has been received and you are the first person to send us something. Okay, mwebali dedala go wena yakategattako mu kaseera kano. Guys, as I told you, thank you all for tuning CCTV Uganda. We truly appreciate for your support. Before we proceed with today's court session, we kindly request your assistance. We are currently experiencing limited internet data, which may affect our ability to continue streaming smoothly. If you are able to support us, please consider sending a contribution via that mobile money number that is displayed on your screen. Your support will help us stay live and keep you of course updated. Thank you also for being part of our community. Thank you so much. We are waiting your support via that number. Thank you so much. As you promised us last time, we are waiting today, because last time you promised us we received nothing, and the other time you promised us we received nothing. So the time is today, and it is the judgment day. Oh my God. Lunaku lwa leero. Yes, tukwebaza gwe wena yakategattako ku mukutu CCTV Uganda.
tukugamba olunaku lwaleero nga kooti tennaba kubanga etandika mwana wa maama tukusaba okwata kyonna ky'oba oyina tugere maaso n'okubanga ate tulodinga data amala olunaku olwaleero kubanga tuyinza obutamalako na data waleero kamu gwe muganda bwe tuba twekutte ffenna ne tugera maaso okubanga tuyambagana tujjagera maaso okubanga tubaweereza oyinza okugamba omukutu munene lwaki teguba munnange data wa bbeeyi ate mungi take that moment where we stream since morning at 9 a.m. until the court ends. Sometimes the court ends at 5 p.m. Sometimes 6 p.m. Do you remember the other time where we end at I think it even entered 8 p.m. Hey, Ojambo Tobias, let me wake up and I support Keke. Banange, thank you so much, Wama. We need such people. We need such people. And we will always remember you. Alright, mbera bwete bweri. Agwo wena yakategatako. Sandra Nango, we first copy here the link after I will take to a group called KK. Okay. Embera bwete bwegera master kwanga tetambula agwo wena yakategatako mukutu CCTV Uganda. Whoever tuned in, thank you so much for tuning in. Today it's the judgment day for Okello in Ggaba murder trial. Ugandan High Court Judge Alice Komuhanji Kawuka today is expected to deliver the final verdict in a case in which Christopher Okello Onyum is accused of killing 4 toddlers earlier this month. Yes, we have received another one. Today we have to buy data. We told you in our group that we need 250,000 Ugandan shillings to buy the unlimited data which we use every month. Last time we were using, I think it was it 170? Now we upgraded to the 40 Mbps speed. Yes. So we have received this 5k from Shamira Nacheyune. Yes, Shamira Nacheyune, thank you so much. Webale nyo webali ddala. Naye ab'emitwalo 2 baddawa, ab'emitwalo 5 baddawa, ab'emitwalo 10 baddawa, bana diaspora baddawa. Where did you go, those ones who were sending 20k, 30k, 50k? Is it because of okay, katulabe. The court is about please how many times have I said that? If you are able to support us, please consider sending a contribution via that mobile money. We are on our knees. The displayed number on your screen. Your support will help us stay live and keep you updated. So thank you so much for being part of our community, guys. Thank you so much for supporting. We truly appreciate. Yes. Before the court starts, we kindly request your assistance. We are currently experiencing limited internet data, as we told you, which may affect our ability to continue streaming smoothly. Guys, yes, let's do it on that number. Anything you can. So far, we have received 10k. At first, we received the 5k from Simwe Amon. Then another one was called Shamira Nacheyune, also sent us 5k. So far, we have 10k. Yes. So on the 250,000 Ghana shillings, we have 10k, which means we are remaining with 140,000.
Thank you so much, guys. Mwebale nnyo for the support. We are still waiting those ones who are preparing to put something. Alupo, I mean, I don't know how am I going to give you the bano bali mu byabwe. Okay. Mr. Robert, help these people to copy the link. Which link oba? Faluk 250 we are at onagambye emitwalo 25 banaye gye twetaaga. Tuliko abantu emitwalo 37 eja subscribers. No gamba nti buli omu singa ateekayo 12. Let's support banaye, mine is coming soon. Kakati subscribers bo tubale abali ku live right now. Kuba abali ku live be basobola okikola. Let's count those who are on live right now, because right now we are 500 plus. So each should contribute how much so that we can get this data before the court proceed, and we load it. Okay. You want the WhatsApp link? I will pin it later. Let's first finish this one. This is what I wanted. This one is called Kacho Natukwera. Kacho Natukwera has sent 26,000 Ugandan shillings. Thank you so much. Yes. Nyowe ninza kukahayo 10k. Nkurunungi Wilson. Thank you so much. Nyowe ninza kukuhayo 10k. Agambye inze ngenda kubawaayo omutwalo gumu bambi. Thank you so much Nkurunungi Wilson. Thank you so much. Wubale nnyo mukwano. Tuzirinze. Sandra, I'm sending money anytime before lunch. Okay, we are now 600. The court is about to start. Share the video. Okay, thank you so much for tuning in. Guys, whoever tuned in, CCTV Uganda. But guys, you know, heavy security has been deployed at the Ggaba Community Church grounds as Justice Alice Komuhanji Kauka is expected to deliver judgment today, the April 30th, 2026, in the case of Christopher Onyum. Okello stands accused of killing 4 toddlers at Ggaba Early Childhood Development Center on April 2nd, 2026, in an incident that shocked the nation and left a community in the mourning. Hey, Banange Kacho Natukwera, thank you so much. Bambi, we have received your 26k. Thank you so much for the support. Thank you so much for the support. Kakati, now we have 36,000 Ugandan shillings. But we need 250. How much are we remaining? Natukwera has done a big job. Natukwera Kacho, thank you so much. May the Almighty Lord bless you, reward you more, give you whatever you need. Blessings everywhere in all you are doing. Emirimo jona jokola agiteke mu baraka. Allah agene maso nokubanga atakuwa kyonna kyo singa okwagala. Kacho Natukwera. In fact, Kacho Natukwera, she is the leading person to send big amount, because the first person sent 5k, another one sent 5k. So Natukwera is the last person to send a huge amount of 26k. So I don't know whether there are some people who are preparing to send something so that we can get the data. Thank you so much.
Yes, those who have just joined us, thank you all for tuning for KKTV Uganda. We truly appreciate your support. Yes, as we told you before the court starts, we kindly request your assistance. We are currently experiencing limited internet data, which may affect our ability to continue streaming smoothly, of course. If you are able to support us, please consider sending a contribution via that mobile money number. Anything you can afford. We truly appreciate, and we won't forget you. We will remember you. Use that number on your screen. It is also pinned down there. Yes, your support will help us stay live and keep you updated. Thank you for being part of our community. Thank you so much, guys. Okay. Ojambo Tobias is saying we are now remaining with 200. Okay. Okay, I was saying Ojambo Tobias has told us we are now remaining 214,000. Someone saying will send mine soon. This one is called James. Good morning, Keke. Good morning to you. I'm waiting for the court. I'm going to send mine before 11 a.m. Thank you so much. We are waiting. Thank you so much. Mwebalide ddala. Koti egenda kutandika akadde konna. Bana tusooke tuwera at least abantu 100. Koti egenda okutandika. Nga tuweza abantu 100. Wait. Okay. I thought someone has sent right now. Okay. Let's wait. It's judgment day for Okello in Ggaba murder trial. Ugandan High Court Judge Alice Komuhanji Kowuka is today expected to deliver the final verdict in a case which Christopher Okello Onyum is accused of killing 4 toddlers earlier this month. Lunaku lwalero. Nanyanzi agambye n'akasente akatono mukakkiriza blaza. Bannange tetulina sente zetugaana mukwano. Yes, anything you have. That's why we were saying anything you have. KKTV nze mbuuza akasente akatono mukakkiriza. Nanyanzi. Yes, tukakkiriza mukwano. Naffe embeera tugimanyisi ya mulembe ennaku zino mu Uganda yatulino. Naddala amafuta we galinyidde. Naye ng'embeera ejjatereera. Tujja tambula ffenna. Bantu baffe mu mbeera yonna. Oba embeera si nnungi, oba embeera nnungi. Naddala wano mu Uganda, ekyamazima wano mu Uganda, bw'osanga omuntu n'abasindikira emitwalo 5 mu kadde kano, oba emitwalo 10 oba okudda waggulu. Bannange oyo omuntu aba w'amaanyi nnyo mu Uganda yattu eno. Kubanga akasente kakalubye. Kakalubye. Ate no tetujja gamba mu Uganda mukka. N'Abannayuganda abali ebweru. Oba n'oyo omuntu yenna alina ali ebweru w'eggwanga. Ne bw'aba akuteereddeko kyonna kyakuteereddeko, ekyamazima aba akuteereddeko nnyo mwana wa maama. Kubanga embeera mu nsi yonna yonna bw'etyo weeri. Alright, nakutegeezezzaako nti ebyokwerinda bigeze maaso n'okubanga tebinyezebwa ku marathani ladha ku Malanathi High School wali Ggaba wagenda okusalirwa omusango gw'okutta abaana Ggaba Childhood Ggaba Early Childhood Development Center, era nga kooti enkulu weebadde etuula ng'ewulira omusango guno oluvannyuma lw'omukulembeze okusalawo guwulirwe mu lujjudde lw'abantu. Otegedde ekintu ekyo? So naffe olunaku olwaleero we tuli okulaba nga ate ensonga mwana wa maama
tuzikutuusaako ate tulabe embeera nga wegenda okufaanana olunaku olwaleero. Ebyokwerinda ekyamazima byo binywezeddwa. It's judgment day for Okello in Ggaba murder trial today. Yes, guys, if you have just joined us, we told you, thank you for tuning in CCTV Uganda, and we truly appreciate your support, of course. And before the court starts, of course, we kindly request your assistance. We are currently experiencing limited internet data, which may affect our ability to continue streaming, of course. If you are able to support us, please consider sending any contribution via that team number on your screen, and it is also down there in the live chat. It is pinned. Your support will help us stay live and keep you updated, of course. Always alert. Thank you for being part of our community. Thank you, guys. Share the video, like the video. The court is about to start. Sawa yona. Faluku Kalule agambye, guys, let's support Keke. Yes, that is true. Ekyo kituufu nnyo, ensonga nkulu nnyo eyo. Keke, thanks for mind-stirring. Good morning, Uganda listeners and viewers. Okay. Good morning, everyone. Mwebale kubanga ate mutumbudde mukutu CCTV Uganda. Tweyongeddeyo. Kooti egenda kuba etandika essaawa yonna. Waliwo yatugambye akasente akatono mukakkiriza. Nako tukyakalinze tetunakalaba. Okay, kale katulabe enamba bannange eri wansi awo ku screen yo, gwe wena eyakatwegattako ku mukutu. Ebyokwerinda byo nkugambye binywezeddwa ku kooti ssaawa yonna. Ebyokwerinda binywezeddwa. Nkugambye olwaleero lwe lunaku mulindwa. Anti kooti enkulu lwegenda okuwa ensala yaayo mu musango gw'obutemu oguvunaanibwa musajja mukulu Christopher Okello Onyum ku ntandikwa y'omwezi guno gy'alimiranga nabiwoobe. Omusajja bwe yagenda maaso n'okuba ng'ayingira ekifo ekyo awakuumirwa amabujje ekya Ggaba Childhood Development Center, mwana wa maama n'agenda maaso n'okuba ng'atiyimbula abaana bana. Mu musango guno omuntu omu yekka, Christopher Okello Onyum, ye yakwatibwa era y'abadde awere n'emba nagwo, nga kati ekirindiriddwa y'ensala ya kooti mu musango guno olunaku olwaleero. Kakati ziweze ssaawa 4 dakiika 2. Nsuubira nti kati kooti egenda kutandika. Otegedde? So ateekayo support ye, kiteekeyo mu budde butali bwawala nnyo. Ateekayo support gwe nsoma. Katulabe. Yes, now I'm reading those who send their support. I have the phone in the hands, so I'm reading only those who send their support, and I'm waiting now because it's now urgent. The court is about to start, so we need that support right now before the court, of course, starts. We have to load the data first, and then we proceed. Okay, thank you so much, guys. Katulabe olunaku olwaleero. Heavy security has been deployed at the Ggaba Community Church grounds as the whole world waiting Justice Alice Komuhanji Kauka to
to deliver the judgment today, April 30th, 2026, in the case of Christopher Onyum. Remember, Okello stands accused of killing 4 toddlers at Ggaba Early Childhood Development Center on April 2nd, 2026, in an incident that shocked the nation and left a community in mourning, of course. Katulinde tulabe mwana wa mama. I'm no longer seeing those. Why did you stop? I'm no longer seeing you guys sending this data support. Anything you can, even if it's 5k, even if it's 10k, even if 20k, but the amount we need was 250,000. So far now, I hope we are remaining with 210,000. I hope we are remaining with 210,000. And 5k, of course. Share the video, share the video. The court is about to start. Court egenda kutandika akadde konna go na ampuliriza sharing a video. Someone saying let us see what's going on there. Okay. Mwagala kulaba kigenda maaso. We have received the filike. Waliwo atedeke 13 bambi alabika yali omukyala. This is called Sanity Kumbuga. Sanity Kumbuga, thank you so much. We have received your filike. Why are we sending the money? Kumbuga Sanity, Ogambe, we are sending the money. Yes, Kumbuga Sanity, your filike has been received. Thank you so much. If you have just arrived, in a humble request, before the court starts, we can request your assistance. We are currently experiencing limited data. We are currently experiencing limited internet data, which may affect our ability to continue streaming, of course. If you are able to support us, please consider sending any contribution via that number on your screen or down there in the live chat. So far, we are remaining with 210,000. We needed 250,000 for the unlimited data. This one is called I'm also depositing. Okay. Thank you so much. We are going to read your name after receiving it right here. Thank you so much. Tugenda kuba tukusoma nga tumaze okuzifuna wano. So go wenna ampuliriza kooti egenda kutandika. Munnanga akadde akatali kawala nnyo. Wekyoba okola sharing video. We have received another 5k. Who is this one? I want to see the name. So about this is called Julius Babeyo. Julius Babeyo, thank you so much. May the Almighty Lord bless you, reward you more, give you more. Kwa byonna by'osinga okwagala Mukama Katonda webale nnyo 15 tuzifunye. Katulindeko n'abalala tulabe. Tinda Bernard agambye, but even Kumbuga has to be arrested. That is the truth. But now, yes, the court is going to start. The court is going to start. Whoever tuned in CCTV Uganda, wherever you are watching from, thank you for tuning in. Court kati egenda kutandika. Court egenda kutandika kati ebyaddolo.
We have also received the Charles Okello 5K. Thank you so much. Charles Okello, thank you so much. Katulabe. Yes, court egenda kutandika kati tugenda live. We are going live the court. The court is going to start, guys. Mbera bwete bwechagenda masino kubanga ate etambula nga bwe tulindirira support ya mwe, guys. Tekayo support yo. Tulabe mwana wa mama ate ekiddako. Ensonga zonna zigende masino kubanga ate zitambula malidadi sana. Tekayo support yo. So, Okay. Koti egenda kutandika. Share the video, liking a video. Mwana mama tugere masino kubanga ate ensonga zonna tuzikwasaganya. Yes, of course, we are still waiting your support. Yes, of course, we need data before we proceed, guys. Because we have limited internet data right now. So the contributions are going on through that number. Twetaga data tuina usawa zino mutono na tunaba proceeding. Nenga gwe kyobomanya tugenda kuweereza. Ne buzina ntono tugenda kugula ko zino zetwakafunako. Even though we have low data, we are going to buy at least some small ones. Yes, at least you get something from court today. But we wanted not to be interrupted. We wanted to load at once because we need 250,000. But right now we are still remaining with 200. Yes, we are now remaining with 200 exactly. 200,000. We are remaining with 200,000 exactly. So katulabe gwe wenna akyatwe kumiddeko ankugambye kooti ssaawa yonna egenda kuba etandika. Gwe wenna akyatwe kumiddeko ensonga zonna mwana wa maama ogenda kuzifunanga we zigenda okutambula olunaku olwaleero. Sharing a video. The court is going to start. Hey. Naye gwe kyoba omanya security olunaku olwaleero nkambwemu. Security inkambwemu olunaku olwaleero. Nina kyenjagala okulagako wano. Mwana wa mama. Nina kyenjagala okulagako wano. Obeeko kyolaba. Nina kyenjagala okulagako wano. Kooti eyo egenda kutandika akadde konna. Saagala ogende maaso n'okubanga ate osuwa. Sharing a video. Sharing a video olunaku olwaleero bigenda kubeera biralamuko. Sharing a video. Yes, of course, those who have just joined in, thank you for tuning CCTV Uganda. We truly appreciate your support, of course. But before we proceed with today's court, we kindly request your assistance, guys. We are currently experiencing limited internet data. We have low data right now, which may affect our ability to continue streaming as usual. If you are able to support us, please consider sending any contribution you have using that mobile money number,
which is displayed on your screen and down there in the live chat, so that we can move together, watch together of course, ensonga zonna zitambule malidadi sana. So mwebale nnyo mwebalire ddala. Kooti no egenda kutandika. Yes, the court is going to start now. Olunaku olwaleero nabagambye lulalamuko. Waliwo nataddeko enkumi ssatu wano. We have got someone who have just sent the filike. This is Collins Ggaba. Oba namusomi. Did I read this one? Okay, katulabe. Mbera bwete bwekyali gwe wena yakategatako mukutu CCTV Uganda. Ensonga zonna kwogenda maaso n'okubanga ate ozifuna. Ampuliriza na watugoberera eyembeera gy'olaba ano mu bitundu by'e Ggaba. Tukulengeza ekiri ku makubo ag'enjawulo olw'ensonga nti kooti enkulu emaze kumpi ssabbiiti ssatu ng'etula wano ewozesa Christopher Okello Onyum agambibwa okuba nti yatta abaana bana okuva ku ssomero eriyitibwa erya Ggaba Early Childhood Development Center. So ab'ebyokwerinda bagezaako okulambika ebidduka gye birina okupaakinga, gye birina okuyita, movement zikendeezeddwako abatambulatambula, kyobola abatuuze bonna abali side ne side ku kkubo erudda n'erudda, ate n'abatuuze bajja bulijjo okuwuliza omusango guno abakendeezeddwako olw'okubasaba ebisaanyizo ba invitation cards ezibayita okujja okubaawo okuwuliza omusango guno. Jjukira nti olunaku olwaleero omulamuzi Alice Komuhangi Kawuka lwagenda okuwa ensala ye judgment oluvannyuma lw'okuwulira obujulizi okuva ku ludda olwawaabirwa n'olwabi. Kakati embeera bwete bweri yagadde kusigira kifaananyi nga bwe kiri wano e Ggaba, embeera nga bweri, ebyokwerinda byongeddwamu era kyolabaawo be bali mu kuba ebyokwerinda. Kati ekkubo liva eri wansi eri ku mwalo e Ggaba okujja okutuuka ano kooti weesimbye amakanda ekiseera ekiwerako. Kati embeera bwete bweri yagadde kulengeza kifaananyi nga bwe kiri. Bw'ajja mu bitundu eby'e Ggaba olina okumanya entambula nga bweri, abasirikale ku kkubo kwe bali. Batonanyi kyewandyagadde kujja Ggaba olwali wandibadde osobola okwesonyiwa mu mpolampola n'olinda kooti eno boolyawo. Neggwa mbadde nkutegeeza nti abatuuze bangi baganiddwa okuyingira olw'obutabana baluwa ezibayita mu butongole okujja okubaawo nga omusango guno gugenda mu maaso olunaku olwaleero. Kale embeera eno nga bweri wano mu bitundu by'e Ggaba. Mpuliriza naawe atugoberera oyo shoti egyolaba oyo ye Christopher Okello Onyum ng'aleetebwa wano mu kooti e Ggaba era emmoloka egyo abasirikale engeri gy'aleetebwamu yeeyo olaba ekigenda maaso ekisiba kino eyo baasi yabasibe Christopher Okello Onyum majjira ebyokwerinda nga bwe bajja era bwetiberi ekitongwa ekigaba. Kale Christopher Okello Onyum atuusiddwa endulu gy'owuyo y'abatuuze ng'amaze okumulaba ng'aleetebwa mu kooti olunaku olwaleero. Christopher Okello Onyum omulamuzi Alice Komuhangi Kawuka agenda kuwa ensala ye ku musango ogwo oluvannyuma lw'okuwulira oludda olwabi obujulizi ne buggwayo n'oludda olwawaabirwa obujulizi ne buggwayo. So batuuze olabye ku mmotoka eyo ereeta Christopher Okello Onyum enduulu n'evuga olw'essanyu nga bamaze okulaba nti omuntu oyo aleeteddwa mu kooti avunaanibwe. Yembeera eri wano zesembege ya Muhammad Byayi tujja kutuusakulera nga bitambula atova ku mikutu gyaffe gyonna tugoberye wonna wonna tubagaza ekiseera ekirungi Ssaabasajja Kabaka awangala. Ampuliriza naawe atugoberera eyo embeera gy'olaba ano mu bitundu by'e Ggaba. Tukulengeza ekiri ku makubo ag'enjawulo olw'ensonga nti kooti enkulu emaze kumpi ssabbiiti ssatu ng'etula e Ggaba wano ewozesa Christopher Okello Onyum agambibwa okuba nti yatta abaana bana okuva ku ssomero eriyitibwa erya Ggaba Early Childhood Development Center.
so abali okwerinda bagezaako okulambika ebidduka gye birina okupakinga gye birina okuyita movement zikendeezeddwako abatambulatambula kyobola abatuuze bonna abali side ne side ku kkubo erudda n'erudda ate n'abatuuze abajja bulijjo okuwuliza omusango guno abakendeezeddwako olw'okubasaba ebisaanyizo ba invitation cards ezibayita okujja okubaawo okuwuliza omusango guno jjukira nti olunaku olwaleero omulamuzi Alice Komuhangi Kawuka lwagenda okuwa ensala ye judgment oluvannyuma lw'okuwulira obujulizi okuva ku ludda olwawaabirwa n'olwabi kakati embeera bwete bweri yagadde kusigira kifaananyi nga bwe kiri wano e Ggaba embeera nga bweri ebyokwenda byongeddwamu era tolabaawo all right ndowooza embeera amaze okugiraba. Christopher Okello Onyum amaze okuba nga ate aleetebwa ku kooti olunaku olwaleero. Kati kye tulindiridde kyokka ye kooti okutandika mu butongole era nga ku lutimbe tugenda kuba tukuleetera direct kooti ng'etandika. Togenda kusubwa any moment. You are not going to miss any moment from the court right here at CCTV Uganda. Just stay tuned in. Judgment Day. Security, of course, has been tightened at Ggaba Community Church as Justice Alice Komuhangi Kawuka is expected to deliver judgment today in the case of Christopher Okello Onyum. As you all know, Okello is accused of killing 4 toddlers at the Ggaba Early Childhood Development Center. So, we are waiting the judgment today. Mbeera bwete bweri mbeera bwete bwegenda maaso n'okubanga ate etambula gwe wenna eyakategatako kooti essaawa yonna egenda kuba etandika. Saagala ogenda maaso n'okubanga ate osubwa era yes ndowooza kati katugende live. Yes, kooti egenda kutandika. Alright, sawa yonna ensonga ogenda kuba zifuna buterevu. Alright. Kakati ekiriwo tulinze Christopher Okello Onyum bamulete wano wennyini then kooti eryoke etandike. Kakati essaawa zino tuli buterevu. Tuli buterevu. Christopher Okello Onyum amaze okubanga atuusibwa wabula agenda kuba aleetera wano wagenda okubanga ate awulira ensalawo ya kooti olunaku olwaleero nga bwegenda okubanga ate etambula. So mbeera bwete bweri ye amaze okubanga ate atuusibwa sharinga video likinga video agwo wenna yakategatako. Nkugambye olunaku olwaleero kooti enkulu era olunaku olwaleero lwe lunaku mulindwa. Kooti enkulu lwegenda okubanga ate ewa ensala yaayo mu musango gw'obutemu okuvunaanibwa omusajja mukulu Christopher Okello Onyum ku ntandikwa y'omwezi guno nkugambye gyalimiranga na biwoobe. Omusajja bwe yagera maaso okubanga ate ayingira mu kifo kino awakuumirwa amabujje ekya Ggaba Early Childhood Development Center n'agera maaso okubanga ate atimbula baana balamba. Mu musango guno omuntu omu yekka Christopher Okello Onyum ye yakwatibwa era yonna
bwe tubadde nga tulaba wano ng'agenda maaso n'okuba nga ate awere n'emba n'emisango gino. Bannange tusambyeko eyakatuuka twetaaga data nga kooti tennaba kutandika. Bannange enamba y'essimu eri ku screen yaawo tugitaddeyo ne mu live chat yawo. Just twetaagayo ka data kokka. Just we need only data. If you have just arrived at this live stream, of course, thank you for tuning in to CCTV Uganda. We truly appreciate your support. But before we proceed with today's court, we kindly request your assistance. Do it as you never did it anyway. We are currently experiencing limited internet data, which may affect our ability to continue streaming smoothly. If you have just arrived and you are able to support us, please consider sending any contribution via that number. We are on our knees. We don't want to miss today's court because your support will help us to stay live and keep you updated. So thank you for being part of our community. We are waiting your support. Any support that we receive, we are going to announce it on air right now on CCTV Uganda. So thank you so much for the support. Those who are preparing, we are waiting you. Bwoba wakatuuka tulina ekizibu kimu kya data saawa zino. Genda maaso n'okuba nga ate oyita ku namba y'essimu eyo otekeko ky'onaaba osobodde kyonna. Twetaaga mitwalo 25. Tulinawo kakati emitwalo ndowooza emeka 4. Tuwezezza ndowooza 5. Kakati tubulayo emitwalo 2. Kyekyo. Of course, we wanted 250,000. So far now, you have contributed 50,000. We are now remaining with 200,000. Yes. Okay. Better bwete bweri. Gwe wenna ayakategatako. Better bwete bweri tugenda maaso okubanga ate etambula. Okay. Okello agenda kuba aleetebwa wano kooti egende maaso okubanga ate etandika. We are only waiting Okello to be brought here. Someone has sent us to 1K. This one is called Muhozi. Muhozi has sent us 1K. Okay, thank you so much, Muhozi. You have sent us 1K. Jerry agambye such cases they consider very many objectives. Okay. Muyinza agambye Okello is guilty. Okay. If you are asking the number, Banange, I told you the number is up there on your screen and down in the live chat. Okay, we are also looking for that and the breakfast. Okay. Those who can. Farouk Wagambe, the all CDF can send only 1K. We don't know. We don't know that this is the CDF. Let me see another name, by the way. No, I will not talk another name. Oh, okay. Yes, the court is now starting in 5 minutes from now. Yes. In 5 minutes. I hope the court is going to start. So stay tuned in. Don't dare touch CCTV Uganda. This one is called the Juliet Nakate judicial system on trial today. What is the verdict?
Okay. Yes, the court is starting. Not longer than 5 minutes from now. All is set for the delivery of judgment in the case of Christopher Okello Onyum at the Ggaba community grounds, where a mobile court session is underway under heightened security. Okello is on trial on charges of murder in connection with the deaths of 4 toddlers at the Ggaba Early Childhood Development Center. We have also received Simon. This is a Felique from Simon Mujuche. Thank you so much. Naku zino wala kati wali sente bannange. These days I hope people are struggling so much with money. We are not seeing something. Katulabe. Let's wait. Justice Alice Komuhanji Kauka is going to deliver judgment in the case of Christopher Okello Onyum. Mbeera owetebweri kugambye amaaso gonna olunaku olwaleero gali ku kooti y'e Ggaba. Omulamuzi Alice Komuhanji Kauka ng'agenda okusoma ensala ye esembayo mu musango gwa Christopher Okello Onyum olunaku olwaleero. Kakati kano ke kanyomero k'otalina kusubwa. Kano ke kaseera, luno lwe lunaku, eno ye ssaawa gy'otalina gera maaso n'okuba nga ate osubwa. Mbeera bwete bwekyagera maaso n'okuba nga ate etambula. Can't we receive at least 50k? If we can't buy unlimited, at least we receive the 50k and we add with the other 50k so far we have received. Then we buy at least half of the, that half of the data which can manage today's life at least. No, tomorrow. At least if we can get some, even if it's 3 people, each can send at least like 20k. Yes, we can, because we are now remaining with 200,000. Katulabe. So mbera bwete weri gwe wena ampuliriza. Okello is going to be brought here anytime from now. And was that is chawera dakiika 3 ng'aleeteddwa wano era ssaawa yonna tugenda kuba tumulaba. So mbera bwete weri gwe wena eyakategatako sheyalinga video. Saagala ogere maaso n'okuba nga ate osobola olunaku olwaleero. Agi, I am born again. Mwe mulokoka ddi so that otuuka ku judgment day when you can stand. It's only someone can stand before the judgment seat of the Most High God when you accepted Jesus Christ as your Lord. That one is Agi Chisache. Thank you so much. This is Rona. Okello could have demons of judges, but we don't know. We don't want to know. All we want is justice for the infants. Muyinza wish this verdict was tomorrow kuba it's a holiday. Katulabe. Yes, the court is about to start.
kooti eri kumpi kutandika gwe wenna ampuliriza. Nkugamba bugambi sharinga video toyina kyogenda kusiba olunaku olwaleero. Okay. Mbeera bwete bwekyatambula. Gwe wenna yakategatako ku mukutu CCTV Uganda. Judgment day for Okello in Ggaba murder's case. Judgment day for Okello in Ggaba murder's case. Lunaku lwaleero all is set for the delivery of judgment in the case of Christopher Okello Onyum at the Ggaba community grounds, where a mobile court session is underway under heightened security. Okello is on trial on charges of murder in connection with the deaths of 4 soldiers at the Ggaba Childhood Development Center on April 2nd, 2026. We are waiting to see. Yes, we have received some mobile money here. Who is this one? Kenneth Seguja. Banange, thank you so much. Wamate munayerabira. You have not yet forget to send something. I'm going to play. Whoever send us some money using that number, may the Almighty Lord bless you, give you more years as it never been before. More years, 100 years. May the Almighty Lord give you 100 years. Akuwe obukumi, akuwe obuwangazi, akuwe birungi byonna bye wasaba ogire maso okubanga ate obifuna. Gwe wenna ateekayo support yo, tweyanzeki. Kakati kooti okusinziira nga bwe ndaba saawa yonna kooti saawa yonna
Yes. Court is about to start. All right. Mbera bwete bwekyaligo wena yakategatako ku Mokutukeke TV Uganda. Ansonga bwezite wezikyatambula. Abasupportinze ku data mwebale nnyo mwebalire ddala. And those who are still supporting, thank you so much. We are still waiting you because we need that support, of course. Ebbanga litumaze nga tubaweereza olunaku olwaleero tetusobola kugaana kubanga ate muntu wa support, of course. All right, in the live chat here, someone is saying the delay will lower our appetite of watching. No, it is time. This is the right time because it is the time where the court is going to start in a few minutes from now. Yes, of course. So just wait. It's not even taking 10 minutes from now. Yes. Katulabe. Keke tuweyo akayimba kawalumbe bannange. Hakimu Byekwaso, you are saying MTN line for the support. Oh my dear, we will not share the MTN right here because MTN can also send on Airtel. So if you have MTN, you can go to star 185 and the money will arrive right here at the Airtel. MTN can also send on Airtel. Oh my goodness, who is this one? Oh, Juliet Nakatebambi, thank you. You have sent 10k. Juliet Nakate, thank you so much. Before the court starts, I have to thank you right now. Nino kubebaza bannange mwina abasupportinze. Lona Chichoncho, thank you so much. The free K. But Juliet Nakate, who has sent 10k right now. Banange, thank you so much. That is the only number we have right now. So do anything you can. At least you can send. But MTN can also. If you want to see your name when you are sending with MTN, just send with MTN and tell us I'm the one who have sent that 40k or 80k or 100k or 150k or 1k or 50k, anything, any amount. So thank you so much. Bobanga otidde kuba nti MTN bw'ogikozesa eyinza butaleta mannya go, gwe just ojja tubuulira nti nze ataddeko emitwalo 5 obanza ataddeko 15 obanza ataddeko omutwalo amount yonna gyonna botaddeko. So thank you so much. Mwebale nnyo. Kooti negenda tandika ensonga eno tugiguse mangu, kaddata tukasuuleyo mangu ng'obudde tebunnaba kuba kooti wetandikira ze tuyinawo ze tujja oggula data bwe zina tezitumaze kinaasinziira ku sayidi yammwe naye nga munnaye twandiyagadde tubaweereza live yonna mpaka weggwerako. So tusigaleko akadde essaawa yonna kooti etandika. This is Stefan calls live from Lukonji. Keke nkwagala nnyo bambi naye tuweeyo akayimba ka Bobi Wine konna. No. Katumalize kooti tulabe. Stefan live from Kumi District, Teso Region. Thank you so much for watching. Katulabe. Juliet Nakate, may the Almighty Lord bless you. Thank you so much for the 10k we received. Ani atadde ate 10 bannange. Someone has sent 100. Okay. Kati, what should I say here? What should we say here?
Okay. Hakimu byekwaso, yes, we received your 2K. Hakimu byekwaso, we received your 2K. Thank you so much. Hey, Juma Muhamudu, Wama, thank you so much. At least the 5K, we have received it, so thank you so much. Webali nyo webali $1. Neba netu leme kubera bavu webati. Are we poor? Are we poor to this extent? No. Keke inzengemye enkuba banange. Keke says thank you to the one who sent 100. Banange, the one who has sent us 100. Thank you so much. Alice, I've sent 5K. Yes, I've received it. Thank you so much. May the Almighty Lord bless you, reward you more. May the Almighty Allah give you whatever you prayed for and you get it. Thank you so much. Katulabe. Do you know this court may start at 11 a.m. Yes. On what I'm seeing, the court is going to start at 11 a.m. Which means from now it's 50 minutes past 10 a.m. It means I have sent 10K. The 10K I announced it. It was from Juliet Nakati. Now here at live I'm seeing another name. All you have we have received 4 how much is this one? 4K. 4,000 from Faruku Karule. Thank you so much. How much are we remaining? I hope now we are remaining with 180. Yes. If I get the amount here, the small amount here, 2K, 4K, 3K, 10K, 5K. Yes, we are now remaining with 180. Mitwalo 18 joka jegisigaddeyo. Naye bannange sente kirabike ennaku zino bikambwemu. I thought someone has sent 10K. Another one 1,000 from Joseph Teko. Thank you so much. It is not 40K Kanawe. I thought I sent 40K. Let me add him. You wanted it to send 40K and you made the mistake and you send 4K. Okay. Lindako. I have sent 6K. Let me I have received here the 5K from Basemera Rachel. Basemera Rachel, thank you so much. Oh, yes. I have received the 10K. Diana Ajuna. As we wait the court to start, I hope we are starting at 11 a.m. So far, 52 minutes past 10 a.m. We are remaining with 8 minutes. I hope the court is going to start at 11 a.m. Waliwo nagampereza na kameseji ku simu. Keke oba court etandika sawa 9 ffe wetuli. Are you all ready? Anytime the court starts, are you all ready? Waliwo agambye nti oba etandika 9 ffe wetuli. Bana, let me take this opportunity to thank Diana Ajuna. 10K. Banange, thank you so much. Olaba omuntu ateekako 2,000, omuntu wa simanya 1,000, waliwo nateekako 10,000, omulala ateekako 3,000. Naye Diana Ajuna bw'aba avuddeyo nateekako 1,000, mwana wa maama aba ateereddeko ddala, kubanga kirabika these days sente si nnyangu. Waliwo nataddeko 5 here. Tufunye 5,000 za Basemera Rachel. Ndabika nazisomye ezo. Yeah. Basemera Rachel, we received your 5K or 5,000. Yes. At least now you are starting, but it is, even though it's small amount, at least now you are trying.
you have been trying now, even though we are receiving small amount. Basemera Rachel, I received it. You are saying I sent you 5,000. Have you seen my 100k? Oh, no. We have not yet received it. Banange, if we receive that 100k, I'm going to thank you for 2 minutes. I'm going to say your name for 2 minutes. Ngenda kwogera erinnya lyo nga nkuwana emirundi gyonna nga nkusabira byonna otegedde. We have not received that 100k, please. But that 100k will take us a big mile on the amount we need, because we are now remaining with 180. No, it's not 180, it's now 170. Kakati mtwalo 17. So don't you see, if we receive the 100, then we will remain with the 70k. Okay, the court is about to start. Whoever tuned in, we are about to start. Court egenda kuba etandika kadde konna. Bana sharing video gwe wenna ampuliriza. Court egenda kuba etandika akaseera kano kenyini. Court egenda kuba etandika gwe wenna ampuliriza. Kuba kati okusinzira nga bwe ndaba, Court egenda kutandika, egenda kujibwako akawuwo. Sharinga video mwana wa mama, olunaku lwaleero judgment day. Today is the judgment day and the court is going to start. Court egenda kutandika. Sharinga video mwana wa mama, sagala obeeko nekyosubwa. Yes. Court kusinzira nga bwe ndaba egenda kutandika. Sawa nyajja batuse mu ntebe ye tanaba kutuuka gwe tulindiridde naye nga abantu newe twogera kati bachajja tanaba kutuuka bwana abatuse tujja batukutusaako buli kimwe kigenda maaso nga tuli wano eggaba yebategese kooti ewuliriza omusango gw'omukulu oguvunaanibwa Okello Christopher. Mukulu Okello Christopher ku ssaawa nga 4 n'eddakiika nga ezigwamu awo 2 yabadde yatuusiddwa dda mu kifo kino era ng'ali mu kaguli awo waggulu alindiridde okujja wano bamusingisa omusango oba tebamusingisa musango. Oluvannyuma lw'okubeera nga omulamuzi oba amusingisiza oba tamusingisiza musango, enjuyi zonna zijja bbaako kye zoogera okulaba bw'aba tebagumusingisizza oludda olwabiri n'abalugirako kye lubuulira kooti nti oba temusingisiza musango kino na kino na kino, kubanga yaba tebagumusingisizza kitegeeza tewabeera budde bwakumala kooti eba tegenda muwa kibonerezo. Naye in case kooti ebeera emusingisiza omusango guno, oludda olwabiri lulina okuwa ensonga zalo lwaki lwagala kooti ewa ekibonerezo ekikakali. Mu luzungu kye bayita mu kiseera ekyo kye bayita mitigating factors, nti oludda oluwaabi n'oludda oluvunaana lubaako ensonga ze luwa okulaba nga kooti ewa mukulu Okello Christopher ekibonerezo ekikakali era nga bannamateeka ba mukulu Christopher amazima bajjagamba tebamuwa kibonerezo kikakali in case omusango gumusinze. Bwe guba tegumusinze kwe lyelijja okuba essanyu lyabwe okubeera nga tebamusingisa musango nga tebamusingisiza musango. Then ekirala nga bwe nkugambye oluvannyuma lw'akaseera ako omulamuzi Alisa ajja kuddayo bw'anaaba gumusingisizza ajje aleete ekibonerezo kyanawa mukulu Christopher. Mu biri ebibonerezo bye nakuwadde simanyi oba anaamusingisa gwakutta muntu oba gwakutta muntu awatali bugenderevu ajja londako kimu, naye ng'ebibonerezo bye nakuwadde kuliko waaba ng'amusingisiza ogwokutta omuntu mu butanywa, kuliko okusiba obulamu bwe bwonna mu nkomyo. Wabeera nga bamutadde kijja tewetaaga nsonga ya kooti kuwa kibonerezo. Bwe banaabeera ng'amusingisiza omusango gw'okutta omuntu nagambye ekibonerezo ekisembayo obunene kyakumuteeka ku kalabba oba kuttibwa, naye nga kooti esobola omuwa ekibonerezo kirala oba okumusiba emyaka emirala oba okumuwa ekibonerezo ky'okusiba obulamu bwe bwonna mu nkomyo. Awamu n'ensonga ezo kankwerekereze nga tulinda omulamuzi Alice Komuhangi Kawuka okubeera nga tuwa ensala ya kooti. Tuba ne ttiimu nnene okuli mukulu Alex Katurebe wamu ne mukulu Jatindi nga tukutusaako ensonga zonna ezifa wano ku kooti eyategekeddwa ku ssomero lya Ggaba Early Childhood Development Center nga tukuwa ensala ya kooti. Awamu n'ensonga ezo
kankwerekereze nsigadde nze Namamonde Deborah ne tiimu nnene nnyo tova ku CCTV y'Omunyenye Eggwanga wamu ne UBC TV abo abatulaba nga bayita ku mutimbagano tweyanza nnyo tweyanze. Alright. Kakati ebyo okuva eside eyo mubiwulidde. Kooti gye tulindiridde omulamuzi Kawuka gwe tulindiridde okulabika nga ate katulabe. The court is taking too long. No, court is going to start. Don't worry. Kooti egenda kuba etandika akadde konna gwe wenna ampuliriza. Wabula waliwo abantu abasaaga wano nakitende Justin let me send 1 million. Let me wait. If you are serious, you will be serious when I have received it. Thank you so much. Been seeing here some people here. I have sent 50k, yet has sent 5k. I have sent 70k, yet is 7k. I have sent 100k, yet it is 10k. But thank you so much guys. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Katulabe. Kooti ng'egenda kutandika ago wenna ampuliriza. Njagala ogere maaso n'okubanga osharinga video ate olikinga video. Likinga video mu kaseera kano kubanga ekijja kye twagala kati ffenna tulindiridde omulamuzi justice Kawuka. Buli omu gwagenda maaso n'okubanga ate alindirira okulabika nga ate ensonga zonna zitambula bulungi nnyo kubanga judgment day eba nkulu nnyo naddala musango nga guno buli omu aba alindiridde. So ffenna katulindire Justice Alice Komuhanji Kawuka agende maaso n'okubanga ate awaayo oba adeliveringa that judgment day mu musango gwa Christopher Okello Onyum olunaku olwaleero. So ebintu byonna nga bigenda otambula tugenda bikutuusaako naye nga mwebale nnyo. Le kansooke nsiremu nsome ku zino message zesaasomye luli. Message empya to those who have supported us. The new messages. Daina Ajuna, I have announced you. Then this is Musa Godfrey 2K. Thank you so much. Then Inabosi Tumwebaze the 7K. I hope you are the one who were saying that it was 700k, yet it was 7k. So thank you so much for the support. Tuchagendera ddala maaso katulabe waliwo ne wano yemwe mwekka ndowooza abapya. Those are the new messages. Let me wait another one. Kanjira nindako message endala. Muna yakasente ako abantu babadde bakawaayo olw'okwagala empeereza yaffe gye tugenda maaso n'okubanga tuweereza. It's okay if I send you 300k, you want only 250k. Even if I buy a soda, is that bad? It's not bad. So thank you so much. I will appreciate. Katulabe ffenna tulindiridde omulamuzi Justice Alice Komuhanji Kawuka, who is expected to deliver the judgment today in the case of Christopher Okello Onyum. We are all waiting. Justice Alice Komuhanji lunaku lwaleero. Beera bweti bwekyatambula gwe wenna ampuliriza ali ku mukutu CCTV Uganda. Nkugambye
A huge turnout in Ggaba as residents packed the Ggaba Community Church grounds awaiting Christopher Okello's final court effect. Lunaku lwa leero tukyagenda maaso n'okuweereza ensonga zonna nga bwe nkugambye katulabe this is Alupo Mary. Thank you for tuning in. Katulinde omulamuzi. Bas sawa yona anytime from now akadde konna okuva kati kigenda kuba kigwa. Anytime from now sawa yona. Balabala bengirize bakusekerera
Oli ku radio Maria bakuwulira. Sacha Mukama radio. Please, can you sit down? Can you? Aye. Mkazi yagala mu kujalo. Mwana wa mlamu. Mwana saka amasa. Yes, all right. Kakati wano ensi yonna obwedda weerindiridde. Essaawa yonna ensonga tutandika ozifuna ng'awo mbadde muzirindiridde. Olwaleero kkooti enkulu lwegenda okusala omusango gw'okutemula abaana abana abattibwa mu Ggaba Early Childhood Development Center Ggaba. Gye buvuddeko nga guno gugenda maaso okuba nga guvunaanibwa Christopher Okello Onyum, era nga buli kimu ogenda genda maaso okuba nga okifuna butereevu wano ku mukutu CCTV Uganda. Final judgment lunaku lwa leero. Just stay tuned in. CCTV Uganda, don't dare touch. Tokwata ku knob, sigala ku mukutu. Ensonga zonna tugende maaso okuba nga tuzifuna. Kooti egenda kutandika. Final judgment is going to be delivered anytime from now. Akaseera konna ensonga zonna zitandika nga bwe twabagambye nti zigenda kubeerawo olunaku olwaleero. Katulabe basi wali wano mbadde nteekako wano ntereze ku ddoboozi na buli kimu. Okay. Kuno hai no pamanyira lukundira okyaje eriwa smaye bala
bite kubira mwana nubeda yote mwana akaba inganyisa
say, home is where the heart is. But
Hello, hello. Back to our seats, please, and settle. Good morning. Good morning, my Lord. Your Worship, the registrar, could we please have a prayer? Pastor Henry. Your Worship. My name is Henry Muguluma. I'm one of the pastors here at Ggaba Community Church. Before I lead in prayer, allow me to read you a scripture. It comes from the book of Psalms, chapter 121. I lift up my eyes to the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Father, we thank you so much for this far that you have brought us. These have been tough times, and they still are for many of us. But we thank you because of your grace and faithfulness. We lift our eyes to you, Lord, because you are the maker of all things. We put today into your hands. We put our judge into your hands. We put all the lawyers and everyone present into your hands. We put this case again and the judgment into your hands. We put the parents, the church, and the community people, all of them into your hands. We know that when we trust you, you are faithful. Give us the calmness we need. Give us the peace we need. Give us the ability to respect the decision that is being made here today. We thank you because you're faithful. Give us good weather, Lord. We refuse every confusion. We refuse every chaos. It will not prevail. Your justice will prevail. Your presence will prevail. Your glory will prevail. We welcome the court of heaven to take over this place. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all, now and forevermore. Amen. Thank you, Pastor. Criminal Session Case number 132 of 2026, Uganda versus Christopher Okello, Onyum.
state. If it pleases my Lord, appearance for the prosecution. My name is Jonathan Mwaganya. I jointly appear with Miss Anna Kiza. We both chief state attorneys. Our colleagues on watching brief are Mr. Stanley Okello, Mr. Pius Katumba Busobozi, and Mr. Roger Mugabe. My Lord, accused is in court, and Ms. Sarah Awero and Mr. Richard Kumbuga represent him. The three assessors are also in court. My Lord, the matter is for judgment and we are ready to receive it. Good morning once again. Okay, this judgment relates to a criminal hearing conducted at a mobile court convened at the Ggaba Community Church grounds located at Ggaba Trading Zone, Ggaba Parish, Makindye Division, Kampala District. In accordance with the Constitution, Operation of Mobile Courts Practice Directions 2026, the Honorable, the Chief Justice of the Republic of Uganda appointed me to operate the mobile court by an instrument of appointment dated 9th April 2026. Eno judgment owekiipo omulamuzi gy'agenda okusoma eva ku kooti ng'ebadde etuula ku Ggaba Community Church ng'esangibwa Ggaba mu Makindye Division mu Kampala District. Ate waliwo ekiragiro ekiva mu Constitution Mobile Court Guidelines ekya 2026 nga Saabalamuzi yamuwa ekiwandiiko ekimulagira okuwira omusango guno eyakiwandiika nga 9 Ogwokuna 2026. Okay. The accused person is indicted on 4 counts of murder contrary to sections 171 and 172 of the Penal Code Act, Chapter 128. Omuwawaabirwa bamuvunaana emisango 4 ate nga gyonna gya butemu nga kimenya amateeka mu kiragiro ky'ebibonerezo akawayiro 171 ne 172. In count 1, murder contrary to sections 171 and 172, it is alleged that Christopher Okello Onyum, on the 2nd day of April 2026, at Ggaba Early Childhood Development Center, Ggaba Trading Zone, Ggaba Parish, Makindye Division, Kampala District, with Malice aforethought, unlawfully caused the death of Eteku Gideon. Omusango ogusooka bamuvunaana omusango gw'obutemu nga kigambirwa nti ng'ennaku z'omwezi 2 Ogwokuna 2026 Ggaba Early Childhood Development Center ng'esangibwa Ggaba, Christopher Okello Onyum yatta Eteku Gideon. Count 2, murder contrary to sections 171 and 172 of the Penal Code Act. It is alleged that Christopher Okello Onyum, on the 2nd day of April 2026, at Ggaba Early Childhood Development Center, Ggaba Trading Zone, Ggaba Parish, Makindye Division, Kampala District, with Malice aforethought, unlawfully caused the death of Keisha Agenoroth Otim.
Omusango gw'okubiri nagwo gwa butemu nga kigambirwa nti ng'ennaku z'omwezi 2 Ogwokuna 2026 Ggaba Early Childhood Center ng'esangibwa Ggaba Makindye Division, Kampala District, Christopher Okello Onyum yatta Keisha Agenworth Otim. In count 3, it is also murder contrary to sections 171 and 172 of the Penal Code Act, Cap 128, and it is alleged that Christopher Okello Onyum, on the 2nd day of April 2026 at Ggaba Early Childhood Development Center, Ggaba Trading Zone, Ggaba Parish, Makindye Division, Kampala District, with malice aforethought unlawfully caused the death of Seryange Ignatius. Omusango gw'okusatu nagwo gwa butemu nga kigambirwa nti ng'ennaku z'omwezi 2 Ogwokuna 2026 Ggaba Early Childhood Development Center Christopher Okello Onyum nga alina ekigendererwa yatta Seryange Ignatius. And count 4, murder contrary to sections 171 and 172 of the Penal Code Act. It is alleged that Christopher Okello Onyum, on the 2nd day of April 2026 at Ggaba Early Childhood Development Center, Ggaba Trading Zone, Ggaba Parish, Makindye Division, Kampala District, with malice aforethought unlawfully caused the death of Odeke Ryan. Omusango gw'okuna nagwo gwa butemu nga kigambirwa nti ng'ennaku z'omwezi 2 Ogwokuna 2026 ku Ggaba Early Childhood Development Center esangibwa Ggaba Makindye Division mu Kampala, Christopher Okello Onyum nga alina ekigendererwa yatta Odeke Ryan. And when this matter came up, the prosecution was represented by Mr. Jonathan Muwaganya and Ms. Anna Kiza, both chief state attorneys for the Director of Public Prosecutions, while the accused person was represented by Mr. Kumbga Richard and Ms. Awelo Sarah on state brief. And on watching brief, we had, on behalf of the families of the deceased children, we had Mr. Stanley Okello, Mr. Roger Mugabe, and Mr. Pius Katumba Busobozi from James Advocates. And I note that both counsel for the accused person and the prosecution made oral submissions citing court decisions which I have considered and relied upon in this judgment. Ng'omusango gutandika oludda olwabi lwaleeta omuwabi wa gavumenti gwe bayita Muwaganya Jonathan ne Anna Kiza, ate oludda lw'omuwabirwa ne waliwo Kumbuga Richard ne Sarah Awero ng'abo gavumenti yabawa omuwabirwa, ate nga waliwo balooya bajja olwa families z'abaana abaafa. Asooka waliwo Stanley, owokubiri Roger Mugabe, owokusatu Pius Katumba, ate nti oluvannyuma lw'okuwulira obujulizi balooya enjuyi zonna baawumbawumba obujulizi ne boogera ne ku mateeka ge bagenderako ate kooti ebutunuulidde. From the facts of the case as laid before this court, this is what I find to be the prosecution case. That the deceased persons, namely Eteku Gideon, aged 2 years and 6 months, Keisha Agenworth Otim, aged 1 year and 11 months, Ignatius Seryange, aged 2 years and 4 months, and Odeke Ryan, aged 1 year and 3 months, were under the care of Ggaba Early Childhood Development Center. And in this case, I will keep referring to it as the center. It is a daycare facility under the management of Ggaba Community Church at Ggaba Trading Zone, Ggaba Parish, Makindye Division, Kampala District. And Ggaba Early Childhood Development Project is run by Ggaba Community Church and operated at Ggaba Early Childhood Development Center, located at Ggaba Trading Zone, Ggaba Parish, Makindye Division, Kampala District. Oludda olwabi lwaleeta obujulizi okulaga nti abaana bano abana asooka Eteku yali wa myaka 2 n'emyezi 6, owokubiri Keisha yali wa mwaka gumu n'emyezi 11, owokusatu Seryange yali wa myaka 2 n'emyezi 4, asembayo Odeke Ryan yali wa mwaka gumu n'emyezi 3, nga bonna baali mu ssomero lya Ggaba Childhood Development Center, ate ajja kusigala ng'agisoma nga center, ate ng'essomero lino liri wansi wa church eya Ggaba Community Church nga lisangibwa Ggaba mu Makindye Division, Kampala District. Keisha Agenworth Otim
was female, while the 3 deceased persons were male. The other 3 were male. And the center was founded by Ggaba Community Church and operates a daycare and an early childhood program for the vulnerable and malnourished children who are identified from the community. The children under the daycare program pay some money, while those ones, the vulnerable, do not pay. Ignitia Seriange, Gideon Eteku were among the vulnerables, while Odeke Ryan and Kisha again Roth or team were under the daycare program. Nti Keisha yali mwana muwala abalala baali balenzi nga bonna essomero lino lyali wansi wa church ya Ggaba Community Church ate nga baali balina daycare ate n'okukuumirawo abaana abaali batalina mwasirizo nga babajjanga mu bantu ne babalabirira ate nga bagamba baali mu daycare baali basasula ate be bajjanga mu bantu nga tebasasula. Christopher Okello Onyum, who I will keep referring to as the accused person going forward, is a male adult, an American citizen by nationality and Ugandan by birth. He holds 2 American passports, and those passports were admitted in court as exhibits. Omuwawaabirwa bamuyita Christopher Okello Onyum era tujja kusigala nga tumuyita muwawaabirwa nga musajja mukuru mutuuze wa America naye nga bamuzaalira mu Uganda alina passport 2 nga za America ate zonna bazireeta mu buzibiti. On 31st March 2026, the accused person hired a motor vehicle RAV4 for self-drive. On Wednesday, 1st April 2026, the accused person drove from Namgela Cross, Chanja, where he was residing, to the center, where he met one of the caretakers, Miss Phoebe Namtevi, who testified as PW6. Nti ng'ennaku z'omwezi 31 ogwokusatu 2026 muwawaabirwa yapangisa emmotoka kika kya RAV4 ng'agenda gyevugira era nga lumu ogwokuna 2026 yavuga okuva Namugera Cross ekyanja gye yali abeera n'atuuka ku ssomero eryo erya center n'asinkana omukyala gwe bayita Phoebe. And she testified as the prosecution witness number 6. Ate yajja n'awa obujulizi ng'omujulizi w'omukaaga ku lw'oludda olwabi. The accused person remained outside the gate, and Miss Namtevi went to the gate to find out whether he needed help. And the accused person informed her that he had a child aged 3 years and required an admission for her. He asked for the requirements, was informed, and promised to go and prepare to return and make the necessary payments. Nti yasigala wabweru wa geeti okutuusa Phoebe lwe yagenda n'amubuuza oba asobola okumuyamba. Bwe yamubuuza n'amuddamu nti yali alina omwana w'emyaka 3 yali ayagala kumuyingiza essomero era n'amubuulira biki byali byetaagisa kwe kugamba nti agenda kugenda yeetegeke akomewo. The next day, the 2nd of April 2026, at about 11 a.m., the accused person returned to the center, and when Namtevi saw him, she went to the gate, and the accused person informed her that he had returned to make the payments as he had promised the previous day. PW6 opened the gate for the accused person and brought him to the office of the coordinator of the center, known as Miss Annette Odong Agoye, who testified as PW7. Nti nga 2 ogw'omusanvu 2 ogwokuna 2026 ssaawa nga 5 ez'okumakya omuwaabirwa yakomawo n'atuuka ku geeti. Phoebe n'amulaba, bwe yamulaba n'amugamba nti yali aze kusasula era n'amugulirawo geeti n'amutwala mu ofiisi yali akulira ssente eyo gwe bayita Annette Adong era yajja wano okuwa obujulizi ng'omujulizi w'omusanvu ku lw'oludda olwabi. Miss Namtevi introduced the accused to Miss Annette and informed her of their encounter and conversation the previous day. Miss Odong welcomed him and also interviewed him pertaining to the details of the child to be enrolled. The accused person inquired about the requirements, and he was informed that he needed to pay a total of Uganda shillings 190,000
which would cover the registration, daycare fees, and uniform. Nti Phoebe yayanjulira omuwabirwa n'amuwanjulira Annette n'amugamba nti baali boogedde ejjo era oli n'amwaniriza n'amubuuza ebikwata ku mwana gwe yali aleeta era n'amala n'amubuulira biki byali byetaagisa n'amugamba nti yali alina okusasula emitwalo 19 nga giriko egy'okumuwandiisa omwana kuliko ejja Daycare ne za uniform. The accused person, who said he had no cash on him, asked whether he could pay using mobile money, and he did so on the telephone number of Miss Annette. Nti yagamba yali tatambudde na ssente nkalu n'asaba nti ssente aziteeke ku mobile money era n'aziteeka ku mobile money ya Annette. PW7, that is Annette, asked PW6 to issue the accused person with a receipt, and the same was issued to him, and it was receipt number 2958 in the name of Zuriel Onyum. Nti Annette kwe kusaba Phoebe nti amuwandiikire risiiti era n'awandiika risiiti nga yali mu mannya ga Zuriel Onyum. The accused then left the office promising to return with the child and the mother on Tuesday the following week. And I take notice that this was the week of Easter and the next working day was Tuesday of the following week. Nti era yavaawo n'abasuubiza nti agenda kujja n'omwana ne maama w'omwana wiiki eddako olwokubiri era ow'ekitiibwa omulamuzi alabye nti eyo yali wiiki ya Easter n'olwekyo olunaku olulala lw'okukola lwali lwakubiri. The accused person then walked out heading towards the gate as Miss Namtebi, who was still in the office of Miss Annette, bent down to keep the receipt booklet in the drawer. Era yatambula ng'adda ku geeti Namutebi yali asigadde mu ofiisi ng'akyateeka receipt mu drawer. At that time, some children were in the compound playing, and as Miss Namtebi rose up to look towards the gate so as to go and open for the accused person to exit the center, she saw the accused person bending while holding a child, and she thought that he was beating the child. She ran outside to establish why he was beating the child, only to reach there and find that the accused person, who was holding a knife, had already cut the neck of one child, and this child was Keisha. Nti bwe yabadde afuluma abaana abamu baali wabweru nga bazannya nti era Phoebe bwe yagenda okusituka ng'agamba agenda aggulewo geeti omuwawabirwa afulume n'atunulira mu dinisa n'alaba ng'omuwawabirwa akutamye ng'akuta omwana n'asooka n'alowooza nti oli yali akuba omwana n'adduka kumubuuza lwaki yali akuba omwana n'asanga nga yali alina akambe ng'amaze okusala Keisha. And she was lying in a pool of blood, and the accused person at that time was reaching out for another child. Yali mu kitaba ky'omusaayi ate omuwawabirwa yali agenda ku mwana omulala. Miss Phoebe asked the accused person why he was cutting the children, and she also threw one of the children's bicycles, which were in the compound, at him to scare him off. The accused person left the child and ran after her, threatening to cut her as well. Nti Phoebe bwe yamubuuza lwaki yali asala abaana n'amukanyugira n'akagaali abaana ke bali bazanyisa n'asooka n'akaleka n'adduka n'amugoba n'adduka. Miss Phoebe ran away from the accused person while making an alarm, but she fell down, and the accused person ran back to the children very fast. And by the time Miss Phoebe returned to prevent or stop him from cutting the children, she found when he had cut the second child, and she again threw a bicycle at him as he was pursuing the third child. Nti bwe yamugoba oli n'adduka ng'akuba emiranga oluvannyuma n'agwa. Bwe yamala okugwa ono n'addayo mangu n'adda ku baana n'akwata omwana ow'okubiri n'amusala. The accused person again ran after Miss Phoebe, and when she fell down, he drew the knife, threatening to cut her as well. Nti era n'amukanyugira akabugaala akalala bwe yakamuganyugira oli n'addamu n'amugoba n'adduka era yagenda okulaba ng'akuta omwana omulala. The accused person then left Miss Phoebe and went back to the children, and when she rose up,
she found him cutting the last child, and the last child to be cut was Odeke Ryan. Nti era yamala n'amuleka oli bwe yagwa n'agenda okusituka n'asanga ng'asaza omwana owasembayo ate yali asembayo baali bamuyita Odeke Ryan. At that time, Miss Annette, who also witnessed the cutting of some of the children together with other caretakers, were making alarms which attracted one Cyrus Bukenya, who arrested the accused person. He was joined by Moses, the security guard, Bashir, and Timothy. When he was being arrested, the accused person threw the knife over the chain link fence. The accused was immediately locked up in the guardhouse at the gate to keep him away from the angry crowd which had formed at that time. And upon his arrest, the accused person was found with 2 new knives in his socks, and they were recovered from him. Nti Annette naye yali alabye nga asala abaana abamu ne keyateeka omulala eyaliwo bakuba enduulu, era bwe bakuba enduulu Cyrus Bukenya, Moses eyali omukuumi, Bashir ne Timothy bajja. Bwe bamala okujja oli n'abalaba n'asuula akambe n'akasuula wabweru wa geeti, era ne bamukwata ne bamugalira mu kayumba ak'omukuumi nga bamutaasa abantu abaali batandise okujja. Era bwe bamukwata ne basanga nga yali alina obwambe bubiri bupya mu stockings ze. 3 of the attacked children, namely Eteku Gideon, Kisha Ageno Rotho Tim, and Ignitia Seryange, were rushed to Wenzi Medical Center, which is about 300 meters away from the center, hoping to save their lives. However, they were pronounced dead on arrival. Abaana abasatu Eteku, Keisha ne Seryange babatwala ku ddwaliro lya Wenzi Medical Center nga balowooza bayinza okubataasa, naye bwe baatuuka ne bagamba nti bali bafudde. Ryan Odeke, who was clearly dead, was left at the veranda but was also later taken to Wenzi Medical Center by police. Ryan Odeke eyali asigadde naye nga yali afudde, baali bamulese ku kabalaza naye oluvannyuma naye bamutwala ku ddwaliro lya Wenzi. The dead bodies of the 4 children were then taken to Mulago, Kampala, capital city mortuary by police, and post-mortem examinations were done on them by Dr. Katongole Abdul, who described the injuries on all the bodies of the 4 children to have been on the necks, and concluded that the cause of death for the 4 children was hypovolemic shock due to deep cut injuries to the neck. Nti emirambo gino oluvannyuma bagitwala e Mulago mu ggwanika, era omusawo gwe bayita Katongole n'akebera emirambo n'annyonnyola nti bonna baali balina obuvunne mu bulago, ate n'agamba nti ekyabaviirako okufa babafumita nnyo ne bavaamu omusaayi mungi. The police officers from Kabalagala Division of Police visited the center, which they termed as the primary scene of crime, and recovered the killer knife and the 2 other knives and a backpack which was also recovered on the accused person, picked some suspected blood from the compound, among others. Nti abasirikale ba poliisi e Kabalagala bagenda mu kifo ekyo we batira abaana ne bajjayo obwambe bwe basangawo, ne bajjayo n'ensawo omuwabulwa gye yali alina, era ne batwalako n'omusaayi gwali mu luggya. The samples recovered were subjected to DNA analysis and the report was admitted in evidence. Nti omusaayi ogwo bagutwala ne bagukebera, era ebyava mu kukebera babireeta ng'obujulizi. The police officers also removed the accused person from the guardhouse at the center amidst the angry crowd which desired to lynch him, and they took him to Kabalagala police station. Omuwawaabirwa bamujja mu kayumba k'omukuumi, era ne bamukuuma abantu abaali batuusawo nga bagala kumutta ne bamutwala ku poliisi e Kabalagala. On 3rd April 2026, the accused person led the investigating team to his house, which he had rented in Chanja at Namugera Close, Katumba Zone. A search was conducted in the accused's house, and a number of items were recovered, which included electronic devices, 2 laptops, 2 mobile phones, and 3 hard drives, which were subjected to forensic analysis, and a digital analysis report was also admitted as evidence.
nga 3 Ogwokuna 2026 omwawabirwa yakulemberamu abali banoonyereza omusango guno n'abatwala mu nnyumba ye gye yali apangisa ekyanja era bwe bayingira ennyumba ne bajjaaza bajjamu ebintu nga laptop 2 amasimu n'ebintu ebirala. The other items recovered were 2 American passports, a driver's license from the state of Virginia, a sanity report dated 30th December 2025, and 5 new knives, among others. Nti ebintu ebirala bye bajjamu passports 2 eza America, bajjamu permit wa driving permit, ne bajjamu obwambe 5, ne bajjamu ne report gye bali bamuwandiikidde okuva mu ddwaliro nga bagamba omutwe gwe gwali gukola bulungi. The accused was examined on police form 24 by Dr. Emmanuel Nwamanya, who testified as PW11, and he was found to be mentally normal. It was upon that background that the accused was indicted for murder in 4 counts, hence this case. Nti omuwawabirwa bamutwala ne bamukebera, ate yamukebera yali musawo gwe bayita Emmanuel Nwamanya, era yajjanga omujulizi w'oludda olwabi ow'okumi oluvannyuma ne bamuteekako emisango 4 gya butemu. Okay. The accused person gave an unsworn statement and called 2 witnesses in his defense. He had mentioned 4 witnesses but provided only the telephone numbers but without any physical address. Only 2 witnesses were reached using the telephone numbers provided by the accused person, and efforts to trace the 2 were futile because the phone numbers were not on. Nti omuwawabirwa yayogera nga talayidde era n'aleeta abajulizi 2, yali asabye okuleeta abajulizi 4 naye nga tataddeeko wa gye bali babeera, n'ateekako amasimu gaabwe gokka. Okukuba amasimu 2 be basobola okujja, 2 amasimu gaabwe gali tegaliiko. It is important to note here that one of the 2 numbers that he had provided that could not be reached was an American number. Naye tulina okumanya nti mu masimu ago 2 emu yali ya America. In his defense, the accused person did not deny killing the 4 children, but stated that he did not act intentionally or deliberately. Mu kwewozaako teyagaana nti omusango teyagukola, wabula yagamba nti teyagukola mu bugenderere. He stated that although there were claims that he was completely mentally okay, there may have been other mental challenges that may have gone undetected and could have contributed to the death of the children. Agamba nti wadde bagamba nti omutwe gwe gwali gukola bulungi, naye wayinza okubaawo ebintu ebirala bye bataalaba okulaga nti biyinza okuba nga bye byamuviirako okutta abaana abo. He said he was not mentally okay, and he also denied being foul-minded in the killing of the children. Agamba nti omutwe gwe gwali tegukola bulungi era agamba nti si yeeyagalira okutta abaana bano. In respect to this, he referred to the book about war, which was part of the evidence of PW18, the digital analyst, who analyzed his flash disk and found that he had saved a book entitled The Art of War by Sun Tzu. The accused person stated that he saved that file long before, and it cannot be said to apply to the killing of the children. Nti waliwo ekitabo omujulizi ow'okumi-na-mukaaga olw'oludda olwabiri kye yayogera. Omujulizi ow'okumi-na-munaana yayogera ku kitabo ky'olutalo era n'agamba nti ono yali yakiteeka ku flash ye, n'agamba nti ekyo kitabo yali yakiteekako edda, tekisobola kubeera nga kyekyaviirako okutta abaana bano. He also denied being deliberate and with forethought while making reference to the prosecution evidence of PW18, which revealed that using his phone, the accused person had made Google searches on subjects including ICC beheading and for schools that teach young children. He said that although these searches suggest that he did it deliberately, there were factors that forced him to conduct them. Nti ye yagaana ekyokugamba nti abaana bano yabatta nga kigenderedde
n'agamba nti omujulizi ow'okumunana yagamba nti yakozesa essimu ye okukebera ebikwata ku ekitongole ekitema emitwe gy'abantu ekibayita ISIS ng'anoonyereza ku masomero g'abaana abato n'agamba nti he said that although these searches suggest that he did it deliberately, there were other factors that forced him to conduct those searches. Nti wadde bagamba nti bino bye yanoonyerezaako bye byamuleetera okutta abaana abo, waliwo ebintu ebirala ebyamuleetera okutta abaana. During his testimony, the accused person further stated that he was under the control of some people whom he occasionally called friends, and that they fell into three categories. He stated that between January and March 2026, he entered an especially distressing period because he was contending with some people who were surveilling him, making many demands of him, and threatening to kill him. They began demanding money, and he noticed that they had all the capabilities. As a result, he left the Bunga neighborhood where he was staying and began sleeping on the streets. Nti omuwawaabirwa yagamba nti bino byonna yabikola olw'ensonga nti waliwo abantu be yali ng'alaba engeri ssatu be yannyonnyolako n'agamba nti wakati wa January n'omwezi ogwokusatu yali mu kiseera ky'okwennyamira ng'agamba abantu abo bamusabanga ebintu bingi ne bamusaba ssente ne bamugamba nti bagenda kumutta era n'ava mu kitundu kye yali abeeramu n'agenda n'atandika okubeera ku luguudo. He stated that because of this, he tried to end it some way and somehow. And according to him, he tried several things to bring the whole thing to an end, including fleeing the country, robbing a bank, and killing his brother's family. He then concluded by saying that those said people whose names he chose not to disclose to the court influenced his actions of the 2nd of April 2026. He concluded his testimony by inviting the court not to honor the charges for murder against him because there were some circumstances that forced him to act the way he did on 2nd April 2026, and this is the date of the unfortunate incident. Nti yatuuka ekiseera ng'ayagala kubikomekereza n'agezaako okwagala kuva mu ggwanga n'agezaako okubba bbanka era n'agezaako n'okutta famire ya muganda we n'agamba nti abantu abo batayogera mu kooti be bamuviirako okutta abaana abo oba bye byamuviirako ebyo byatuukawo nga 2 Ogwokuna 2026. Okay, there is a burden and standard of proof. This is known. The prosecution bears the burden to prove all the ingredients of the offense, all in 4 counts beyond reasonable doubt. And I will skip that and I go to the ingredients of the offense of murder. Oludo lwabi lulina obuvunaanyizibwa okuleeta obujulizi obumala. Section 171 of the Penal Code Act Chapter 128, which defines the offense of murder, provides that any person who, with malice aforethought, causes the death of another person by an unlawful act or omission commits murder. Nti amateeka gagamba nti omuntu yenna ng'alina ekigendererwa n'atta omuntu mu bumenyi bw'amateeka aba atemudde omuntu. For the accused person to be convicted of murder, the prosecution must prove each of the following essential ingredients beyond reasonable doubt. 1, death of a human being, that the death was caused by some unlawful act, that the unlawful act was actuated by malice aforethought, and that it is the accused person who caused the unlawful act of death. Nti oludda olwabi lulina okuleeta obujulizi okukakasa nti mu butuufu waliwo okufa, nti okufa okwo kwali kumenya amateeka, nti ate omukufa okwo nti yakukola yali alina ekigendererwa, era balina okuleeta obujulizi nga bulaga nti omuntu ali mu kooti ye yazza emisango gino. I will discuss all the 4 counts together because they are supported by the same evidence. However, the third ingredient of the unlawful act being actuated by malice aforethought shall be addressed last. Nti emisango gyonna ajja kugyogerako omulundi gumu okuggyako ekigendererwa kyagenda okwogerako kyokka nga kyawukanye n'ebiri. And I will do it last. Kyagenda okusembyayo.
death of a human being or human beings. Death may be proved by production of a postmortem report or evidence of witnesses who state that they knew the deceased and attended the burial, also the dead body. And in the instant case, the fact that the infants, Eteku, Gideon, Keisha, Agenoroth, or Tim, Ignatius, Seriange, and Odeke Ryan are dead is not in dispute. And in proof of this, the prosecution adduced the evidence of Dr. Katongole Abdul, who performed the postmortem examinations on the bodies of the 4 children, and he confirmed that they were dead. The parents of these children, namely Apollo Stella is the mother of Eteku Gideon, Komakech Marvin is the father of Keisha, and Bazira Rollins is the father of Seriange, and Okurutu Simon is the father of Ryan Odeke. They all confirmed that their children died and they were buried. Ndikukulaga okufa basobola okulabira ku baruwa omusawo gy'awandiika nga bamaze okukebera emirambo, obujulizi bw'abantu abaali bamanyi abantu bano ate ne babaziika. Bagamba nti Eteku, Keisha, Seriange ne Odeke okufa kwabwe bonna tebakuwakanya, kubanga omusawo gwe bayita Katongole yakola ripooti nga akakasa nti abaana bano baafa, ate n'abazadde b'abaana bonna bajja ne bawa obujulizi ne bakakasa nti abaana bano baafa. Also, the evidence of one of the caretakers, Miss Namtevi Phoebe, and the coordinator of the center, Miss Aneta Goye, who were the eyewitnesses to the attack on the children that resulted in their death, also confirmed that they are dead. And the prosecution also adduced the evidence of this divisional CID officer, Kabalagala, called Esserite James. He testified as PW 15, and the scenes of crimes officer, he testified as PW 14. They testified that they saw the bodies of the 4 children. Nti Phoebe ne Annette be baaliwo nga balaba omuwawabirwa ng'asala abaana abo ne kibaviirako okufa, era bajja mu kooti ne bakakasa nti abaana bali bafudde, era ne baleeta abajulizi ow'oku15 n'ow'oku14. Ow'oku15 yakulira okunoonyereza emisango mu Kabalagala, ne baleeta n'oyo agenda gye bakoledde emisango, era ne bakakasa nti bwe baatuuka mu kifo ekyo balaba abaana abo nga bafudde. Having considered the evidence and in agreement with the joint opinion of the 3 assessors, I find that the prosecution has proved beyond reasonable doubt that the 4 infants, namely Eteku Gideon, Keisha Agenoroth Tim, Seriange Ignatius, and Odeke Ryan are dead. Okusinziira ku bujulizi akaanyiza ne ba assessor bwe bagambye nga bagamba nti abaana bana Eteku, Keisha, Seriange ne Odeke baafa. Also, the fact that the death was unlawful is also not disputed, given the account of the eyewitnesses to the offense and the nature of the injuries on the bodies of the 4 children. Nekyokugamba nti oba baafa mu bumenyi bw'amateeka nakyo tebakiwakanya olw'ensonga nti waliwo obujulizi bwabo abaaliwo ne balaba ate n'ebiwundu abaana be babasanga nabyo. And having considered the evidence and in agreement with the joint opinion of the 3 assessors, I find that the prosecution has also proved this ingredient beyond reasonable doubt, that Eteku Gideon, Keisha Agenoroth, Otim, Seriange Ignatius, and Odeke Ryan, their death was caused by an unlawful act. N'olwekyo Oweekitiibwa omulamuzi akaanyiza ne ba assessor be baamuwabula nga bagamba nti Eteku, Keisha, Seriange ne Odeke nti okufa kwabo kwali kumenya amateeka, n'olwekyo obujulizi bumala okulaga nti mu butuufu abaana bano baafa mu bumenyi bw'amateeka. The participation of the accused person, in order to prove participation, there should be credible, direct or circumstantial evidence placing the accused person at the scene of the crime as an active participant in the commission of the offense. Ekyokulaga nti oba omuwawaabirwa ali mu kooti eyaza omusango balina okuleeta obujulizi
obulaga nti omuntu ono ye yatta abantu bano obuliwo oba obujulizi obwetoolodde embeera ezaaliwo. And in the instant case that the participation of the accused person is not contested because the accused person himself did not deny having killed these children. Nti mu musango guno ekyokubanga ye yatta abaana owawaabirwa takiwakanisa. I will proceed to also to look at the evidence that the prosecution produced to support the fact that it was the accused person who killed these 4 children. The offense occurred in broad daylight, specifically at 11 a.m. or thereabouts. The accounts of the eyewitnesses to the crime, namely Miss Phoebe Namtebi and Miss Annette Odong Agoye, the caretaker and coordinator respectively, revealed that the accused person with whom they had just been interacting in the office of Miss Annette was seen gruesomely and brutally cutting the 4 children with a sharp knife, which he threw out of the chain link fence upon seeing the first responders to the scene. Nti kooti egenda kutunuulira obujulizi oludda olwabi bwe bwaleeta era n'agamba nti ebintu bino byaliwo emisana zaali ssaawa 5 ez'okumakya nti ate waliwo abajulizi abaaliwo ne balaba nga Phoebe ne Annette nga abo bona bakolera essomero eryo te ne bagamba nti omuwawaabirwa baali boogera naye era nga yali yakafuluma era ne bamulaba nga asala abaana abo oluvannyuma n'asuula akambe wabweru w'eggeeti. The prosecution further adduced the evidence of the scenes of crimes officer, Mr. Mutaka Jim, his PW14, and Esserite James, the lead investigator, PW15, who testified to the effect that they responded and went to the center, which they referred to as the primary scene, and they found that the accused person had already been arrested by the first responders and was being kept in the guardhouse to keep him away from the angry mob that wanted to lynch him. PW15 Esserite James then rearrested him and took him to Kabalagala police station. Nti baleeta omujulizi ow'okumi ng'oyo yagenda mu bifo bye bazizaamu emisango bamuyita Mutaka Jim era ne baleeta n'omujulizi owa15 yeyo yakulira ebyokunoonyereza emisango ku poliisi y'e Kabalagala era nti badduka ne batuuka mu kifo ekyo bwe batuuka ne basanga omuwawaabirwa baali bamaze okumukwata nga bamuterese mu kayumba k'omukuumi nga bamutaasa ku bantu abaali baagala kumukuba era oluvannyuma omujulizi owa 15 n'addamu n'amukwata n'amutwala ku poliisi. The prosecution also adduced forensic evidence that implicates the accused person by placing him at the scene of the crime, namely the evidence of AIP Odongo Emmanuel. He's a CCTV analyst, and he testified that police CCTV cameras on the roads and some private CCTV cameras showed that a motor vehicle RAV4 was seen being driven from Chanja, where the accused person was residing, through Nakawa until it reached Renewal Circle in Ggaba, where it was captured by the private camera of Renewal Circle on 1st April 2026. Era baleeta obujulizi obulala obw'abakakensa ne baleeta omusirikale gwe bayita AIP Odong Emmanuel ng'ono yeekebeja zi CCTV kamera oba kamera ez'okukubo era n'agamba nti mu kwekebeja yalaba emmotoka ekika kya RAV4 nga bagivuga kuva e Chanja bayita Nakawa ne batuuka ku Renewal Circle era ne kamera ya ku Renewal Circle n'emukwata nga 1/4/2026. And this court takes judicial notice that the Renewal Circle, which is part of the Ggaba Community Church Complex, is directly behind the center. Ate kooti eraba nti Renewal Circle nayo eri kumpi ne kanisa ya Ggaba Community Church ate eri kumpi n'essomero lino. Upon parking the motor vehicle in the parking yard of Renewal Circle, the accused person was seen alighting from the vehicle and walking towards the center.
This corroborates the evidence of PW6 Miss Phoebe, who testified that the accused person had come to the center on the 1st of April 2026 and had approached the gate of the center on foot. The accused person remained at the gate from where he had a conversation with PW6 regarding the requirements for enrolling his child at the center. Ntera bagamba nti bwe yapakinga ku renewal sako yatambula n'agenda ku ssomero eryo, era kino kyongereza ku bujulizi bwa Phoebe eyagamba nti nga lumo gw'okuna 2026 nti omuwawaabirwa yatambuliza ebigere n'atuuka ku geeti era ne boogera wamu ng'amubuuza biki ebyali byetaagisa okuleeta omwana. The CCTV analysis report also revealed the accused person being ridden on a border on the day of the incident, 2nd April 2026, at 10:16:13. That is 10 o'clock, 16 minutes after 10 and 13 seconds. And he was carrying a black backpack. Ntera report eyo eyazi kamera egamba nti omuwawaabirwa baamulaba ku lunaku olwo lwennyini ng'ali ku booda ng'azaali ssaawa 4:16 n'obusekenduzi 13 ng'ali yeetisse akasawo akaddugavu, akasawo ak'oku mugongo. While in court, the witness, who was PW13, played the footage and the images which clearly confirmed the movement of the motor vehicle on the 1st of April 2026 and the border carrying the accused person on 2nd April 2026. Era bwe baleeta ezikamera ezo ne baziraga kooti, oyo omujulizi ow'e13 eyazireeta ne bakakasa engeri emmotoka ekika kya RAV4 kye yatambulamu nga lumu ogwokuna 2026 era ne balaga ne boda bwe yatambula ng'emuleese nga 2 ogwokuna 2026. Whereas the defense counsel during his submissions claimed that the images were not clear, it is not true because the accused person could be clearly identified when he alighted the vehicle at Renewal Circle on 1st April 2026 and also while on a border on 2nd of April 2026. Nti oludda olwawaabirwa abalooya bagamba nti ebifaananyi byali tebirabika bulungi naye baali si batuufu kubanga baamulaba bulungi ne bamwetegereza bwe yapaakinga ku Renewal Circle nga lumu ogwokuna 2026 era ne baddamu ne bamulaba ng'ali ku booda nga 2 ogwokuna 2026. The prosecution had earlier on adduced the evidence of PW8 is called Hashim Juma, one of the directors of Trip Car Rental Uganda, who testified that the motor vehicle belongs to his company and the accused had hired it from him to be used on the 1st and 2nd of April 2026 on self-drive. Nti baleeta omujulizi ow'omunaana nga bamuyita Hashim Juma, ono yali yapangisa omuwawaabirwa emmotoka ekika kya RAV4 yali yakozesebwa nga lumu n'olunaku z'omwezi 2 ogwokuna 2026 nga yali agenda gyevugira. However, the accused person used the motor vehicle only on 1st April 2026 because it got mechanical defects. This testimony was corroborated by the CCTV evidence where the accused person was seen in the footage of 1st April 2026 pushing the vehicle at Shell Kitugum House, Ginger Road at 2 p.m. with the assistance of the staff of Shell. Nti emmotoka yagikozesa nga lumu olugwokuna 2026 oluka kubanga yamara nefuna ebizibu era kino kyongerezebwako obujulizi ono yaleeta obujulizi bwa kamera ng'agamba baamulaba ng'asindika eno emmotoka ku Shell Kitugum House Ginger Road zaali ssaawa 8 ez'emisana nga bakola ku Shell be bamuyambako okugisindika. The accused had earlier on called Hashim and told him about the faulty car, and Hashim had advised him to park it at Shell Kitugum House. Nti yali yakubidde Hashim n'amugamba nti emmotoka yali efunye obuzibu era n'amugamba nti agipaakinge ku Shell ya ku Kitugum House. In the footage of 2nd April 2026,
The accused could be easily identified putting on a checkered black, white, and grey shirt and black sunglasses when he was on a border. Nti ku katambi ke baleeta ng'akaali ka 2/4/2026 omuwawaabirwa baamulaba bulungi ne bamutegeera kubanga yali ayambadde yali ayambadde essaati y'ebikuubo ate nga yali ayambadde ne galubindi. And this is corroborated by the evidence of the SOCO, that is the scenes of crimes officer, and the investigator who recovered the said sunglasses stained with blood at the primary scene and took the said shirt from the accused person upon his arrest and submitted both items for the DNA analysis. Kino kyongereza ku bujulizi bw'oyo omupoliisi agenda mu bifo by'obazizaamu emisango kubanga bwe yatuuka mu kifo ekyo n'asanga galubindi ezaaliko omusaayi n'aziggyayo era n'amuggyako n'essaati eyo n'abisindika mu beekebejja ebintu ebyo. The DNA analysis revealed that the cuttings from the shirt contained the DNA of the accused person, while the sunglasses, which were stained with blood, had mixed DNA of both the accused person and of Keisha again Roth, whose body had been labeled as body 39 by the scenes of crimes officer. Nti mu ndagabutonde bwe baakebera essaati gye bajja ku muvunaanibwa baagikebera nga yaliko ondagabutondo ye era ne bakebera ne galubindi ne basanga nti waliwo endagabutonde ya omuwawaabirwa neya Keisha ate nga Keisha omulambo gwe baali bagutaddeko namba 39. Prosecution also adduced evidence that the accused person was cutting the children with a knife which he threw over the chain link fence upon seeing the first responders at the scene. The knife was recovered by the scenes of crimes officer. It was a kitchen knife with a silver handle and black blade with the label reading Ming Feng. And while at the laboratory, a swab from the knife handle was taken and also a swab from the blade was taken. And it was established that the handle had a male DNA profile which belonged to the accused person. Nti obujulizi bwonna bugamba nti yali abaana bano ng'abasaza akambe era abantu bwe batandika okujja akambe n'akasuula wabweru wa geeti takambe kano kaliko ebigambo Ming Feng nti bwe baamala akambe ako ne bakatwala kukeekebeja bwe baamala okukeekebeja ne basanga nga waliwo endagabutonde z'omuwawaabirwa. Also, the blood stains on the blade of the knife were for body 3 and body 37. And body 3 was for Odeke Ryan, while body 37 was for Seriange Ignatius. Nti era ne akambe bakajjako omusaayi gwaliko ne bagenda kukeekebeja ne basangako endagamutonde za Ryan ne Seriange. Whereas the accused in his defense did not deny the killings of the children, the defense, this defense will be discussed at length while discussing the last ingredient. Nti wadde muwawaabirwa teyeegaana ekyokutta abaana abo naye ensonga ye gye yawaayo owekitiibwa omulamuzi agenda kugyogerako. During the submission is not adequately implicated for the offense, and his argument was based on the fact that whereas PW6 and PW7 testified that they were first responders, namely Cyrus and Moses, who are said to have apprehended the accused person, and kept him in the guardhouse. None of those first responders was called as a witness. And he wondered where exactly the police found the accused person to arrest him. Nti abalooya nga bawumbawumba obujulizi looya w'omuwawaabirwa yagamba nti oludda olwabi lwalemererwa okuleeta obujulizi obumala okukakasa nti omuwawaabirwa ye yaza omusango guno nti ng'agamba nti waliwo abantu abasooka okujja nga Cyrus ne Moses
naye tebabaleeta mu kooti naye ne yeebuuza poliisi yamusangawa okumukwata. I note that whereas it was prudent to have one of those witnesses to come to court, failure to have them did not affect the prosecution evidence. At least PW6 and PW7, that is Phoebe and Annette, testified that they saw the accused person being apprehended and being kept in the guardhouse, and PW15 and PW14, that is the investigator, the lead investigator, and the SOCO, the Scenes of Crimes officer, they confirmed finding the accused person having been arrested and kept in the guardhouse. That evidence was not challenged at all in cross-examination, and in light of all the other evidence placing the accused person at the primary scene of crime, it is my finding that the evidence that the accused was apprehended in the act of slaughtering the children, kept in the guardhouse and later picked up by police is true. Ntera bagamba omwekitiibwa omulamuzi agamba kituufu abantu abasooka okujja bandize mu kooti ne bawa obujulizi naye ne bwe baba nga tebaze kubanga Phoebe ne Annette bajja ne bawa obujulizi ne bagamba nti baaliwo era ne balaba nti bamukwata ne bamutereka mu kayumba k'omukuumi era waliwo obujulizi obulala bw'omujulizi ow'okumi ne ow'okumi na bataano era bajja ne bagamba nti basanga nga omuwawaabirwa bamaze okumukwata ne bamutereka mu kayumba k'omukuumi. N'olwekyo okusinziira ku bujulizi owekitiibwa omulamuzi agamba kituufu omuwawaabirwa bamukwatirawo ng'akola omusango ogwo era ne bamukwata ne bamutereka mu kayumba k'omukuumi. In light of the above, it is the finding of this court and in agreement with the joint opinion of the assessors that the prosecution has proved beyond reasonable doubt that the accused person caused the death of the 4 children, namely Eteku Gideon, Keisha Agenrotho Tim, Seriange Ignatius, and Odeke Ryan. N'olwekyo owekitiibwa omulamuzi akkanyiza ne ba assessor bwe bamuwabula nga bagamba nti oludda olwabi luleese obujulizi obumala okulaga nti mu butuufu abaana bano Eteku, Keisha, Seriange ne Odeke baafa. I will go to the last ingredient, and that is the ingredient of malice aforethought. Kati agenda kwogera ku ky'okugamba nti eyatta abaana bano yali alina ekigendererwa. Malice aforethought is defined in section 174 of the Penal Code Act. And the summary of it is that malice aforethought shall be deemed to be established by evidence provided for by the following circumstances. An intention to cause the death of any person, whether that person is the person actually killed or not. B, knowledge that the act or omission causing death will probably cause the death of some person, whether that person is the person actually killed or not, although the knowledge is accompanied by indifference whether death is caused or not, or by a wish that it may not be caused. In summary, that you must have had an intention to kill somebody, or you had knowledge that your acts or your failure to act would actually result into the death of a person. Ekigendererwa ekitabo ky'ebibonerezo akawayiro 174 kigamba nti obujulizi bulina okulaga nti wali olina ekigendererwa okutta omuntu n'oba nga ogose sikwe wali oyagala kutta olina okubeera ng'omanyi nti bino byonna by'oli mu kukola biyinza okuviirako kufa kw'omuntu. Ekikulu kiri nti olina okuba ng'omanyi nti byonna by'ogenda okukola biyinza okuviirako omuntu okufa. So malice aforethought is a mental element, and it is not easy to prove with direct evidence. But inferences may be made from a number of things, including the nature of the weapon used, the part of the body targeted, the nature of injuries, and the conduct of the accused person before, during, and after the commission of the offense. Ekigendererwa kibeera mu mutwe gw'omuntu n'olwekyo kiba kizibu nnyo okuleeta obujulizi okukiraga naye basobola kukirabira ku bintu bingi. Ekisooka basobola kulabira ku kisi ekikozesebwa, basobola kulabira ku kitundu eky'omubiri kye bakozesa,
era basobola kulabira ku biwundu oba obuvune omuntu bw'afunye koze oba nga tannakikola. Prior planning or prior threats of the accused may be used to infer malice aforethought. Omuntu okusooka kuteekateeka ekintu basobola okukiraba ne bagamba nti yali alina ekigendererwa. To prove this ingredient, the prosecution adduced evidence from eyewitnesses to the offense, that is Phoebe and Annette, who testified that they saw the accused person aggressively and gruesomely cut the necks of the 4 children with a knife. Nti oludda olwabi lwaleeta obujulizi bw'abantu abaaliwo nga Annette ne Phoebe era bajja ne bagamba nti baalaba omuwawaabirwa ng'asala bubi nnyo ensingo z'abaana bano. This evidence was corroborated by the findings of the post-mortem examinations of the 4 children's bodies and by the testimony of Dr. Katongole Abdul, who examined all of them and described the injuries on the deceased as follows. Nti era ekyo kyongereza ku bujulizi bwa za postmortem reports oba ebbaluwa ripooti omusawo gwe bayita Katongole ze yawandiika ng'amaze kwekebejja emirambo gy'abaana bano n'annyonnyola ebiwundu abaana bye baafuna nga bwe tugenda okubyogera. And I will go in the detail of the injuries for each of the deceased children. I begin with Eteku Gideon. He is said to have had a 14-centimeter long open wound on the right side of the neck, located at 66 centimeters from the right hem of the neck. The wound was longer than its depth, characterized by smooth edge, regular margins, no bridging fibers, marginal contusion, and the wound was deep, transecting through the esophagus, trachea, internal jugular vein, cut fractures, and the above descriptions were consistent with deep cut wounds. Tusooka ne Eteku Gideon yalina ekiwundu obugazi nga kyali kya sentimita 14 ate nga kyali ku bulago side ya ddyo nga kyali kiwanvu nnyo nga kifumitira ddala ne kyonoona ebitundu ebisinga eby'obulago era nga kiraga nti baamusala nnyo. Keisha Ageno Roth Otim was said to have a 9-centimeter long open wound on the right side of the neck at 67 centimeters from the right hem and 1 centimeter from the anterior midline. And the wound was longer than it was deep. Nti Keisha naye yali alina ekiwundu nga kyali kya bugazi sentimita 9 nti ate nakyo kyali ku bulago side ya ddyo nti kyali kiwanvu nnyo. The wound was big, transecting through the skin, underlying neck muscles, the trachea, esophagus, major neck vessels, and nerves. Nti ekiwundu kyali kiwanvu nnyo nga kiyita mu mubiri ne kisala emisuwa egisinga egy'obulago. And he concluded, or he noted, that these findings were consistent with deep cut wounds. Era n'agamba nti ebiwundu ebyo byaliwo olw'ensonga nti baamufumita nnyo. Seryange Ignatius was said to have had a 14 centimeter long open wound on the right side of the neck, which was longer than it was deep. Seryange naye yali alina ekiwundu nga kyali kya sentimita 14 ate nga bali bamusaze nnyo. The wound was deep, transecting through the skin and underlying neck muscles, injuring the internal jugular vein.
nti ekiwundu kyali kiwanvu nga kisala ne kiyingira ne kisayira ddala emisuwa gy'obulago. He found that the above descriptions were consistent with deep cut injuries. Era n'agamba nti ekiwundu kino kyajja olw'ensonga nti baamusala nnyo n'afuna obuvune. This one also had another 4 centimeter long cut wound located on the right submandibular region. We go to Odeke Ryan, the last child. This one was said to have had a 9 centimeter long deep cut wound located on the right side of the neck. It was a deep cut wound dissecting through the underlying neck muscles, neck vessels, trachea, esophagus. The cause of death for all the children was established to be hypovolemic shock due to cut wounds to the neck. Odeke naye yali alina ekiwundu nga kyali kya sentimita 9 nga kirina ku kono y'obulago era ng'ekiwundu kino kyali kiwanvu nnyo nga kisalira ddala emisuwa egisinga egy'obulago nga kigendera ddala ku nkizi. N'agamba nti kyaviirako omwana ono okufa, baamusala nnyo n'avaamu omusaayi mungi. All the postmortem reports for the 4 children were admitted and marked as exhibits 1, 2, 3 and 4 respectively. Alipoota z'omusawo ze yakeberako abaana bano banna zonna baazireeta mu kooti ng'ebizibiti ekisooka, ekyokubiri, ekyokusatu n'ekyokuna. This evidence is further corroborated by the evidence of the scene of crimes officer, Mr. Mutaka Jimmy, who visited the primary scene of crime. This is the center. Immediately after the commission of the crime, he processed it and made a report, which was admitted as PEX 10. And this is what he said, that at the center, he found the body of an infant on the veranda, and it was identified to him as that of Odeke Ryan. And he uniquely marked that body as 3. On this body, he observed 1 deep cut injury on the right side of the neck, with cuttings through the neck bones and muscles. And he took pictures of this body, and they are in his report on page 11 and 12. Nti kino kyongerezebwako obujulizi bwa soko oba omupoliisi agenda mu bifo bye bazizaamu omusango bamuyita Mutaka Jime, era yagamba nti yajjirawo mu kifo ekyo n'awandiika alipoota gye baleeta ng'ekizibito ekyo10. N'agamba bwe yatuuka mu kifo ekyo yasanga omwana omuto, omulambo gw'omwana omuto eyali ku kabalaza nga bali bamuyita Ryan, n'aguteekako namba 3. Agamba nti omulambo guno gwali gulina ekiwundu ekinene ku bulago, ng'ekiwundu kino kyali kisala amagumba n'emisuwa egy'obulago, era n'akuba ebifaananyi n'abiteeka mu alipoota eyo. Shortly thereafter, he went to Wenzi Medical Center, this is the secondary scene, where he found the bodies of the 3 children, and they were identified to him as Eteku Gideon. He uniquely labeled his body number 32, Seriang Ignatius number 37, and Keisha Ageno Rotho team was labeled 39. Omupoliisi oyo yayongera n'agenda ku Wenzi Medical Center. Bwe yatuukayo ne bamulaga emirambo gy'abaana 3, Eteku n'amuteekako namba 32, Seriange n'amuteekako namba 37, ne Keisha n'amuteekako namba 39. PW 14, this is the scenes of crimes officer, further testified that all presented similar fresh injuries of deep cuts on the right side of the neck, which went through the muscles and bones. N'agamba nti abaana bano baali balina ebiwundu nga byagala kufaanagana, nga bonna baali balina ebiwundu mu bulago ku ddyo,
ate ng'ebiwundu bino byali bisalira ddala nga bisala n'amagumba n'emisiwa y'obulago. This court also observed the photographs of the bodies of the 4 infants and confirmed the gruesomeness of the attack on all of them as evidenced by the nature of the injuries. Era kooti yatunulira ebifaananyi by'abaana abo n'ekakasa engeri abaana gye baafaamu baafa bubi. The murder weapon, which is a knife, which caused those grave and fatal injuries on the children, was also recovered at the primary scene of crime just behind the chain link fence after being thrown by the accused person, and it was also admitted as evidence. Nti era n'ekisi akambe baakafuna nga baali baakasuula wabweru ya geeti ne bakaleeta mu kooti ng'ekizibiti. So we have those grave injuries and the knife that caused them. Tulina ebiwundu ebyali ebibe ennyo n'akambe akaakozesebwa. The above evidence would be sufficient to prove malice aforethought because there would be no other inference that a person pounces on defenseless innocent babies and goes ahead to cut their necks as if slaughtering a goat or a chicken in that accurate and precise manner other than that of malice aforethought. Nti era ku bujulizi obwo bulina okuba nga bumala kubanga omuntu tasobola kugenda n'akwata obwana obuto nga tebwesobola n'abusala obulago ng'asala embuzi oba enkoko. However, the defense heavily contested this ingredient and insisted that the accused person was not in a right state of mind. Nti oludda olw'omuwawaabirwa balooya be bagamba nti ebyo si bituufu kubanga nti omuwawaabirwa omutwe gwe gwali tegukola bulungi n'olwekyo yali tasobola kutemula. The accused person in his unsworn statement stated that he did not act intentionally or deliberately, and although there were claims that he was completely mentally okay, there may have been other mental challenges that may have gone undetected, which could have contributed to the death of the children. He insisted he was not mentally okay. Nti bwe yali ayewozaako teyalayira naye n'agamba nti ye kino teyakikola mu bugenderere, n'agamba wadde nti bagamba nti omutwe gwe gwali gukola bulungi naye bayinza okubawo ebintu ebirala bye bataategeera ebiyinza okuba nga gyamuviirako okukola ebyo bye yakola, n'akakatizza ensonga egamba nti ye omutwe gwe tegukola bulungi. Omutwe gwe gwali tegukola bulungi. The accused also denied being fair-minded in the killing of the children, and in respect to this, he made reference to the book. I already talked about that, but this is for emphasis. That the flash disk which showed that he had done a search and saved a book on the art of war. He stated that he did it long ago and it had nothing to do with the death of the children. Nti era agamba nti ekino ekintu kyonna teyakiteekateeka ekyokutta abaana, n'agamba nti ekyokuteeka akatabo k'entalo n'okunoonyereza byonna bye yanoonyereza, agamba nti akatabo yakanoonyerezako ebiseera by'emabega nnyo tebiyinza okuba nga byo byamuviirako okutta abaana abo. He also denied being deliberate and with forethought while making reference to the evidence of the Google searches that he made using his phone, specifically the search for ISIS beheading and for schools that teach young children. And he said that whereas these searches may suggest that he did it deliberately, there were other factors forcing him to make those searches, which factors he chose not to disclose to the court. Nti era yagamba nti ye teyabikola mu bugenderere, era n'agamba nti bino bye yanoonyerezaako ku mukutu ng'ebya ISIS okuggyako emitwe, amasomero agasomesa abaana abato, nti naye waliwo ebintu ebirala ebyamuleetera okunoonyereza ku bintu ebyo. You have not also interpreted the factors. Those factors, he did not disclose them to the court. Nti ebintu ebirala ebyamuleetera okunoonyereza ku bintu ebyo teyabibuulira kooti. The accused person further stated
that he was under the control of some people whom he occasionally referred to as friends and were in 3 categories. Nti yagamba nti yali akola olw'ensonga y'abantu be yali ayita mikwano gye ate nga baali bangeri busatu. He also alluded to the fact that between January 2026 and March 2026, he entered into a distressing period because he was contending with some people who were surveilling him, making demands from him, and they threatened to kill him. Nti yagamba nti wakati wa mwezi gwa January n'ogwokusatu 2026 yali mwenyamuvu nnyo olw'abantu be yali abali bamusumbuwa era nga agamba abali bamutambulirako era kyekyamuviirako okukola ebintu bino. According to him, they began demanding for money, and he noticed that they had all the capabilities and they were following him closely. And as a result, he left his the neighborhood of Bunga, where he was staying, and resorted to sleeping on the streets. Nti baali bamusaba ssente era nga yalaba nga baali balina obusobozi nga bamugoberera nnyo kyekyamuleetera kuva Bunga gye yali abeera n'agenda n'atandika kubeera ku luguudo. The accused person stated that as a result of this, he tried to end it somewhere and somehow, so as to bring the whole thing to an end. And according to him, he tried to flee the country, tried to rob a bank, and tried to kill his brother's family. He then said that those people whom he at times referred to as his friends during his testimony had something to do with his actions of 2nd April 2026. Nti yatuuka ekiseera n'ayagala kikomenkereza n'asalawo ave mu ggwanga n'agezaako okubba banka n'agezaako okutta famire ya muganda we n'agamba nti abantu abo be baali balina kye balina ku kyatuukawo nga 2 Ogwokuna 2026. He invited the court not to honor the charges of murder because there were some circumstances that forced him to act the way he did on 2nd of April. N'asaba kooti ereme okumusingisa omusango ogw'obutemu ng'agamba waliwo ensonga ezamuleetera okukola bye yakola nga 2 Ogwokuna 2026. Unfortunately, he neither stated the circumstances he claimed forced him to act that way, nor did he disclose the identities of his friends who may have compelled his actions on 2nd April 2026. Nti ebyembi teyayogera biki ebyamuleetera okukola ebintu ebyo bye yakola nga 2 Ogwokuna 2026. No, he did not state the circumstances, and he also did not disclose the identity. Byo ebyamuleetera okukola bye yakola ate n'amanya oba okwogera baani abamuleetera okukola ebyo bye yakola 2 Ogwokuna 2026 teyabyogera eri kooti. And because he made an unsworn statement in his defense, he could not be probed to give more information. Olw'ensonga nti teyalayira ng'awa obujulizi baali tebasobola kumubuuza ebibuuzo bingi ku kino. By the above claim, the accused raised a defense of insanity. Olw'ekyo yagamba nti ye omutwe gwe gwali tegukola bulungi mu kaseera ako. The defense of insanity is provided for under Section 11 of the Penal Code Act, Chapter 128. Nti ekyokugamba nti omuntu omutwe guba tegukola bulungi kitabo kya bibonerezo kikyogerako mu kawayiro ka 11. And this is what it provides: that a person is not criminally responsible for an act or omission if at the time of doing the act or making the omission, he or she is through any disease affecting his or her mind incapable of understanding what he or she is doing, or knowing that he or she ought not to do the act or omission, although his or her mind is affected by disease, if that disease does not in fact produce upon his or her mind one or other of the effects mentioned in this section in reference to that act or omission. I will summarize this to mean that the accused, somebody must show that
he had a disease of the mind, and as a result of the disease of the mind, he was incapable of knowing the nature and quality of his actions at the time when that action is said to have been done. That's the summary of this law. Nti etteeka lino mu bufunze ligamba nti omuntu alina okukakasa nti yali alina obulwadde bw'obwongo, nti ate okubeera n'obulwadde obwo nti yali tasobola kumanya ebikolwa bye yali akola kye bitegeeza oba ekiyinza okumuviirira mu bikolwa by'akoze. So if it is found that actually he had a disease of mind, and that disease of mind made him incapable of understanding what he was doing and what its consequences would be, that would be a total defense to him. Nti bw'agamba nti yali alina obulwadde bw'obwongo nga tasobola kutegeera biki bye yali akola, awo aba yeewozezaako. And for the offense of insanity to stand, the accused person must satisfy the ground set out under the Magnaten rule. And the test is purely cognitive, and the defense must show whether the accused understood his or her actions or that his or her actions were wrong. The defense of insanity is twofold. First, that an insane defendant does not have control over his or her conduct, similar to somebody who is sleepwalking, not knowing what they're doing. And secondly, that the defendant does not have the ability to form a criminal intent. Without the ability to control conduct or the understanding that conduct is evil or wrong by society standards, an insane person or defendant presumably will commit crimes again and again. This person must not be in control of anything to do with himself. He cannot control his actions because of the disease of the mind. These rules require that the three tests should be proved. One, that an individual suffers from a defect of reason, which is caused by a disease of the mind, and that as a result, he or she does not know the nature and quality of his act, or that that act is wrong. And when somebody raises a defense of insanity, when he says I was not normal, like the accused person said that he was not mentally okay, then it becomes his responsibility to prove to the court that actually that was the condition that he was in at the time the offense was committed. Nti omuntu okugamba nti omutwe gwe gwali tegukola bulungi alina okukakasa kooti nti yali tasobola kutegeera oba byali si bikyamu, nti alina okulaga nti yali tamanyi biki byali bigenda mu maaso n'ebintu bye yali akola, abeera ng'omuntu atambula ekiro nga yeebase nga tategeera biki ebigenda mu maaso. N'agamba nti omuntu bw'atyo aba tasobola kubeera mu mutwe nga ateekateeka ekintu okukolera ekintu ekikyamu kubanga aba tasobola kumanya ekikyamu oba ekituufu. N'agamba nti aba tasobola kwesalirawo biki byakola olw'ensonga nti alina obulwadde bw'obwongo. The defense of insanity seeks to do away with an essential requirement of malice aforethought, and it seeks to prove that the accused person did not have the intention to cause death, neither did he have knowledge that such an act or omission would cause the death. And this is because of the presumption of sanity, which is provided for in Section 10 of the Penal Code Act.
nti okugamba nti omuntu omutwe gwe gwali gulina obulwadde baba baagala okuggyako ekyokugamba nti omuntu yali alina ekigendererwa okutta abantu naye there is a presumption of sanity. naye waliwo amateeka agagogera ku ky'omuntu okubeera nga omutwe gukola bulungi. And it provides, in section 10, provides that every person is presumed to be of sound mind and to have been of sound mind at any time which comes in question until the contrary is proved. Era etteeka kawayiro ka 10 kagamba nti buli muntu yenna bamutwala nti omutwe gwe gukola bulungi oba talina bulwadde bw'obwongo okutuusa nga baleese obujulizi okulaga nti mu butuufu omuntu oyo akaseera ako omutwe gwe gwali tegukola bulungi. This presumption of sanity puts the burden on anyone who claims insanity as a defense to prove that he or she was not in the right mental state at the time of the act or omission. Nti kino kiraga nti omuntu agamba nti omutwe gwe gwali mulwadde oba nga alina obulwadde bw'obwongo alina okuleeta obujulizi okukakasa nti akaseera ako omutwe gwe gwali tegukola bulungi oba yali alina obulwadde bw'obwongo. And I have already said that when anyone advances a defense of insanity, he bears the burden to prove it, though not on as a higher standard as the prosecution has to prove the case against him beyond reasonable doubt. Era nga bwe yagambye nti omuntu bw'agamba nti yali alina obulwadde bw'obwongo yalina okuleeta obujulizi okukakasa nti mu butuufu yali alina obulwadde bw'obwongo mu kaseera ako. I have cited a number of cases which can be found in the judgment. Having laid down the above principles from the law and the decided cases, I will proceed to evaluate the evidence adduced by the accused person in a bid to prove the claim or the defense of insanity. Ng'amaze okutunuulira obujulizi bwonna agenda kutunuulira. No, I have said having laid down the above principles from the law and the decided cases on the defense of insanity. Oweekitiibwa omulamuzi ng'amaze okwogera ku mateeka agakwata ku ky'okugamba nti omuntu omutwe gwe amateeka n'emisango emirala egyayogerwako ku bulwadde bw'obwongo kati agenda kutunuulira obujulizi bwe baleeta obukwata ku bulwadde bw'obwongo. I will need to establish whether the accused person was suffering from the disease of the mind at the time the offense was committed, whether that disease of the mind rendered him incapable of knowing the nature and quality of his actions, and whether he knew or did not know that what he was doing was wrong by reason of that disease of mind. Kooti erina okutunuulira oba omuntu omuwawaabirwa yali alina obulwadde bw'obwongo akaseera ako ate alina okukakasa nti akaseera ako omuwawaabirwa yali tasobola kumanya nti bye yali akola byali bikyamu oba bituufu ate alina okulaba oba yali amanyi nti byonna bye yali akola byali bikyamu oba bituufu. As a result of the disease of the mind. Olw'ensonga y'obulwadde bw'obwongo. From the onset, I need to state that the accused person was the only one who testified that on 2nd April 2026, when he committed this heinous crime, he was not mentally okay. Okuva omuwawaabirwa yeyeka eyawadde obujulizi okugamba nti ku lunaku olwo nga 2 Ogwokuna 2026 nti omutwe gwe gwali si mulungi tategeera bulungi. As already indicated, he did not state what he was suffering from, apart from the claim that he was under immense stress from the period between January to March 2026 as a result of the people whom he occasionally referred to as his friends. Teyayogera kiki kyali kimuluma okujjako okugamba nti wakati w'omwezi ogwa January okutuusa Ogwokusatu nti yali mwenyamivu ng'alina abantu byayogerako nga nti bali mikwano gye. But like I already mentioned, naye yasalawo n'akweka amannya g'abantu abo n'atagabuulira kooti.
I will note at this point that I keenly observed the accused person as he gave his evidence, and I could see that he was withholding some information. Nti era ng'awa obujulizi nga yeewozaako kooti yamutunuulira n'eraba nti waliwo ebintu byali akweka kooti. Especially when it came to disclosing the names of those people. Naddala okwogera ku mannya g'abantu abo be yayogerako. Apart from this claim, there is no other evidence that was adduced by the accused person in a bid to prove the existence of the disease of the mind to avail him the defense of insanity. Nti okuggyako ekyo tewali bujulizi bulala obwaleeterwa okulaga nti omuwawaabirwa yali alina obulwadde bw'obwongo. Counsel for the accused person vehemently argued that the prosecution failed to prove that on 2nd April 2026, when the offense was committed, the accused was not under the influence of mental illness. Nti era ne bagamba nti oludda olw'abi lwalemererwa okuleeta obujulizi obulaga nti nga 2/2026 nti omuwawaabirwa yali ng'omutwe gwe gukola bulungi. With all due respect, this argument was not legally backed and was misguided because when the accused person chose to raise insanity as his defense, the burden to prove that insanity shifted to him in light of the presumption of sanity under Section 10 of the Penal Code Act, Cap 128. Nti olwoya wa muwawaabirwa yalimbamu kubanga omuntu bw'agamba nti omutwe gwe tegukola bulungi yalina okuleeta obujulizi okulaga nti mutuufu omutwe gwe tegukola bulungi. Counsel for the accused person further insisted that there was evidence on record from the prosecution provided by Dr. Nwamanya Emmanuel, who testified as witness number 11. He's a police surgeon and he's also a psychiatrist who examined the accused person on the 7th of April 2026, showing that the accused person has ever been admitted to Tabika Mental Hospital. That was his argument. He insisted that prosecution witness said that the accused person had ever been to Tabika. N'alemerako n'agamba nti obujulizi baali babulese mu kooti ng'omusawo gwe bayita Ggaba Emmanuel yakebera omuwawaabirwa nga 7/2026 ate n'agamba nti yali abaddeko mu ddwaliro e Tabika. Regarding this evidence, I will need to provide context so it is not used to mislead the court. The evidence of PW11 as contained in PF24 and in his oral testimony in court is that he examined the accused person on 7th April 2026 and on his psychiatric and mental assessment of the accused person, he found the following, and I will quote verbatim. He had normal behavior, calm, cooperative, speech was coherent, his memory intact, and he exhibited good judgment. His thought process and content was normal, but believed in wealth by human sacrifice. He was able to explain the reason for killing the children as fortune hunting or enrichment. He got the idea on recalling childhood folk tales of getting wealth by sacrificing people. Nti omujulizi ow'okumi yawandiika alipoota mu kizibiti kye baleeta mu kooti n'obujulizi bwe n'agamba nti omuwawaabirwa yamukebera nga 7/2026 era bwe yali amwekebejja obwongo yagamba nga bwe yawandiika nti yali yeeyisa bulungi nga mukkakamu ng'akwatagana naye bulungi ng'ayogera bulungi ng'ajjukira bulungi byonna bye yali ayogera. N'agamba nti ate yali asobola nakusalawo bulungi, n'agamba nti naye yali akkiririza nnyo mu by'okusaddaaka, n'agamba nti ensonga lwaki yatta abaana abo yali anoonya bya bugagga, n'agamba nti ekyo yakijja mu ngero ze bamugambanga ng'akyali muto. In that report, Dr. Nwamanya made the following note as information from the accused during the assessment, and I'm also quoting it verbatim. He had a history of past mental illness, treated between 2016 to 2025 for
schizophrenia associated with both auditory and visual hallucinations. He killed his 2 to 3-year-old brother in 2016 or 2017, reportedly to save him from the troubles of this world. He also attempted suicide in 2023, and he was also a sickle cell patient on treatment. The findings above are suggestive of a mental condition with psychotic episodes. Further mental assessment is necessary since no medical documents were availed and he was the only source of information. Era n'agamba nti omuwawabirwa yamugamba nti eddako yali mulwadde w'omutwe era ne bamujjanjaba nga wakati wa 2016 kutuuka 2025 yali alina obulwadde bw'obwongo nga ye asobola kulaba n'okuwulira ebintu abalala bye batalaba. N'agamba nti yatta muganda we nga 2017 ng'ayagala kwewonya ebizibu by'ensi. N'agamba nti n'agezaako okwetta nga 2023. N'agamba nti yali mulwadde wa nalubiri oba sickle cell. N'agamba nti naye baali beetaagisa okuddamu okumukebera olw'ensonga nti yali talina biwandiiko ebikakasa nti yali alina obulwadde bw'obwongo. From the above, the word Butabika is not mentioned anywhere besides the accused person, as he gave his evidence, never at all mentioned having ever been admitted in Butabika Mental Hospital. Nti mu byonna omusawo bye yawandiika teyawandiika mu kigambo obutabika, ate nno muwawabirwa nga yeewozaako teyayogerako nti bali bamutaddeko mu ddwaliro ebutabika. It is important to note that the only witness in the entire trial who made mention of Butabika was DW2, whose identity has been concealed for his protection, but he's a biological elder brother to the accused person. Nti omujulizi yayogera ku butabika y'omujulizi yali wa muwawabirwa ow'okubiri. The only witness. Omujulizi yekka eyayogera ku kyebutabika ye omujulizi omujulizi w'okubiri owawabirwa nga n'amannya ge baagakweka olw'ebyokwerinda bye era nga yali mukulu we. He testified that in January 2022 he learned that the accused person was in a Butabika Mental Hospital, and when he went to inquire about the reasons for his admission there, he was informed by the in charge of the hospital that the case under which he was admitted in the facility was very sensitive and declined to avail any information. N'agamba nti mu January 2022 yawulira 2020 January 2020 nti mu January 2022 yawulira nti muganda we yali mu ddwaliro ebutabika era yagendayo bwe yagezaako okubuuza ebyali bikwata ku muganda we ne bamugamba nti ebyo tebasobola kubyogerako era tebasobola kumuwa byonna ebikwata ku muntu oyo. Case under which he was admitted was very sensitive. Ne bagamba nti omusango oba engeri gye bali bamuleese mu ddwaliro ebyo baali tebasobola kubyogerako. He further stated during cross-examination that he left without knowing why the accused person had been admitted in Butabika, despite having disclosed to the in charge that the accused was his young brother. Nti era yagamba nti yatuuka okuva ebutabika nga tamanyi kyekyali kikwata ku muganda we wadde nga yali amaze okubagamba nti yali mukulu we. However, during the cross-examination of DW2, that is the brother of the accused person, the prosecution had an explanation for the accused admission in Butabika at that time, which they put to the witness. And according to them, the accused had murdered his young half-brother called Freeman, and to escape criminal culpability, he was taken to Butabika Mental Hospital to disguise as if he killed the child due to mental illness. And from there, he was whisked to the United States of America, where he stayed until sometime in 2025, when he returned to Uganda. Nti arudda olwabi baali babuuza omujulizi w'omuwawabirwa ow'okubiri bamubuuza nga bamugamba nti yali butabika olw'ensonga nti yali asse muganda we gwe bayita Freeman era ne bamutwala butabika nga bagamba nti omutwe gwe gwali tegukola bulungi. Bwe baatuuka ebutabika ne bamugjayo ne bamutwala America era bwe
n'atuuka America n'abeerayo okutuusa 2025. I find this proposition credible because if indeed the accused person had been admitted because of a medical condition, there would have been no justification for concealing that from his own brother. Besides, they would not have informed him that the case under which the accused person was admitted was very sensitive. Nti era ekyo kooti eraba nti kyo kyali kituufu kubanga engeri gye yali agenze ebutabika I said it is credible. It can be believed. basobola okukkiriza kubanga bwe yagenda ebutabika baali tebalina nsonga yonna lwaki tebamugamba byali bikwata ku muganda we ate ne bamugamba nti omusango gwali gumuleeseza mu ddwaliro eryo byali tebasobola kubyogerako. The accused person himself would have mentioned that he had ever been admitted in Butabika, either to the police surgeon, Dr. Nwamanya, or to Dr. Roger Agenda, who testified as PW12 and he's a psychiatrist at CCare International Hospital, Kampala. Nti n'omuwawaabirwa yennyini yali asobola kwogera nti yali agenzeeko ebutabika ng'agamba Nwamanya Emmanuel oba Agenda Roger wa IHK. Agenda Roger examined the accused person on 30th December 2025 at the request of the accused person for a sanity assessment, but the accused person did not inform him that he had ever been to Butabika. Nti Agenda Roger yakebera muwawaabirwa nga 3/12/2025 ng'amukebera oba alina obulwadde bw'omutwe era bwe yali amukebera teyamugambako nti yali agenzeeko mu ddwaliro ly'e Butabika. To the contrary, the accused person informed Dr. Agenda Roger that the consultation with him, which is 30th December, was his index of first consultation with a psychiatrist in his whole life, and I will discuss the evidence of Agenda in detail later. Nti omuwawaabirwa yagamba nti bwe yagenda ewa Agenda nga 3/12/2025 yamugamba nti gwali mulundu gwali gusookera ddala okubeera ng'ayogera n'omusawo ajanjaba obwongo. I also need to observe that though DW2 is the biological brother of the accused person, though they are brothers, he testified that they don't closely relate and he had not seen the accused person in the last 5 years, but only saw him at Kabalagala police station after his arrest in respect of this case. Era omujulizi wa okubiri omuwawaabirwa yali muganda we naye bali siba mikwano nnyo bali bamaze emyaka etaano nga tebeeraba nga yaddamu okumulaba ku Kabalagala police nga bamaze okumukwata. He also did not testify to knowing the accused person to suffer from any mental illness. Era teyayogera nti yali amanyi oba muganda we yali alina obulwadde bw'obwongo. In the absence of any medical evidence to support the claim of insanity, this court would have expected at least evidence from a family member of the accused person to speak to his alleged mental illness. Engeri gye waali nga tewali biwandiiko by'abasawo okukakasa nti yali alina obulwadde bw'obwongo waakiri aba famire oba b'ekika kye bandize ne bawa obujulizi nga boogera ku nsonga eyo ey'obulwadde bw'omutwe. The brother of the accused person informed the court that he shares both parents with the accused person and they are both still alive and they live in Uganda. Muganda we yagamba nti babazaala wamu abazadde bombi be bamu ate bakyaliwo babeera mu Uganda. If it was true that indeed the accused person suffers from any disease of the mind, either his father or mother would have been eager to come to this court to relay that information with some evidence. Nti singa kyali kituufu nti yali alina obulwadde bw'obwongo waakiri taata we oba maama we yandize mu kooti n'ayogera ku nsonga eyo. It is also important to note that the details of the witnesses who came to testify for the defense were furnished by the accused himself, but he chose not to call any of his parents as his witnesses, who would have been better placed to testify
to the claim of insanity and or any other disease of the mind. Nti abajulizi abajja omwawabirwa yeyagamba beyayagala naye teyasaba nti bamuyitire abazadde be ate nga bandize ne bannyonnyola ensonga eno ey'obulwadde bw'obwongo. Considering the above, I would still proceed to pose this question. Supposing it was indeed true that the accused person has ever been in Butabika in 2020, as stated by his brother, of what relevance would it be in relation to this offense, which is alleged to have been committed on 2nd April 2026, given the legal principles regarding the defense of insanity, that the disease of the mind must be present at the time of the commission of the offense and must have prevented one from knowing what he or she is doing and that what she is doing is wrong. Era ne kooti yeebuuziza nti singa kyali kituufu nti mu 2020 omwawabirwa yaliko mu ddwaliro ly'e Butabika kikwataganira wano omusango guno ogwaliwo nga 2 Ogwokuna 2026. Era n'agamba n'adda mu mateeka n'agamba nti balina okulaga nti obulwadde obwo bwaliwo akaseera ke yakolera ekintu kino ate nti mu kaseera ako yali tasobola kutegeera nti kye yali akola kyali kikyamu oba si kikyamu. It is my considered view that in the absence of any evidence that the accused person was suffering from the disease of the mind as at the time of commission of this offense, his being admitted in Butabika in 2020 would not be of any relevance to this case. Olw'okubeera nti tewali bujulizi obulaga nti yali alina obulwadde bw'obwongo ekyokugamba nti bali bamutadde mu ddwaliro e Butabika tekikwatagana mu musango guno. I also need to note that in regard to the issue surrounding the admission in Butabika, that shortly it happened, I need to note that in regard to the issue surrounding the admission in Butabika, shortly into the evidence of DW2, the brother of the accused person, when he mentioned the word Butabika, counsel for the accused person made an application seeking for the orders of this court to order some doctors from Butabika to come and confirm that the accused person has ever been in Butabika, and also confirm that he is incapable, or to establish whether he was capable to follow the proceedings. But this was after he had given his defense. Nti era n'atunuulira embeera ze bamutwaliramu mu ddwaliro e Butabika era n'agamba nti omujulizi owokubiri ku lw'oludda lw'omuwabirwa nti bwe yayogera ku kigambo Butabika, looya w'omuwabirwa n'agambirawo nti bayite abasawo okuva Butabika okukakasa nti omuwabirwa yali tasobola kugoberera ebyali bigenda mu kooti naye ebyo yabisaba ng'omuwabirwa amaze okuwa obujulizi. I did not find calling anyone from Butabika relevant to this case, and I declined to grant that prayer, and I made a detailed ruling which is on record. Nti teyalaba bwetaavu okuyita omusawo okuva Butabika era yabuwandiika ku fayiro. In a further bid to support the claim of being mentally unwell due to the distress said to have been between January and March 2026, the accused person testified that he abandoned his home in Bunga and started living on the streets. And to prove this defense, he had used the evidence of DW3, whose identities were also withheld for his security. And he informed the court that he was 25 years old, living on the street, and he had seen the accused person only twice while he was in Chisenyi, together with 40 children, aged between 7 and 10 years, and then his age. Nti omuwabirwa yagamba nti yali mu kiseera ekyokwenyamira wakati wa January n'Ogwokusatu 2026 nti kyamuleetera okuva gye yali abeera ebbunga n'atandika okubeera ku kkubo n'amala n'aleeta omujulizi ow'okusatu era amannya ge
tetujja gwogera olw'ebyokwerinda bye, naye yagamba nti yali wa myaka 25 egy'obukulu nga yali abeera ku luguudo, n'agamba nti yali alabyeko omuwaabirwa emirundi 2 gyokka nga bali Kisenyi, era nga yali alina abaana abalala 4 nga baali ba myaka wakati wa 7 ne 10, abamu nga bali mu myaka gye. Okay, I will summarize his evidence. He testified that he saw the accused went to Chisenyi, and when the street children saw him, they requested for some water to drink, and he offered them food, which he actually paid for. And as he was leaving, he requested the witness for his contact, and they shared contact numbers. And the next time, he came with water in a 10-liter jerrycan and gave it to the witness with the other children. That is the summary of his evidence. Nti omujulizi ono yajja n'agamba nti omuwaabirwa yajjako mu Kisenyi ne bamusaba amazzi g'okunywa, mu kifo ky'okubawa amazzi g'okunywa n'abagulira emmere n'asasula. Bwe yali avaawo n'asaba ennamba y'essimu y'omujulizi ono, n'agamba nti olwaddako yajja nga alina akadomola ka lita 10 kalimu amazzi n'agawa omujulizi ono n'abaana abalala. And he told him that the reason he wanted his telephone contact is that whenever he would need the children, he would help him to gather the children. N'amugamba nti ensonga lwaki yali ayagala ennamba ye y'essimu, yali ayagala nti bw'aba ayagala abaana ono amuyambeko okubakungaanyiza wamu. Counsel for the accused person, while relying on the claim of being on the streets, submitted and said that it is not possible for a normal person to leave their home and start living on the street. But this court finds that there was no evidence that actually the accused person has ever lived on the street. He only went twice to these children in Chisenyi. Nti lawyer w'omuwaabirwa yagamba nti tekisoboka omuntu omulamu okutandika okuva ewuwe waka n'atandika okubeera ku kkubo, naye Oweekitiibwa omulamuzi agamba tewali bujulizi obulaga nti yali abeera ku kkubo, wabula yagendayo emirundi 2 ng'agenda kugulira bano abantu emmere. Also, this court notes that there was also evidence that as at the time of his arrest, he was not on the street. He had a home in Chanja, as testified by the landlord called Joel Mackay. He testified as PW10. Ntate we bamukwatira yali abeera Chanja, ate n'omujulizi eyajja wano yali landlord we bamuyita Mackay, yali mujulizi wa 10. In light of the above, the accused person failed to adduce any evidence to support this claim that he was not mentally okay on 2nd April 2026 when he gruesomely and brutally murdered the innocent infants. Nti n'olwekyo omuwaabirwa alemereddwa okuleeta obujulizi okukakasa nti omutwe gwe gwali tegukola bulungi oba nga yali alina obulwadde bw'obwongo nga 2 Ogwokuna 2026 lwe yatta abaana abato. The other probable defense that would be available to the accused person given from his testimony would be a defense of diminished responsibility. And this one is provided for under section 177(1) of the Penal Code Act. Ekirala ekyandimuyambye kyakugamba nti yali obwongo obwo nga tasobola kutegeera bulungi bye yali akola. And this one also, it is where a person is found guilty of murder or being a party to the murder of another, and the court is satisfied that the person was suffering from an abnormality of mind arising out of arrested or retarded development of mind. This relates to somebody who has a disease of the mind that has resulted into poor development of the mind. And that as a result of that,
it takes away the person's mental responsibility. Nti omuntu bw'aba nga omusango ogw'obutemu gumusinga naye ne basanga nga omutwe yali alina obulwadde bw'obwongo ate ng'obulwadde bw'obwongo bwali tebusobola kumukkiriza kubeera ng'ategeera ebyali bigenda mu maaso. Even with that, the law provides in subsection 2 that if you raise that as your defense, it is you to prove that you are suffering from an abnormality of the mind. Era amateeka gagamba nti bw'ogamba nti obwongo obwo bwali tebukola bulungi oba ng'olina obulwadde bw'obwongo olina okuleeta obujulizi okukakasa nti kyaliwo. Looking at the evidence that the accused person adduced, there is nowhere he's talking about a retardation of his mind. The only issue that the accused person suffers from and was talked about by many witnesses is sickle cell disease. Nti kusinziira ku bujulizi omuwabulwa bwe yaleeta teri kiraga nti yali alina obulwadde bw'obwongo kule okujjako balaga nti yali alina obulwadde bwa nnalubiri oba sickle cell. And when Dr. Agenda was asked as to whether sickle cell anemia is not an underlying cause for mental illness, he said it is not, but it is a risk factor. Omusawo gwe bayita Agenda bwe yajja ne bamubuuza oba sickle cell eviiramu omuntu okufuna obulwadde bw'obwongo n'agamba nedda, naye muntu bw'aba alina sickle cell ayinza okukomenkerera ng'afunye obuzibu ku bwongo. And he said this is as a result of too much pain and also the strength of the medication for sickle cells. But he hastened to add that when he was examining the accused person did not present any symptoms of the mental of any mental disabilities that may have been caused by sickle cell disease. N'agamba nti ekyo kiyinza okuviira ku bulumi oba eddagala lya nnalubiri, naye n'agamba nti bwe yayogerera naye yali talina kiraga nti yali alina obulwadde bw'obwongo nga kiva ku bulwadde bwa nnalubiri. Counsel for the accused vehemently argued that upon his arrest, the accused person was found with painkillers, which included diclofenac, and this court should find that this medicine was treatment for mental illness. But with all due respect, this argument is not supported by any evidence. Nti Prida yalemerako n'agamba nti bwe baakwata omuwabirwa yali alina eddagala oba makerenda ga painkiller nga diclofenac, naye tewaliwo obujulizi obukakasa ekyo. No, he said that when he was arrested, he was found with painkillers, and the painkillers included diclofenac. This court should find that this medicine, the diclofenac, was used to treat a mental illness, was being used to treat a mental illness. Nti bwe bamukwata yali alina painkiller nga diclofenac, kooti erina okulaba nti gano amakerenda oba yali agakozesa okujjanjaba obulwadde bw'obwongo. And I said that with all the respect to counsel, this argument was not supported by any evidence, because even when he was asked what kind of mental illness the accused was treating, he had no answer to that. Nti naye wali tewali bujulizi bwonna obukakasa nti yali alina obulwadde bw'obwongo, ne lwe baamubuuza he said he did not know the n'agamba nti yali tamanyi bulwadde ki bwennyini bwe yali alwadde that he was treating. bwe bali bajjanjaba. In light of the above, I also find that the defense of diminished responsibility is not available to the accused person. Okusinziira ku ebyo wekitiibwa omulamuzi alaba nti okugamba nti obwongo obwo bwali tebuteredde nakyo tekisobola kumuyamba. On the contrary, the prosecution adduced evidence to show that at all material times
The accused was of a normal mental status and in control of his actions, as will be discussed and analyzed below. Ntoludde olwabi lwaleeta obujulizi obulaga nti buli kaseera omuwawaabirwa yali ali bulungi nga ategeera biki bye yali akola. Prosecution adduced evidence of a sanity medical report which had been authored by Dr. Rogers Agenda. He's a psychiatrist at C-Care IHK. Ntoludde olwabi lwaleeta alipoota y'obulwadde bw'obwongo nga omusawo gwe bayita Agenda Roger akolera ku ddwaliro lya IHK yagiwandiika. This sanity medical report was found in the house of the accused person during the search that was conducted on 3rd April 2026, and it was admitted as an exhibit. Ntate alipoota eyo bali bagisanga mu nyumba y'omuwaabirwa bwe bagenda kwaza nyumba ye nga 3 Ogwokuna 2026 era ne bagireeta mu kooti ng'ekizibiti. And C-Care IHK verified it and confirmed it to be authentic, and Dr. Rogers Agenda testified to it. Nti era ab'eddwaliro erya C-Care IHK lyakakasa nti alipoota eyo yali ntuufu era ne basindika omusawo Agenda n'ajja n'agyogerera. He testified that on 30th December 2025 he received the accused person as his client with a request to conduct a sanity examination and furnish him with a sanity report to be submitted to the Ministry of Internal Affairs, the Immigration Department. Omujulizi oyo omusawo Agenda yagamba nti ng'ennaku z'omwezi 3 Ogw'ekumi 2025 yafuna omuwawaabirwa ng'azze gy'ali n'amusaba nti amukebere obwongo oluvannyuma amuwandiikire alipoota nga yali agitwala mu Ministry of Internal Affairs ne Immigration. He went ahead and did a psychiatric and mental examination on the accused person, and that report, the certified copy from C-Care IHK, was also admitted as an exhibit. Nti era yagenda mu maaso n'amukebera obwongo oluvannyuma n'awandiika alipoota ne bamala ne bagireeta ng'ekizibiti. According to him, the accused person presented himself as a 30-year-old single Christian by religion, resident of Bunga and self-employed mainly as a commercial farmer. Nti yagamba nti omuwawaabirwa yamutuukirira n'amugamba nti yali wa myaka 39 nga si mufumbo, ng'agamba nti yali mugoberezi wa Kristo ng'abeera Bunga ate nga yali mulimi nga byalima atunda. He testified that he carried out a psychiatric interview which involves asking the client many times open-ended questions with the aim of establishing or enlisting whether the client has any mental disorder. Nti yatandika n'okumubuuza ebibuuzo ebingi nga yagala kulaba oba yali alina obulwadde bwonna ku bwongo. Upon examination, the following were his findings. And I'm going to read them verbatim. He reports no history of excessive sadness or loss of interest in pleasurable activities. Bwe yamala okumukebera n'agamba nti yali talina kiraga nti yali anyiizeeko nnyo oba n'okubeeraawo nga tayagala kwenyigira mu bintu eby'essanyu. He has no history of excessive happiness or increased goal-directed activity. Nti ate yali talina kiraga nti yali asanyuseeko ekisukkiridde oba okwagala kukola ebintu ebisukkiridde. He has no history of alcohol or substance use, although he occasionally took alcohol. N'agamba nti yali talina kiraga nti yali anywa omwenge oba kulya ebidagala. He denies any history of hearing voices or seeing things others could not see. N'ayegaana nti yali tawulira oba kulaba ebintu abantu abalala bye baali tebalaba oba okuwulira.
He has no history of excessive fears or worries and has never had a seizure. N'agamba nti yali talabeeranga kwawona atya ennyo oba naye lalikirira nnyo. He denies any traumatic experiences and sleeps well. Era yeegaana okubeera nga waliwo ebimutabula nnyo mu bwongo, n'agamba nti yali yeebaka bulungi. This is his index visit to a mental health personnel and has never been on any psychiatric medication. Era n'amugamba nti gwali mulundi gwe gwali gusookera ddala okulaba omusawo w'obwongo, era yali tamirangako amakerenda g'okujanjaba obwongo. He is a known patient of sickle cell disease and regularly takes his medications. Era bamumanyi nti alina obulwadde bwa nnalubiri era abadde ng'amira makerenda. He has no other chronic medical conditions. Talina bulwadde bulala. He is the third born of 4 children. Ye mwana w'okusatu mu maka g'abaana abana. Both their parents are alive and well. Abazadde baabwe bombi bwe bali ate bali bulungi. There is no known mental history in the family. Era tebamanyiko muntu yenna alina obulwadde bw'obwongo mu kika ekyo. That was a psychiatric assessment. The mental status examination revealed the following, still by the same doctor. He is a middle-aged man who appears his age. Era bwe yayongera okumwekebeja n'agamba yali omusajja eyali akuzeemu ate nga yali alabika emyaka gye. He is well nourished and kempt. Era yali alabika bulungi. He is generally calm and keeps eye contact. Nti yali mukkakkamu ate ng'asobola kusigala ng'atunula bulungi ng'alaba abantu wamu. No odd behavior was noted throughout the interview. Nti ate we yamwekebejjeza yali nga yeeyisa bulungi nga tewali we yali we yeeyisa bubi. His speech is of sound. His speech is of normal rate, tone and volume, and is generally coherent and fluent. Nti ate bye yayogera byali bikwatagana bulungi. His thoughts are logical with no preoccupations overvalued ideas or delusions. Nti ate n'endowooza ye yali ekwatagana bulungi. He has a euthymic mood congruent with affect and has no perceptual or cognitive disturbance. Nti era bye yali akola byali bikwatagana n'embeera ze. He concluded his diagnosis as follows. Onyum Christopher Okello has no established mental disorder. I therefore affirm that Onyum Christopher Okello is sane and mentally fit to live and work in Uganda. Era n'amala n'agamba nti Christopher Okello Onyum talina bulwadde bwa bwongo, si mulalu ate ng'asobola kubeera oba kukolera mu Uganda. The prosecution also adduced the evidence of Dr. Nwamanya Emmanuel. That one is the police surgeon. He also did a mental examination on him on the 7th of April. This was now after the commission of this offense, 5 days after. And these were his findings. He had normal behavior, calm, cooperative, speech was coherent, his memory intact, and exhibited good judgment. Baleeta obujulizi obw'omusawo gwe bayita Nwamanya Emmanuel wa poliisi era naye yamukebera obwongo ennaku z'omwezi 7 ogwokuna 2026 ng'omusango guno gumaze okubaawo ennaku 5 n'agamba nti yali ategeera bulungi nga mukakamu ng'akwatagana naye bulungi ng'ayogera bulungi ate ng'asobola okumanya ekituufu n'ekitali kituufu. Okay, his thought process and content was normal, but he believed in wealth by human sacrifice. N'agamba nti yali alowooza bulungi naye nga yali akkiririza mu ssaddaaka. He was able to explain the reasons for killing the children as fortune hunting or enrichment.
nti yamugamba nti ensonga lwaki yatta abaana yali ayagala kufuna bya bugagga. He got the idea on recalling childhood folk tales of getting wealth by sacrificing people. Era ekyo yakijja ku ngero ze yawuliranga ng'akyali muto ez'okusaddaaka abantu okufuna ebyobugagga. The accused person in his testimony stated that from January to March 2026, he underwent distress and encountered people who influenced his actions of 2nd April 2026. Omuwawabirwa yagamba nti wakati wa January n'ogwokusatu 2026 yali mwenyamuvu olw'ensonga y'abantu be yasinkananga ate ng'agamba be bavunaanyizibwako bye yakola nga 2/4/2026. I find this move by the accused person very calculated because he smartly targets a period immediately after his sanity and mental examination done on 30th December at IHK at his own request and instance. N'agamba nti kirabika bino omuwawabirwa yabibala kubanga yalaba ekiseera ng'amaze okugenda okumukebera obwongo mu mwezi gwa December 2025. Now I'm saying that the accused person is smart. He brings the period after the examination so that we don't know what happened after the 30th of December. Yali mugezi nnyo era n'akibala n'agenda n'akola bino nga he intelligently and smartly supposes that his distress happened after that examination, which would mean therefore that the distress after 30th December is the reason for his actions of 2nd April 2026. Yali mugezi nnyo n'aleeta ensonga y'okugamba nti yali mwennyamivu wakati wa January n'ogwokusatu 2026 nga bamaze okumukebera 3/12/2025 n'agamba nti ebyo bye byamuviirako bye yakola nga 2/4/2026. He also smartly and intelligently brings this period of his alleged distress to fall before his next psychiatric and mental examination that was done on 7th April 2026 by Dr. Nwamanya Emmanuel on Police Form 24. Era yaleeta ekiseera kino kye yali mwennyamivu nga ebbanga lye yayogera yali nga tannatuusa we bamukeberera nga 7/4/2026. In light of the above smart move by the accused person, this court will proceed to examine and assess his conduct and lifestyle between January and 2nd April 2026 when he committed the offense to determine whether or not he was mentally functional. Olw'ensonga nti yakola ebintu bino mu ngeri y'amagezi, kooti egenda kutunuulira engeri yeeyisaamu wakati wa January ne 2/4/2026 okulaba oba omutwe gwe gwali kukola bulungi. Prosecution adduced the evidence of Mr. Paul Mukasa Paul. He was PW9 and he was the landlord of the accused person in Bunga for a period between November 2025 and March 2026. And he testified that while he was renting his house, the accused person was a very good person, relating well with others, and that he did not notice anything odd or irregular with his conduct. Oludda oluwaabi lwaleeta omujulizi gwe bayita Mukasa Paul eyali landlord w'omuwabirwa ebbunga n'agamba nti yali landlord we kuva nga Ogw'okuminnagumu 2025 okutuusa nga Ogwokusatu 2026. Era n'agamba nti bwe yabeera ku nnyumba ye yali muntu mulungi nga yeeyisa bulungi ate ng'akwatagana bulungi ne bamuliraanwa. According to the evidence of Makai Joel, now that's the landlord of Chanja, where the accused person was staying at the time of this offense, the person approached him for a house to rent. The accused person approached him for a house to rent on 16th March 2026, and he came with a broker. Era waliwo omujulizi Makai Joel ono yali landlord we Chanja era nga yagendayo ne broker we ng'anoonya ennyumba nga 16 Ogwokusatu 2026. The accused entered into a transaction with him to rent a house for 4 months. He was informed that the monthly house rent was 400,000, and he was supposed to pay 4 months up front.
And the accused was further informed that payments were supposed to be made in the bank. The accused then requested for the bank account details, after which he went and paid in the bank and returned a bank slip to the witness. Nti era bwe yatuukayo ng'anoonya ennyumba n'akkiriza n'awandiika endagaano ng'agamba nti apangisiza emyezi 4 ne bamugamba nti buli mwezi ajja kusasula $40,000 ne bamugamba nti ezo ssente alina ozisasula mu banka era n'abasaba banka akawunti ebikwata ku banka ne bazimuwa n'agenda mu banka n'asasula ssente n'aleeta n'akapapula ke yasasuliddeko. From this evidence, this court finds that at this point the accused person was in very good health, mentally functional, and in control of his actions. Otherwise, how would he even know that he needed a broker to get a house, or how would he know how to make payments in the bank? Kooti egamba nti akaseera ako yali bulungi nga n'omutwe gwe gutegeera bulungi kubanga yategeera atya nti yali yeetaaga bulooka okufuna ennyumba n'ategeera nti alina okugenda ne mu banka kusasula ssente. The prosecution also adduced the evidence of Hashim Juma, the director of Trip Car Rental Uganda for self-drive, who testified that the accused person first contacted his company via the business WhatsApp number on the 12th of March 2026, and he was inquiring about their car hire services. Era baleeta omujulizi gwe bayita John Hashim Juma nga yali wa Trip Car Rental nga ono yabatuukirira ku WhatsApp n'abasaba emmotoka ng'agenda kugyevugira era yabatuukirira nga 12 Ogwokusatu 2026. The accused was using an American number, and he told the witness that he needed the car the next day. The next day, the accused called the witness and told him he was already at the meeting location, but because he had not confirmed, the witness, that is Juma, was not there. He had not reached, and when he reached, he found when the accused person had already left. This was at the Freedom City Mall. Nti yali akozesa enamba ya America era n'amugamba nti yali yeetaaga emmotoka olunaku oluddako era enkeera yatuukako nga Juma yali tannatuukawo era omuwawabirwa ye n'avaawo n'agenda ate awo waali ku Freedom City. Okay, then the accused contacted the witness again on 14th March and said that he had left because he was rushing somewhere and couldn't wait, but he would rent the car the following week. Era omuwawabirwa yaddamu n'amugamba nga 14 Ogwokusatu 2026 n'amugamba nti luli yali amuleseewo alina gye yali agenda n'amugamba nti ayagala emmotoka ayagala gikozesa wiiki eddako. I am giving all this detail because I'm trying to show the conduct or the actions of the accused person during the period he says he was in distress. Ali mu kusoma bino byonna musobole okutegeera ebyo yali akola mu kiseera kye yali agamba nti yali mwenyamivu. The accused person contacted the witness again on the 31st of March through a WhatsApp and told him that he needed to rent the car again for 2 days, that is 1st April and 2nd April 2026. Era nga 31 Ogwokusatu 2026 yaddamu n'amusindikira WhatsApp n'amugamba nti yali ayagala kukozesa emmotoka kumala ennaku 2 nga 1 ne 2 Ogwokuna 2026. The witness then offered to deliver to him the car that evening of 31st March, which the accused was agreeable to. The witness then requested for directions to the location, and he was informed that it was in Chanja. The witness further asked for a Google PIN, which the accused person provided, and following the Google PIN, the witness was led directly to the house where the accused was staying in Chanja. Era omujulizi yamugamba nti asobola kumutwalira motoka, omuwawabirwa n'akkiriza n'amugamba nti agimuleetera ekyanja, ono kwe kumusaba PIN oba ekimulaga gy'ali, era bwe yagimusindikira n'emutwala n'emutuusa ku nnyumba gye yali. The accused person received the vehicle and also gave the witness his American passport and American driving license for his identification. The witness took photographs of them and handed them back to the accused person.
And the accused asked for the mode of payment. He was told that he could pay with mobile money, and he transferred 388,000 shillings for car hire for 2 days on self-drive. Nti era emmotoka yagifuna n'amuwa passport ne permit. Omujulizi n'abikuba ebifaananyi n'abimuddiza era n'amubuuza oba asobola kusasuza mobile money, oli n'akkiriza n'amusindikira emitwalo 38,800. The witness further testified that during his interaction with the accused person, both online and physically, the accused did not present any abnormal behavior. According to him, a person of unsound mind would not have transacted with him the way he did. That the accused person, if he was of unsound mind, he would not have been able to transact online, use mobile money, would not have been given a driver's license, among others. N'agamba nti akaseera ke bayogerezaganya wamu yali talaba ennyisa yonna etali ya bulijjo. N'agamba singa yali tategeera bulungi, yali tasobola kukozesa mobile money, yali tasobola kubatuukirira ng'abasaba motoka. He also testified that later in that night, the accused person called him asking for the car keys because he had forgotten to give them to him when he delivered the motor vehicle earlier in the evening. The witness then told him that he would send the keys with a border rider, and as early as 7 a.m. on 1st, the border had delivered the keys. He was even able to direct the border to where his home was in Chanja. Era oluvannyuma ekiro yakubira kumubuuza waye gye yali atadde ebisumuluzo kubanga oli yali yeerabidde ebisumuluzo, n'amugamba nti agenda kumusindikira wa boda ku makya, era saawa emu ez'okumakya ebisumuluzo bali babireese nga yamukubira n'amulagirira wa gye yaali. On 1st April 2026 at around 11, the witness testified that the accused called him and told him that the car had mechanical issues, and when he asked his location, he told him he was in Bunga and he sent a mechanic to fix the car. Nga lumu ogwokuna 2026 saawa 5 nti omuwawabirwa yamukubira ng'amugamba nti emmotoka yali efunye obuzibu, n'amubuuza wa gye yaali, n'amugamba nti yali Bunga, kwe kumusindikira makanika. And after about 1.5 hours, the accused person again called the witness and told him that he was at Ginger Road roundabout, but informed him that the car had failed again. Era oluvannyuma lw'essaawa mu kitundu yaddamu n'amukubira n'agamba nti yali ku roundabout ye Ginger Road ate ng'emmotoka yali yazzeemu okufuna obuzibu. The witness then advised him to drive it to Shell Ginger Road and park the car there, which the accused person did. Era n'amugamba nti emmotoka agivuga agitwale ku Shell ku Ginger Road, n'agivuga n'agitwalayo. I examined the WhatsApp communication between the accused person and the witness regarding the hiring of the motor vehicle, which was extracted and incorporated in the digital forensic examination report. And I have found that the conversation between the accused person and the witness regarding the car hire was very accurate and coherent. Oweekitiibwa omulamuzi atunuulidde bye bayogerako nga bali ku WhatsApp ebikwatagana ku kupangisa emmotoka ate nga babiwandiika mu alipoota gye baleeta mu kooti, n'akakasa nti kusinziira bwe baali boogera omuwawaabirwa nti yali ayogera bulungi nga bye yali ayogerako byali bikwatagana. The accused person clearly knew what he wanted, clearly directed the witness to his home at Namgera Close in Chanja, and even went ahead to give more details that where he resided, that it was the first gate on the left side, and that he had told the custodian to wait for him because it was raining. Nti yali amanyi kye yali yeetaaga kubanga yamugamba nti yali abeera Chanja, era n'amunnyonnyola bulungi gye yali abeera ng'agamba nti yali geeta esooka ku mukono gwa kkono, n'amugamba nti yali ataddeko omuntu akumulinda. In addition to that, the accused person provided a Google pin to his location. Nti ate okwongereza ku ekyo yamuwa ne pin eraga wa gye yaali. The accused person was actually in total control of his actions and was very mentally functional,
because his communication was not only coherent but also a good sense of judgment, which negates his claim of being under immense distress during this period that prevented him from understanding the nature and quality of his actions on the 2nd of April 2026. N'agamba nti byonna bye yakola byali bikwatagana nekiraga nti yali talina bulwadde bwa bwongo nga bwe yagamba nti yali mu kwenyamira mu biseera ebyo ate nga kyekyamuviirako okukola bye yakola nga 2/4/2026. Okay, the prosecution also adduced the evidence of Odongo Emmanuel. This is the CCTV analyst, whose evidence reveals the movement of the motor vehicle RAV4 from Chanja on the day on 1st of April, and it stopped through Nakawa and Kabalagala Kansanga until it parked at Renewal Circle. Nti era baleeta obujulizi obwa Odong Emmanuel ono yaleeta obujulizi bwa zikamera n'agamba ng'alaga emotoka ekika kya RAV4 bwe yatambula okuva Chanja nga lumu Ogwokuna 2026 n'eyitira Nakawa n'egenda Kabalagala n'egenda Kansanga paka bwe yatuuka ku Renewal Circle. At Renewal Circle, the accused person was captured by a private camera of the said circle as he parked the vehicle. He found other vehicles already parked in the yard, and he maneuvered and found a suitable parking slot for his vehicle. As the accused moved out of the car, he checked the door to confirm that he had locked it. Upon his return, the accused checked the left front tire of the motor vehicle. Nti ku Renewal Circle kamera zaamukwata nga aparkinga w'emmotoka ye, yatuuka n'asanga nga waliwo emmotoka endala nnyingi ezaali zipaakinze, naye n'agezaako n'afuna ekifo ky'okupakingamu emmotoka ye. Bwe yapaakinga n'akebera oluggi okulaba oba yali alusibye, era bwe yavaamu n'akebera n'omupiira ogwa kono ogw'omu maaso. Is this conduct of a person who is suffering from a disease of the mind to prevent him from understanding the nature and quality of his actions and therefore unable to control them? Kino kyekikolwa omuntu alina obulwadde bw'obwongo kyasobola okukola ng'agamba nti obwongo bwe tebukola bulungi ate nga bye yali akola yali tasobola kubitegeera. I answer this question in the negative and make a finding that the accused person was in full control of his actions and with proper sense of judgment. Era Oweekitiibwa Omulamuzi n'agamba nti mu butuufu omuwabirwa yali asobola kutegeera biki bye yali akola ng'asobola kwawula ekituufu n'ekikyamu. And the prosecution also adduced evidence of his leaving Renewal Circle up to the point at Shell where he parked the car because it had a mechanical problem. Era baleeta obujulizi obulaga engeri gye yava ku Renewal Circle n'avugira ddala n'atuuka ku Shell gye yali apaakinze emmotoka olw'okuba nti yali efunye obuzibu. The accused person was seen pushing the vehicle being assisted by the staff of Shell. Era baamulaba ng'asindika emmotoka ng'abakozi ba Shell bamuyambako. And also making phone calls. Era ng'akuba masimu. And the PW8, the owner of the car, the one who had hired the car to him, confirms that while at Shell they talked on phone. Era eyali amuwadde emmotoka yakakasa nti bwe yali ku Shell baayogera ku ssimu. So my conclusion on that is that he was in control of whatsoever he was doing, and he had a good sense of judgment, since he could even tell that the car has a mechanical problem and knew who to call to solve it. Nti n'olwekyo Oweekitiibwa Omulamuzi agamba nti yali ategeera bulungi ng'asobola kutegeera biki bye yali akola. I also now go to the events at the gate of the center, that is the scene of crime, of 1st April.
2026, when the accused went and stood at the gate and had a conversation with PW6, that is Phoebe Namuteri. Era agenda kwogera ku byaliwo ku gate nga Lumu ogwokuna 2026 omwawabirwa bwe yagenda ku gate n'ayogera ne Phoebe. PW6 testified to the conversation that she had with the accused person regarding the enrollment of his child. Phoebe yajja n'agamba nti bayogera nga boogera ku ky'okukwatagana n'okuleeta omwana kuwandiisa omwana mu ssomero eryo. Yes, he said he had a child who was 3 years, and when he was told that they don't take 3 years, he should take to the nursery section, he said he had tried, but he had been advised to take his child to a place where there are other children because she was not so sure and she would learn with the many children. Nti amutwala awantu awali abaana bangi olw'ensonga nti yali takwatagana bulungi n'abantu abalala ng'asobola kukwatagana bulungi n'abantu nga abadde n'abaana abalala. He went ahead to propose to Phoebe that when he is allowed to enroll the child, Phoebe should monitor the child for him, and when she picks up, then he can take her to a nursery section. Era yagamba Phoebe nti bw'aba aleese omwana asigale nga mumulabirako amulaba nti bw'amala okubeera nga asobola kukwatagana n'abantu abalala amutwale mu nursery. He then asked Phoebe what was required to enroll this child, and Phoebe told him all the requirements, and he promised to return the next day to make payments. Era yabuuza ebyali byetaagisa okuwandiisa omwana. Phoebe n'abimugamba n'agamba nti agenda kukomawo enkeera okusasula. On the next day, which is the date of the incident, the 2nd of April 2026, the accused person returned to the gate of the center. Nga 2 ogwokuna 2026 luno bino byatuukako kwolwo omwawabirwa yakomawo ku gate y'essomero eryo. And when Phoebe saw him, she went to him and he told her that he had come to make payments so that his child could be enrolled at the center. Phoebe bwe yamulaba n'agenda ku gate, bwe yatuukawo omwawabirwa n'amugamba nti yali aze okusasulira omwana atandike. Phoebe then took him and introduced him to Miss Annette, PW7, and they also engaged in a deep conversation regarding the child. Phoebe yamutwala n'amwanjulira Annette, era bwe yatuukayo era ne basigala ne boogera ku byali bikwata ku mwana oyo. The detail of the conversation is in the judgment, but it shows a coherent person who was in control of his actions and his speech and did not present any odd behavior to Miss Phoebe and Miss Annette. Bye baayogerako ebisinga babiwandiise mu nsala y'omusango, naye biri nti bwe baayogera wamu yali yeeyisa bulungi ate nga bye yali ayogera byali bikwatagana bwe yali ayogera ne Annette ne Phoebe. And when he asked for the requirements, and he was told 120 for daycare fees, 60 for uniform, and 10,000 for registration, he mentally calculated that before Miss Annette could use a calculator. Era bwe bamugamba ebyali byetaagisa nga bamugamba 12,000 za daycare, 6,000 egya uniform, omutwalo gwa kuwandiisa mwana, yabibalirawo mu mutwe gwe n'abagamba nti gyali 19,000. It is shortly after that interaction, a very normal, coherent interaction, that when he moved out, he launched this brutal and fatal attack on the defenseless, innocent children. Bali bakamala okwogera bulungi n'abakyala abo n'amala n'afuluma n'atuuka mu baana n'atandika okubakirimbula. It is the finding of this court
that at the time of the attack, the accused person did not suffer from any disease of the mind. He was in full control of his actions. Era kooti esanze nti akaseera ako we yattira abaana abo yali amanyi kye yali akola. And Miss Phoebe, the PW6, testified that this event, the act of slaughtering these children, took about 7 minutes. And I can believe her, because looking at the time when he sent the money on Miss Anetti's phone to the time when he made a phone call, an emergency helpline of police, is a very short time. It is actually 14 minutes. So it is not possible that at the time of cutting the children is when he lost his control due to any disease of mind. N'agamba nti Phoebe yagamba nti ebintu byonna bino byatwala eddakiika nga 7, ate kooti emukkiriza kubanga etunuulidde mu kaseera ke yasindikiramu essente ku ssimu ya Anetti ne kaseera kwe yakubira poliisi kyatwala eddakiika 14, era kooti egamba nti tayinza okuba nga we yakoma okutegeera okugamba nti abaana bano yabasala nga tategeera. Of course, I have taken note of the arguments for counsel for the accused person, that the center management was criminally negligent because they had no guard at the gate and they left the children unattended to, which led to their death. But I find this argument quite insensitive, because the children were in their familiar space, and it was never expected that someone would enter the center premises disguising himself as a potential parent only to do what the accused did to the innocent children. Lawyer w'omuwabirwa yagamba nti essomero lyali lagajjavu olw'ensonga nti bali tebalina mukuumi, nga baana tebalina omuntu eyali nabo, naye bagamba nti abaana bali bamanyidde ekifo kino, ate bali tebasuubira nti omuntu ayinza okujja ng'omuzadde ate n'akosa abaana. Besides, during this fatal attack on the innocent children, PW6 and PW7, that's Miss Phoebe and Miss Annette, they testify that when they saw him cutting the children and came to intervene, he threatened to cut them as well. And then when he saw himself in danger of the crowd that was angry, he had the mental ability now to call police for rescue. Nti okujjako ekyo omujulizi w'omukaaga Phoebe ne Annette omujulizi w'omusanvu bwe bamulaba ng'asala abaana, bamulaba ng'asala abaana ne bagezaako okutaasa abaana, era n'ayagala nabo okubatiisatiisa nti agenda kubasala, nti ate bwe yalaba nti abantu abaali bazze bali bagenda mutuusaako obulabe, ate n'afuna amagezi agakubira poliisi. I also take note of his preliminary interview with ASP Esserite James, where he informed the witness that he was staying in Chanja and that he had bought knives, and he had the mental ability to take the search team to his home, moreover rented premises, where he had been for less than 2 weeks. But he could locate that home, and indeed during the search the knives were found, new knives, and they were admitted as exhibits. Nti era nga bakamukwata yayogerako n'omupoliisi gwe bayita Esserite James n'amugambirawo nti yali abeera Chanja, era n'amugamba nti yali aguze obwambe, era ye kennyini n'atwalayo abaali banoonyereza omusango n'abatuusayo wadde yali akabeerayo weeks 2 bwe baamala okwaza ennyumba era ne basangayo bwambe nga bupya. I have also found it necessary to, in this judgment, to examine the lifestyle and or actions of the accused person before this offense to establish whether he was mentally functional or not. And I look at
the bank accounts. The accused person had 3 bank accounts, $2 accounts, and 1 shillings account, Uganda shillings account. And I have analyzed the bank account statements, and I find that he was transacting normally on these accounts. Era okiitiibwa omulamuzi arabye eneeyisa y'omuwawaabirwa nga bino tebinabeerawo n'asanga nga yali alina akawunti mu bank, yali alina akawunti 3 mu banka, nga akawunti 2 zaali za dola ne akawunti emu ng'ateekako shillings za Uganda, n'alaba nti yali akwasaganya banka zino ng'omuntu owa bulijjo. Is able to transact from wallet to account, from account to wallet, is paying, withdrawing money for paying rent. He actually also withdrew money for hiring farmland. And during the search, there was an agreement for a lease, a hire of land in Noya for farming. This accused person, who wants this court to believe that he was mentally ill, is making investment decisions. Nti ku banka ezo yali asobola kujja sente ku akawunti n'ateeka ku simu, n'ajja ku simu n'ateeka ku akawunti, n'ajjayo sente, era yajjayo sente ez'okupangisa ennyumba, ez'okupangisa ettaka lye yali agenda kulimirako ennoya, era nti bwe yazza ennyumba ye baasangayo endagaano y'okupangisa ettaka mu nnoya, era nga y'omuntu omu agamba nti kooti ekkirize nti yali tategeera bulungi so ng'ate yali asiga nsimbi. The prosecution also provided evidence of Google searches that the accused person conducted on his phone, and I have found them relevant to this case. Era baleeta obujulizi obulaga nti yakebera ku Google ng'akozesa essimu ye, ate kooti esanze nga bikwatagana n'omusango guno. PW 18 led evidence to the fact that the accused devices, the laptops and phones, indicated that the accused had made searches about schools near me. Omujulizi ono ow'okuminamunaana yagamba nti bwe baakebera amasimu ge n'ezi laptop byalaga nti yali anoonyerezaako ku masomero agaali kumpi naye. And among the schools that he searched among the places that he searched is Church Close Ggaba. Ate mu bifo bye yanoonyerezaako mwalimu Church Close Ggaba. And the center where this unfortunate event happened is on Church Close Ggaba. Ate somero lino bino we byatuuka liri mu Church Close Ggaba. Other items searched were rental hours of operation Trip Car Rental Uganda, and we have evidence of him hiring a car from Trip Car Rental on self-drive the day prior to this unfortunate incident. Era yanoonyereza ku Trip Car Rental nga bano be yafunako emmotoka n'agipangisa ng'agenda kugyevugira era gye yakozesa. He's also searching how many kilometers does 14 liters get on a RAV4. He's searching about Bunga police station. He's searching about ISIS beheading. And he was also searching about firearm license in Uganda. Era yanoonyereza ng'abuuza lita 14 mu RAV4 zimutwala kutuuka wa, n'anoonyereza ku poliisi y'ebbunga, n'anoonyereza ku ISIS beheading oba ekitongole kitemako emitwe gy'abantu, n'anoonyereza omuntu afuna atya license y'emmundu mu Uganda. Okay, and I have also noted that the accused person denied having conducted these searches in preparation for this crime, but I reject his claim because whereas the way he hacked or he slaughtered these children
is how I take judicial notice that ISIS is Islamic State of Iraq and Syria. It is a widely recognized by international governments and organizations as a major terrorist organization and is known for committing atrocities, including genocide, public beheadings, and conducting targeted violent attacks. I have no doubt in my mind that the search for ISIS beheadings prepared the accused person to launch this fatal attack on the defenseless children. As already observed and clearly stated by PW6, the attack that led to the death of the 4 infants took less than 7 minutes. It is only a person with specialized training in beheading and the heart and mind of a terrorist that would do what the accused person did. It is my further finding that this very specialized training and meticulous planning and premeditation strongly negates any claims of insanity. Nti omwawabirwa yagaana nti bino okubinoonyerezaako yali tateekateekera okuza emisango gino naye kkooti neeraba nti yanoonyereza ku ICC ate nga kino kyekitongole ekisinga ekyabayeekera nga bakola ebintu bingi bata abantu basanjaga mu lujjudde n'agamba nti bino biyinza okuba nga bye byamuleetera okulumba abaana bano abato n'abata ate omujulizi ow'omukaaga yagamba nti bino ebintu byonna byaliwo mu dakiika nga 7 ekitegeeza omuntu eyakola ekintu kino yali mutendeke bulungi okukola ekintu kino ate mu kupulaninga kino kiraga nti omutwe gwe gwali gukola bulungi. I have labored to analyze all the above evidence to rule out any claims by the accused person or any other person that may believe his claim of insanity as his defense to run away from accounting for this heinous crime. Ekitiibwa omulamuzi agezezaako nnyo okulaba nti alaba obujulizi ate ne kiraga nti omwawaabirwa yali talina bulwadde bw'obwongo ekitegeeza nti yaleeta ekyogamba nti yali obulwadde bw'obwongo ng'ayagala. Please help and interpret that well. I have labored to analyze all the above evidence to rule out any claims by the accused person or any other person that may believe his claim of insanity as his defense to run away from accounting for this heinous crime. Nti owekitiibwa afubye nnyo okulaba nti alaba obujulizi obwaleetebwa okulaba nti omuwawaabirwa yali talina bulwadde bw'obwongo ate teri muntu asobola kugamba nti yali alina obulwadde bw'obwongo oba omuntu yonna okulowooza nti yali alina obulwadde bw'obwongo ng'agezako okudduka obuvunaanyizibwa bw'ekintu kino ekyatuukawo. Having done that, I conclusively find that the accused person was very sane on 2nd April 2026 when he gruesomely slaughtered 4 innocent souls. Nti wekitiibwa omulamuzi agamba nti nga 2 Ogwokuna 2026 omwawaabirwa yali ategeera bulungi okutta abaana bano bato be yatta. Therefore, neither the defense of insanity nor diminished responsibility is available to him. N'olwekyo ekyokugamba nti omutwe gwe gwali tegukola bulungi oba yali alina obulwadde bw'obwongo tebimuyamba. On the contrary, I find and in agreement with the joint opinion of the 3 assessors that the prosecution has proved that the accused person unlawfully caused the death of the 3 infants with malice aforethought. N'olwekyo akanyiza ne ba assessor nga bwe bamuwabula nga bagamba nti aboludde olwabi baleeta obujulizi obumala okulaga nti omuwawaabirwa nga alina ekigendererwa ate nga mu bumenyi bw'amateeka yatta bano abaana 4. Consequently, this court finds that the prosecution has proved all the ingredients of the offense of murder in the 4 counts against the accused person,
Christopher Okello Onyum. Kooti ne kakasa nti oludda oluwaabi luleese obujulizi obumala okulaga nti emisango ena gyonna gye bavunaana Okello Christopher Onyum. The accused person is accordingly found guilty of the murder of Eteku Gideon in count 1. N'olwekyo kooti esanze ng'omusango ogw'okutta Eteku Gideon gumusinga. Keisha Agenoroth in count 2. Omusango gw'okutta Keisha Agenroth nagwo gumusinga. Seryange Ignatius in count 3. Ogw'okutta Seryange Ignatius nagwo gumusinga. And Odeke Ryan in count 4. N'ogw'okutta Odeke Ryan nagwo gumusinga. In agreement with the joint opinion of the assessors, akkiriza n'empabula y'aba assessor, I hereby convict Christopher Okello Onyum of the offense of murder. Asingisiza Christopher Okello Onyum omusango gw'obutemu. Contrary to sections 171 and 172 of the Penal Code Act, Cap 128 in count 1 for the murder of Eteku Gideon. Era amusingisiza omusango gw'obutemu nga kiri mu kitabo kya bibonerezo Kawayiro 171 ne 172 olw'okutta Eteku Gideon. Count 2 for the murder of Keisha Agenoroth Otim. Ne Keisha Agenroth Otim. In count 2. Omusango gw'okubiri. Count 3 for the murder of Seryange Ignatius. N'omusango gw'okusatu ogw'okutta Seryange Ignatius. And count 4 for the murder of Odeke Ryan as indicted. N'omusango gw'okuna ogw'okutta Odeke Ryan nga bwe bamuteekako emisango egyo. Could we take a break? A healthy break. Let's come back at 3 for the sentencing hearing. 3 o'clock sentencing hearing. Tukomawo ku ssaawa 9 okuwa ekibonerezo. All right. Thank you for tuning in CCTV Uganda. Thank you for being our viewer from 9 a.m. until now. You are still live right here at CCTV Uganda. Thank you so much. Yes. Yes, the court has went into the break and is coming at 3 p.m. today, as you have heard. So right now, as we told you last time, we have been looking for your support for the data. So far, we are remaining with 140,000 Ugandan shillings, so that we can load the unlimited data right now. That is what we are requesting you. Thank you for tuning in CCTV Uganda. We truly appreciate your support and your work. So right now the court is coming back. The court is coming back. So right now we kindly request your assistance so that we can buy the unlimited data. Of course we are experiencing the limited internet data, which may affect our ability to continue streaming smoothly. If you are able to support us, please consider sending a contribution via the number which is on your screen. Let me put it, of course. So mbera bwete bwerigwe wena yakategatako ali ku mukotu CCTV Uganda. Yes, that is the number right there on your screen. Yes, you can send anything.
and I will read it directly on air right now. Any support, if you are sending 10k, any 20k, 30, 40, 50, all you can send the all amount we need if you have. So thank you so much. If you don't have, don't bother. The court is coming back. Kakati kibonerezo ki? Kibonerezo ki? Kyenjagala mu comment section yawo. Olowooza kooti ejja na kibonerezo ki oba ejja na kibonerezo ki? Judgment day. Judgment day. Judgment day. Yes, embera wote wekyatambula gwe wena ampuliriza ali ku mukutu CCTV Uganda. Ansonga bwezi tuzitambuza, ansonga bwezi tuzikyatambula. N'essaawa zino zennyini tukyagira maaso okubanga tukuweereza ate nakugambye tujja kubeerawo paka oba ssaawa mmeka ffe weetujja okulaka nga tukuweereza. I'm seeing someone here saying impeachment. Someone is saying is sending 10k. Okay, but now we are going to thank you so much. Life in prison, impeachment. Bettina Mwesugwa, you are saying I didn't see your number. The number is on your screen. Look at your screen. Let me first read those one who have started depositing. Katandika okusoma abo abatandise otuterako akasente ka data nenga mwebali nnyo mwebalire ddala mwenna. Namba kanjitekewo ne mu comment section wano kubanga abasazeewo leero tusupportinga balabika kasente bamaze okukafuna. Abantu basooka kukola munnange ate then ne balyoka bafuna akasente bafutanga amakasente bamaze okukafuna then ne balyoka bajja abalabike nga ate naffe batusigamu nga naffe tubasigamu bilive bino ne tubaterawo live eno ne tubaterawo live eri kwegamba ne tuba nga tetussa mukono tuliwo ku lw'amaanyi gammwe. So mbeera bweteweri. This one is saying money for what? Yes, we want to load unlimited data. We have load data. We don't have enough data today, and we want to give you this full live stream, of course, until the end. Katulabe, he should be sent to Freedom City for a minute. Banag. Katulabe kumbuga leero weefuge Yudamani Babazi bw'ogambye. Okay, so mbera bwete bweri kakati tubuzayo eddakiika ndowooza nga 3 kkooti egenda kuba ekomawo KK7K bridge. Katulabe mbeera bwete bweri gwe wenna eyakategatako but keke why are you asking data? Banange, we don't use water, we use data. We use data, and right now we are not well and good in our pocket, so we come in front of you so that you can help us that. Katulabe Halima, thank you for tuning in. Ogam live from Saudi. Mbera bwete bweri gwe wenna ampuliriza ali ku mukutu CCTV Uganda. Kakati koti egenda kuba ekomawo ate tulabe ki ekiddako. Nkugambye enamba eri waggulu awo gwe wenna ayagala okuterako ka data ako. Egenda maaso n'okuba nga ate eyitawo mpola mpola waggulu awo. So katulabe wano waliwo kyenjagala okukebera wano katono nnyo.
nati wabaddewo abatagiraba bulungi. Kakati ndowooza eteredde bulungi. Kiteeke mu ka black and white yako ebenga erabika bulungi ennamba y'essimu eyo. Okay. All right. Thank you so much for your support, guys. Thank you for watching KKTV Uganda. We are here until nga biwedde. Tugenda kubeerawo paka nga bikoze bitya? Paka nga biwedde mwana wa maama. Bwe biba tebiwedde teri kuvaawo. Kantandike noono ataddeko essaawa zino bamuyita Sharifu Muluuta Waswa. Bannange, thank you so much. Sharifu Muluuta Waswa, thank you so much. May the Almighty Lord bless you. May the Almighty Allah bless you, reward you more. Allah agire maso kubanga akutera mu baraka mu byonna byokola. Kuwe n'obuwangazi 15 tuzirabye. Kakati nawe tujja kuba tubuzayo 13 kitundu. Tuteekeko data unlimited. Tugire maaso okubanga tubaweereza ensonga zonna. Nenga mwebali nnyo mwebalire ddala. Mwenna abasazeewo okulabika nga ate ensonga zonna. Christopher Okello Onyum has been convicted in the murder case of 4 juveniles and is set to be sentenced at 3 p.m. Agenda kuweebwa ekibonerezo ku ssaawa 9 zennyini. Katulabe bwe biggweera. So gwe wenna alina support saagala tusuwa akaseera kano, genda maaso n'okubanga ate oyita ku namba y'essimu eyo oteekeko kyonna kyonna bw'osobodde tukisome live wano. Kyonna kyonna bw'otuyambye tujja kuba tukikwasaganya. Tulodingeko data awera kuba ono gwe tulina ekyamazima ayinza obutatumazaako. Definitely. Yes, thank you so much for tuning in. That is the current situation that is happening right now. Kugambye koti enkulu esingisiza Christopher Okello Onyum omusango gwe kutemula abaana ku Ggaba Early Childhood Development Center e Ggaba. Era ngo ono emisango ena gye gimuse muvi era kati alindiridde kusomerwa kibonerezo. Embeera bwetyo bweri era ng'agenda kusomerwa ekibonerezo ku ssaawa 9. So gwe wenna atumbudde omukutu KKTV Uganda kansubire nti ensonga ogitegedde bulungi nnyo. Dino is saying send your Centenary account. No, we don't put here the bank accounts because there is some many problems in that thing. You put it here, then some people they hack it. They use that opportunity to hack that account number. So katulabe waliwo abatabimanyi naye kiri riski. Naddala ngaffe omulimu gwe tukola wano. Katulabe farosa. Katulabe twakafuna ino omuntu omu. We have so far got one person who have just sent us the 5k. The number is down there in your live chat. The number is on your screen. Live from Jinja Shashif Creations. Webale nnyo kubanga tekuli MTN number. No, we are going to use that number, only that number. So you can use your MTN and you send on Airtel. Osobola okukozesa namba ya MTN n'osindika ku Airtel. Kisoboka bulungi nnyo. Gweyita mu mitendera egyo gyennyini egiyitibwamu okusindika. So mwebale nnyo mwebalire ddala. Gwe wenna yakategatako ku mukutu KKTV Uganda. Sharing a video, liking a video. Kati kankomewo nsome ababana abateddeko labe ekiddako.
All right. Tubuza dakika meka kati. How many do we remaining with? How many minutes are we remaining with? Of course, let me check here at the time. It is 39 minutes past 2 p.m. Okay. I hope everyone have got his or her lunch right now before the court comes back today. They are giving us time to get partner. Sibategedde. Katulabe wano. Katulabe. Wesibadde comments zigamba ki wano. Keke, please say hello to me. I want to go viral. Banangi. Grace Pio. Nenge kiriwo banange. Twetagayo kasente ka data kokka. Gwe wenna abadde tanatuteerako yita ku namba y'essimu eyo muganda wange ate tulabike nga ensonga tuzikwasaganya. Kooti akakati tubuza eddakiika 2. Yes, we are now remaining with 20 minutes. It is 4 minutes past PM, 2 PM. Odongo Dickens, how much is advertising? KK, you want to advertise with us? Come into our inbox. Use that number that is down there, that is on your screen. Nkugambye nti omulamuzi Alice Komuhanji Kawuka asingisiza omusango Christopher Okello Onyum misango gyonna egy'okutta abaana bana ku Ggaba Early Childhood Center oluvannyuma lw'okwekenneenya obujulizi bwonna. Omulamuzi agambye nti ku ssaawa 9 agenda kutyemula ekibonerezo. Ku ssaawa 9. Katulabe. Mbeera bwetyo bweri. Embeera bwetyo bwegenda maaso n'okubanga ate etambula. Gwe bwenna kyatwekuumiddeko ku mukutu. Keke, is it okay if we fall in love here? Bana. Are you serious? All right, that is the kind of situation that is happening right now. Court has just found Okello Christopher Onyum guilty of the murder of 4 toddlers at Ggaba Early Childhood Development Center. So katulinde tulabe waliwo nabagamba banaye kati obudde bwaffe bwonna bali bamala bwaki. Munnange kooti ebeerina okufuna obujulizi bwonna. Kekeffe ab'e Saudi Arabia temunnatutumirako, kale tubatumiddeko nnyo. Resti, thank you so much. Kooti ningina. Okay, katulinde tulabe. Bannanga batusuubiza sente za data nga zijja mpola nga ziri ku nfudu. Those who promised us data money, we are not seeing you. Katulinde tulabe. Is it on Totas? Alright, mbera bwete bwetambula gwe wena yakategatako ku mukutu CCTV Uganda. Abana mwena abali mu kiwondo ky'obuwalabu tubatumirako nnyo. UAE, United Arab Emirates, abali mu Oman, abali mu Saudi Arabia, abali mu Qatar, abali mu Dubai, abali mu Abu Dhabi, mwena tubatumiddeko nnyo. Katulinde tulabe. Mbeera of course bwete bwekyatambula gwe wena eyakategatako. Tutagayo emitwalo 13 kitundu gyokka. Kadata kaffe tukagule bulungi nnyo, ensonga tuzikwasaganye. Data no tukozesa mungi nnyo of course. Batuba tetuyinaawo tugambye tujja side yammwe gye muli ne mutaasa ku nsonga eyo.
Soka tulabe. Okello nze bamumpe tuzaaleyo kakoni akato bannange. Nanziri Harriet bwotyo bw'ogambye. Jesse Rams, Keke, thanks for your service. My regards to Sonko Gofle and Chiseka Jaden. Bana. Okay. Shashi Creations, atefe abali mu kyondo kya Busoga. Hey! Aha, tubatumiddeko nnyo. Aha, Busoga bukole butya? Keke, greet me tomorrow, I will send 20k. Bannange. Aha. Embeera bwetyo bwekyatambula agwe wenna ayatwekumiddeko. Kakati tubuzayo eddakiika mmeka? Okimanyi tubuzaayo kakati eddakiika 15 zokka. 18 minutes now remaining. Bumukeeredde Okello. Okello bumukeeredde. Anti ssaawa 9 ekibonerezo kijja. Ekibonerezo kijja. Ssaawa 9 ekibonerezo kijja. Naye let's get serious. Olowooza Okello agenda kuweebwa kibonerezo ki? Bwe kuba kusibwa agenda kusibwa emyaka emeka? Tusooke tukyogereko ekyo. Bwe kuba kusibwa Okello agenda kusibwa emyaka emeka? The court is coming back at 3 p.m. So far we are remaining with 14 minutes. Eddakiika 14 si nnyingi, tandika okuyita munno. Ayanguye kalanca amale okukalya. Ajje tulabe kibonerezo ki ekigenda okuweebwa Okello. Maama nnyabo Jerry Billy Kopa agambye Okello bamusibe emyaka 2 bannange. Junior Selbon agambye bamusibe emyaka 5. Edith agambye 40 years as my thinking. Okay. Grace Pio agambye I think they will give him life imprisonment. Okay. Judith, I have sent 20k. You have sent to another person? Because for me right here, I last received 5k from Sharifu Muluta, and we still need tukyayetagayo akasente ka data ako. Enamba twagibawadde. We give you the number already. It is on your screen and down there in the live chat. Katulabe. Abaana bagamba myaka 10 simanya life imprisonment. Let him rest his case in jail. Kagoyo Maria agambye 40 years. Takoli Yoweri ogambye 30 years. Mutunga Paulo ogambye 60 years. La hula Lara Jalal. Okello yebirabika. Nkozi bagamba batya Okello kakoze katya? Okello kakoze katya? Munzijukiza kagamba mu comment section yao. Mu live chat yao. Okello kakoze katya? The High Court has convicted Christopher Okello Onyum on 4 counts of murder in connection with the deaths of 4 toddlers at Ggaba Early Childhood Development Center. Emotional scenes were witnessed in court as parents and relatives reacted to the verdict. Sentencing is expected to follow at 3 p.m. Oh my goodness. Abaana baabo ekigambo bakyogedde. Bakugambye kaweddemu dda. Okello kaweddemu dda.
swabula ogambye wabula after Okello tuzzaako ki mujja kubiraba mu maaso awo bw'oba ogamba byakulaba ng'oyagala kulaba ku live wano kye tuzzaako president waffe naye akomawo President One National Unity Platform, His Excellency Bobi Wine Robert Kyagulanyi Center, coming back soon also. We will show you the live stream, of course. Ensonga zonna nga bwe zinatambula side yeyo. How many minutes are we remaining with? Muganda wange ambera wetu wekyatambula gwe naye akategatako. KKTV, this is Ojenda Joshua live from Teso in Soloti. Thank you for tuning in. Faruku Kalule agambye after Okello tugenda kulayira bannange. Alupo Mary agambye he should be jailed forever ever, even his grave. How many minutes are we remaining with? Kakati dakika ziri 50 zakaita ku ssaawa 8. Bana mutandiko komawo. Please come back. We are remaining with only 10 minutes. 10 minutes remaining. Please come back. Please come back. Tell a friend to tell a friend. Please come back. Eddakiika kakati wasigadde 10 zokka. Tusigaze dakika 10 mwana wa mama. Allah. Okello akomawo. Okello akomawo. Tusigaze dakika 10. Tezikyawera kati. Yes. Dakika 9. Countdown. We are on a countdown. 9 minutes remaining. Okello is coming back. Oh my goodness. Okello is coming back. 9 minutes. The court is coming back. We ekibonerezo tulabe wano. Please come back. Please come back. The court is left with only 9 minutes. Countdown. Katulabe, we are going to see Mempereza from day one. Webale nyo Halima. Keke send my regards to Oporoti Martin. Grace Apio. Thank you so much. Kalinda ko tulabe waliwo ayinza okuba ataddeko wano akasente. Kituufu waliwo ataddeko. Moses Alinaitwe. Thank you so much. Ezijja zensoma. The one you sent is the one I announced on air. We have received even the 10K. Banange, thank you so. Who is this one? Joshua Wabiona. Thank you so much. May the Almighty Allah bless you, reward you more, give you more. Akwebyona byosinga okwagala. I have sent a 5K. Yes, I have received it. Thank you so much. Mwebale nnyo. Waliwo nagambye ngenda kuterako 5. Okay. Katuzirinde. Waliwo azze mu WhatsApp wano. Keke tugenda teeka emitwalo 5. Katulinde. Yes, please come back. We are now left with 7 minutes. Please come back. Chumugamba abali Saudi Arabia. Mbu waliwo kadama yagala osindika emitwalo 5 naye network tebayina. Oh, so sorry Bambi. But you will send it another day or another time. We will get it. All right, mbera bwete bweri agwo wena yakategatako. Kakati wasigadde eddakiika 7. Banayi mukomeewo. Wasigadde eddakiika kakati 6. We are only left with 6 minutes.
tusigaze eddakiika 6. Please come back. The court is going to come back at 3 p.m. Mukomeo atulabe ekiddako. Yes, court egenda kubekomawo. Banange naye natuweereza omutwalo. Ennaku zino omutwalo gw'ennaku zino gusindika baaba. Akoze kyamaanyi nnyo. Joshua Wabyona, thank you so much. Kubanga ne sente zetwasebye okufuna emitwalo 2 ze zibadde zisinzeemu amaanyi. Omukyala babadde bamuyitaani kankebere mu message wano. Kankebereko mu message wano ani yatuweerezaayo 2 in fact ze zibadde zisinga. Ate someone is Okay, mbeera bweti bweri. Gwe wenna yakategattako mukutu CCTV Uganda. Mbeera bwetyo weeri. Stefan, I will send you 100k if you analyze in Lanji. Ezo ziganye mukulu. Ezo ziganye. Which language is in Lanji? Which language is that one? Lanji? Lango people. Oh, you mean in Lango? Should I give you sample? In Lango? Banange, let me give this person. Agambye, if you give us in Lango, I will send you 100k. 4 minutes we are remaining. Dakiika tusigaza nya. Tusigaza eddakiika nya. KK, thank you so much for the service you have made people to get partner here in the comment section. Bali awo befuniraawo. Okay, katuddeyo ko tulabe kakati. The court is coming back, of course. Yes. Dakiika 3, only 3 minutes. Dakiika. Nkugambye essaawa yonna. Mbeera bweti bwekyagira maaso n'okubanga etambula. Gwe wenna eyakategattako. I'm waiting those who promised me to send me some money right here. Who said that there is a person who told me to analyze in Lango. Okay. Okello Onyum atie achwini kakwo me neko lwak atie gang mi lomo agwen. Kede obedo kane ka ochako yubu pwone mikeko ngek chen sentence sa 9 odong pinye. Ngamba sigezezako. Ngamba sichikoze. Tell me that you haven't done it. Bangambia, I translate in Lango. So that is the current situation right now. And the court is coming back. It is now left with 1 minute. They promised us to come back at oh my goodness, Likandabe.
it looks like we have received another 10K. Yes. This one is called Edmond Enaso. Banange, thank you so much for the support. Thank you for loving us. Thank you for loving me. You have sent your 10K and we have received it. Edmond Enaso, thank you so much. Webale nyo balide dala. Mukama katonda ko yosingo kwagala. All right, the court is left with 1 minute. Only 1 minute. Please come back. Please come back. Please come back. We are going back to court. Christopher Okello Onyum has been convicted in the murder case of 4 juveniles and is set to be sentenced at 3 p.m. which means we are only left with 1 minute. Just only 1 minute. All right, embeera bwetyo bweri. Mbeera bwetyo bweri gwe wenna yakategattako. Katulabe eddakiika kakati ndowooza ziweze. Ayita muno atanaba kubanga ate atuuka. Please come back. It is now 3 p.m. The court is coming back. Kooti egenda kuba etandika essaawa yonna. Otegedde? All right. Kooti egenda kuba etandika. Sharing a video, liking a video, yita muno, aite munne. The court is coming back. As they promised us at 3 p.m. It's now 1 minute past 3 p.m. So katulindeko tulabe dakiika ntono nnyo. Bagenda kuba bajja mu dakiika ntono nnyo. Oh my goodness. You people. Banange, let's all thank Hopkins Semanda. Hopkins Semanda has sent us 50,000 Ugandan shillings. This one has added so much towards the unlimited data that we are going to buy. Banange, thank you so much. Webale nnyo mukwano. Hopkins Semanda webale nnyo webale ddala. Mukama Katonda kwekyo singo kwagala. Allah akwebyo singo kwagala. Akuwangaza emyaka gyonna. Family yo ebere bulungi. Mu byonna byokola bitambule bulungi. Ogende maaso n'okubanga ate ofuna sente nga tezikoma. Zonna z'osindisa emitwalo 5. Allah agende maaso okubanga zikubisaamu emirundi 1000. Ofune mu sseera muganda wange. Buli kaseera bakasitoma nga bajja nga tebakoowa. Oh my goodness. Thank you so much, Hopkins. Let me see some people in the live chat, in the live comment section, thanking Hopkins. Hopkins, thank you. Let's say Hopkins Jew. Hopkins, thank you. Hopkins, thank you. Hopkins Semanda ali kubikola wano. Mitwalo 5 received. All right, we are waiting the court to come back. As we told you that Christopher Okello Onyum has been found guilty of murdering 4 juveniles. His sentence is coming at 3 p.m. So far so good. It is 3 minutes past 3 p.m. So we are only waiting Okello to be brought here and the court katulinde tulabe mbeera bwetyo bweri gwe wenna eyakatwegattako. Nkugambye abatuuze b'e Ggaba bafudde essanyu olunaku olwaleero ng'omulamuzi Alice Komuhangi asingisizza Okello omusango era nga kooti ekyawumuddemu katono okutuusa ku ssaawa 9 ez'olunaku lw'olunaku olwaleero ezaaweze dda, wabula nga tulinda bulinzi ddakiika yonna.
Babo bazze. Yes, they are back. Yes, they are coming back, as you can see on your screen. Oh my goodness. Oh my goodness. Thank you so much, Hopkins. Can we get another person like Hopkins who can send us at least 50k or and above? Oh my goodness. Thank you so much, Hopkins. Webale nnyo tetujja kwerabira munnange namwe mwenna abagenda maaso okubanga musupportinga kyonna ky'oba osabodde kyokola ky'amannyo nnyini ddala. So embeera bwetyo bw'eri gwe wenna atumbudde. Yes, the court is coming back, as you can see. Share the video, like the video. We are coming back. For me, I'm going to leave here. I'm going to go and I leave the audio from the court. After they are alive. Bwe bamala okutuuka wano nze ngenda kuba nvaawo ate tuwulire ekiva mu kooti. So that is it. Thank you so much, guys. Whoever tuned in KKTV Uganda, the court is coming back, as you can see. The High Court of Uganda has convicted Christopher Okello Onyum of 4 counts of murder in connection with the deaths of 4 toddlers at Ggaba Early Childhood Development Center. Sentencing is expected to follow when court returns to session later this afternoon. So please keep waiting, keep sharing the video, keep liking the video, and keep supporting using the number down there in the live chat, all on your screen, rotating down there, scrolling down. So thank you so much, whoever tuned in, wherever you're watching from. Thank you so much, guys from Kampala, guys from Rwanda, Tanzania. Thank you so much, guys from Finland, guys from Sweden, guys from USA, guys from Kenya, wherever you're watching from. Are you watching from Juba? Thank you so much. Watching from Egypt. Oh my God, we have received another one. Who is this one? Who has supported us right now? This is called Susan Inamubiru. Banange, thank you so much, Susan Inamubiru. Yes, the court is about to start. I see Okello is going. Okello has been. Yes, they are bringing Okello right now. They are bringing Okello. Katulabe. Koti egenda kutandika. Otegedde. Tukwatirire katono. Okello ndabye nga gwe baleeta. Banange Susan Namubiru, thank you so much for that 10k. Webale nnyo mutwalo gwo gwotuweereza. Tusiima nnyo, tusiimira ddala. Thank you so much bambi. Christopher Okello Onyum ye yatta abaana ku Ggaba Childhood Development Center. Era ng'emisango gyonna nga bwe mubaddeko ku video gimaze okubanga ate gimusomerwa. Kakati agenda kuweebwa ekibonerezo. Tulabe ki ekiddako. Ekibonerezo olowooza kigenda kubeera kya bbanga ki? Ekibonerezo olowooza kya myaka emeka? Oh my goodness. We have received also another one. Who is this? Nola. Nola, thank you so much. Mbwali Nola. 5k. Thank you so much. Nami nawe webale nnyo. Katulabe. The court is resuming soon. The court is resuming soon. Court egenda kuddamu essaawa yonna okuva kati gwe wenna ampuliriza. Christopher Okello Onyum. Ogenda kuwulira. Kooti etandise okwetegeka wano buli kimu. Naye nga Okello asaanye kuweebwa kibonerezo kyenkana wa. Prince Rata, thank you so much. Namatovu Shafik, thank you so much for tuning in.
katulabe abe Kuwait bannange embadde mbeera bidde namwe mwe bali kubanga tekwe muli abali mu India. Thank you so much. Where are you watching from, guys? Where are you watching from? Thank you so much. Mpozi ko n'abali mu bitundu bya Uganda mbatumireko, abali mu bitundu bya Mbarara, abali mu bitundu bya Jinja Busoga, namwe mbatumiddeko nnyo. Abali mu Bududa side eyo mbatumiddeko nnyo. Abali Fort Portal Kabalole mwena mbatumiddeko. Abali eside eri Ekagadika Kumiro mwena mbatumiddeko nnyo nyini ddala. Abali eside z'emukono mwebale kubanga temutumbudde omukulu tukeke TV Uganda. Mityana Mubende mwena mbatumiddeko nnyo mwebale kubanga tekwe muli. Abali Eshema mbatumiddeko nnyo mwebale kubanga tekwe muli. Kabale ndowooza namwe nabadde nabatumiddeko dda. Kooti egenda kutandika gwe wenna side z'ebundi bujjeyo yonna mbatumiddeko. Baana baffe ab'e Kasese abali mu Hoima mwena mbatumiddeko. Tololo mbatumiddeko nnyo. Namayingo Netherlands mwenna mwebale kubanga tekwe muli. Shema Lukunjiri, thank you for tuning in. Kalabba mbatumiddeko nnyo. Baganda baffe abali mu Rwanda nabatumiddeko Rede Buwenge Kagoma, thank you for tuning in. Leader City, thank you so much for tuning in. Guru Apache, thank you for tuning in. Koti is resuming soon. Abana baffe ab'e Kasanda mwebale kubanga tekwe muli. Nairobi, alright. Namayingo mwebale kubanga tekwe muli. Namungona baganda baffe abali mu Kitigumu, thank you for tuning in KKTV Uganda. The court is going to resume right now and we are waiting. Nkugambye lunaku lwa leero kiggwa leero. Okello agenda kuba asalibwa ekibonerezo essaawa zino zennyini. Don't ask the sound, the court has not yet resumed. Tobuuza sound, court tennaba kutandika. Nenga banayi tubayanziza nnyo mwe n'abasupportinze. Thank you so much. Nkugambye ye Semanda Hopkins yagambye keke emitwalo 5 gijo nagitekako ku simu. Namba y'essimu nagibatiridde yeri ku live chat yawo. Ate ne ku screen yo kweri mwebale nnyo tusupportinga naffe ne tuteekayo ka data ne tubaweereza. Waliwo natuteddeko wano yani ezijja ze nsoma. Emmanuel Geno, thank you so much. Kotido people, thank you so much for watching in. Paida Zombo banange, thank you so much for watching KKTV Uganda. Mbale abana bembale banange, thank you so much. The court is resuming soon. Okello agenda kuweebwa ekibonerezo kye ekyo nakyo tukimanye. Banange mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abatumbudde omukutu KKTV Uganda. We are only waiting the court. As we told you, Christopher Okello Onyum has been found guilty of murder by the High Court, and the sentencing is next right now. Sentencing is coming in a few minutes from now. Mbeera bwete bweri gwe wenna eyakategatako. Alright, mukutu KKTV Uganda kwokyali era ng'ensonga zonna nga wezitambula tugenda maaso n'okubanga tuzibaweereza. Tuliko abantu 15,000 mwebale nnyo okubanga tekwe muli. Abaganda baffe abali mu Kyotera, thank you so much nnyo. Abali e Masanafu, babano baganda baffe batugamba abali Ibanda Kigarama, thank you. Live from Juba City, thank you for watching KKTV Uganda. Mwenna mwebale nnyo. Someone is saying from Netherlands, webale nnyo.
Princess Rafa agambe, did you receive the number or the money? Katulabe. So far I last received for Emmanuel Geno. Emmanuel Geno. He sent 11,000 Ugandan shillings. Thank you so much. So the court is about to give the sentencing to Okello in a few minutes from now. Egenda kumusalira ekibonerezo nkugambye akadde kano kenyini ketulimu eddakiika ezitali za wala nnyo egenda kuba emusalira. I have been forgetting my people from South Africa. South Africa, thank you for watching us. Buziga people, namwe mwebale kubanga tekwe muli. Abemitiana nabatumiddeko, abana b'embalala nabatumiddeko, Fort Portal City nabatumiddeko, abana abali ekaliro mwebale kubanga tekwe muli Mbarara namwe nabatumiddeko nnyo. So mbera bwetyo bweri Fort Portal people nabatumiddeko. So yes, the court is about. This is the right time. The time where you have to watch with your open eyes. Okutemya bakuyita batya mu luzungu nga totemeza akasera koyina okulabira mu video nga totemya bananga bana b'emitooma. Thank you for watching. Amolata people, thank you so much for tuning in. Abana b'e Dubai nabatumiddeko nnyo okutemya bakuyita batya mu luzungu kekana akasera koyina okulabiramu nga totemya. This is the right time to watch without blinking. No blinking at this time. At this moment, no blinking. Yes, thank you so much guys. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwena abali ku mukutu CCTV Uganda. Bantegezezzaako nti bakiyita blinking. Lindako waliwo atutereddeko wano. Oh my goodness. Someone has sent 16,000 Ugandan shillings. Oh my God, thank you. He is called James Lukwago. Banange, thank you so much. We are going to add this to data support. Thank you so much. James Lukwago. Thank you so much. We have received. Okay. As we wait the court to resume, we are waiting. Katulabe mbera wete werigwe wena yakatigatako mukutu CCTV Uganda. Christopher Okello Onyum has been convicted in the murder case of 4 juveniles by High Court Judge Alice Komhanji Kauka sitting in Ggaba. Sentencing is coming soon. At this moment, in a few minutes from now, it is what we are waiting for. Fenna tulinze ekibonerezo ekigenda okuweebwa Christopher Okello Onyum oba Onyum. Naye nga mwebale nnyo support ya mwena abayise ku namba y'essimu eri ku screen yawo oba eri wansi mu live chat yawo. Nemugira maaso okubanga ate mukitukolera ngeno wetulinda court okulabika nga ate ate bw'obanga oli mupya teweerabira subscription. Subscription yo gireke wano, court egenze kutandika kati. The court is about to start. Mbeera bwetyo bweri gwe wenna ampuliriza. Kooti egenda kuwa ensala ku kibonerezo kyegenda okuwa Christopher Okello Onyum. Katulinde tulabe mwana wa maama. Mbeera bwetyo bweri
gwe wenna ampuliriza. Hello. Back to our seats. Silence, please. Criminal Session Case number 132 of 2026, Uganda versus Christopher Okello Onyum. Good afternoon. Okay, we are going to another stage, and this is the sentencing hearing. And this is the final stage in a criminal trial, where the presiding officer, judicial officer, imposes a punishment on a person convicted of a criminal offense. It involves balancing the seriousness of the crime, the impact
the crime has had on the victims, the impact on the community and the public at large, including the impact on other stakeholders in the administration of justice. And this punishment is arrived at after hearing from the prosecution, telling the court what has been the impact of this offense, and also hearing from the accused person and, no longer accused person, convict, and his lawyers. The sentencing is very important because this is where all of us give accountability. As judicial officers, we exercise this authority on behalf of the people, and it is also derived from the people as per the Constitution. So it is not until a crime has been punished that people will not feel there has been an accountability for the crime. So I am going to ask the prosecutor to address the court, giving me indications on what he believes is the punishment that suits the crime or crimes for which the convict has been convicted. And likewise, I will expect to hear from counsel for the convict on why they think that a court should be lenient to the accused person. And I will also hear from the accused person himself. Tugenda ku stage esembayo mu kuwulira emisango bwe giti, ate eno stage y'okuwa ekibonerezo kw'oyo aba asingibwa omusango. Mu kusala ekibonerezo kooti erina okutunuulira engeri omusango guno gye guyisizaamu abantu abatuusibwako ekintu kino, abantu aba bulijjo abeetoolodde ekifo ekyo, n'abantu abalala ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo. Ajja kuwuliriza omuwaabi wa gavumenti ng'amubuulira engeri ebintu bino bye bikozeseza abantu ba bulijjo, era oluvannyuma ajja kuwulira balooya b'oyo asingizibwa omusango nga bagamba nti bawa ensonga lwaki kooti erina okubeera yakisa mu kumuwa ekibonerezo, nti ate eno stage esingayo obukulu nnyo kubanga kooti erina okuwa ekibonerezo n'okuwa embalirira eri abantu ba Uganda okusinziira ku misango gye bawulira. Mr. Mwaganya, could I please hear from you? Thank you, my Lord. My Lord, we are well pleased with the verdict of court. On each of the 4 counts. My Lord, as prosecution, we want to begin by thanking the court for the time, patience, and effort exhibited in the process. And my Lord, as prosecutors, we are advocates for the people, and I'm instructed to thank the court and the judicial administration for bringing justice closer to the people,
on whose behalf the courts derive judicial power, my Lord. Under Article 126. Oludda olwabi lusanyufu nnyo olw'ensalawo ya kooti ku misango gino gyonna enna era beebaza kooti olw'obudde obugumiikiriza n'amaanyi ge bataddemu okuwuliriza omusango guno. Ab'oludda olwabi bo bagamba nti bo be balooya b'abantu aba bulijjo era beebaza kooti n'ekitongole ekyesiga eddamuzi olw'okuleeta obwenkanya kumpi n'abantu ba bulijjo. My Lord, the parents of the deceased victims are present in court, as well as other relatives. And we want to thank them and the entire community for the resilience and cooperation throughout this justice-seeking process. Nti abazadde b'abaana bano abaafa n'ab'enganda abalala bali wano mu kooti era babeebaza nnyo n'ab'ekitundu kino olw'okuba nga bakwataganye bulungi nabo. My Lord, under section 172 of the Penal Code, a person who has been convicted of murder is liable to suffer death. That I shouldn't interpret it. Okay. My Lord, I said in section 172 of the Penal Code Act, a person who is convicted of the offense of murder is liable to suffer death. Nti akawayiro ka 172 mu kitabo ky'ebibonerezo kigamba nti omuntu bwe bamusingisa omusango gw'obutemu alina okuba nga naye bamutta. My Lord, we are aware that Uganda no longer has a mandatory death penalty. But the death sentence, my Lord, is still good law. And even though the courts are not mandated to pass a death sentence as a must, they can still do so in deserving cases. My Lord, we are guided by the Constitution sentencing guidelines for the courts of judicature, practice, directions, which under paragraph 17 provide that the court may pass a sentence of death in exceptional circumstances
in the rarest of the rare cases, where alternative imprisonment for life or other custodial sentences are demonstrably inadequate. My Lord, it is our considered prayer that the ends of justice in this matter will best be served if the highest sentence is passed. My Lord, we are persuaded in our thinking that the most just being is God. And whereas it may be submitted for the convict on grounds of remorse, accountability for criminal wrongs should never be compromised by belated pleas for lenience. My Lord, even God, who is the forgiver of all sins, condemns crime and strongly advocates for punitive punishments. For wrongdoers. The convict professes the Christian religion by his testimony. And his God in the sixth commandment says, "You shall not murder." In Exodus 20:13. In the same way, my Lord, it is commanded that the wages of sin is death. Romans 6:23. Nti mu Uganda babadde nga tebakyawa kibonerezo kya kalaba
naye ekibonerezo kya That's not the interpretation. mu Uganda kibadde nga si kyateeka okuwa ekibonerezo kya kalabba nti naye ekibonerezo kya kalabba likyaliteeka ddungi nti wadde kooti ezisinga tekibakakatako kubanga bawa ekibonerezo kya kalabba naye mu misango egy'enjawulo bayinza okuwa ekibonerezo ekyo. Waliwo etteeka erya sentencing guidelines kyebagenerako okuwa ebibonerezo kigamba nti kooti esobola okuwa ekibonerezo kya kalabba mu misango egy'enjawulo bwe baba nga basanze nti omuntu okumusiba mayisa oba kumuwa ekibonerezo ky'emyaka emingi ng'oluusi tegimala ne basaba nti okufuna obwenkanya kyandibadde kirungi kooti eno neemuwa ekibonerezo nemuwa ekibonerezo ekisingayo obunene nti era ne Katonda omuntu asinga obwenkanya ye Katonda nti ate wadde bayinza okugamba nti ono omusango gwe gusinze yejjusa ekyatuukawo nti omuntu okuza omusango tebayinza okugamba nti basabe nti kooti emubeere ya kisa nti ne Katonda asonyiwa ebibi byonna akyawa omuntu okuza emisango era agamba nti balina okubonerezebwa abo baba bazize emisango nti ono asingibwa omusango mugoberezi wa Kristo oba mukristaayo nti ate mu Bibuli amateeka ga Katonda etteeka lya 6 ligamba nti totanga era kirimu okuva essuula ya 2 olunyiriro rw'13 era mu Bibuli emu mu Baruumi essuula y'omukaaga kigambirwa nti empeera y'ekibi kwe kufa. My Lord, in a similar way, Deuteronomy 19:21 offers similar guidance on persons that commit heinous crimes like the ones in issue. God himself commands, and I quote, "Show no pity, life for life, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot." My Lord, persons that have no regard to human life should not deserve to preserve theirs. Whoever sheds human blood according to the Bible still, by humans their blood shall be shed. For in the image of God has God made mankind. My Lord, that is what the God
that the convict confesses says in Genesis 9:6. My Lord, in this case, the victims were attacked from one of the safest places in our communities. A daycare center is supposed to be a sanctuary. A place of laughter, learning, and absolute safety. To the contrary, my Lord, the convict turned the center into a scene of a well-calculated massacre. Which caused unimaginable terror, in the community and the country at large. My Lord, the convict participated in an extremely violent crime. We submit, Your Lordship, that you are now enjoined with a noble duty to administer a sentence that is commensurate with the crime committed. A sentence that must serve an equivalent punishment that was occasioned. Let's have interpretation. Mu ngeri y'emu mu Bayibuli kitabo ky'amateeka bagamba nti omuntu bwazza omusango era Katonda yennyini agamba nti temulaga kisa eri omuntu oyo era obulamu bwa bulamu, liiso ku liiso, linnyo ku linnyo, mikono ku mikono, bigere ku bigere. Ti omuntu atawa kitiibwa bulamu naye tateekeddwa kubanga akuuma obubwe. Era omuntu yenna amalawo obulamu bwa omulala okusinziira era mu Bayibuli abantu balina kumalawo naye obulamu bwe nga bayiwa omusaayi gwe. Nti era Bayibuli y'emu egenda maaso netegeeza nti Katonda yatonda omuntu mu kikula kye ng'era n'okusinziira ku ono asingisiddwa omusango naye akkiririza mu Bayibuli nga bwe kyogerwa mu Yakobo 9 olunyiriri lw'omukaaga. James 9:6. Romans. James. Ekitabo ky'olubereberye eyo essuula y'omwenda olunyiriri lw'omukaaga. Nti era mu musango guno bano abaalumbibwa baali mu kifo ekisingiddwa okuba eky'emirembe ng'era mu kifo kino
we wakuumirwa abaana ng'era baali bateekeddwa kuba mu mirembe mu kifo eky'essanyu era ekyokusoma. Naye ono asingisiddwa omusango ekifo kino yakifuula eky'entiisa era yazzaawo omusango ogwaleeta entiisa eri abantu abeetooloddewo n'ensi yonna. My Lord, under paragraph 18 of the sentencing guidelines, the rarest of the rare cases, among others, include cases where the court is satisfied that the commission of the offense was planned or meticulously premeditated and executed. Emisango egy'enkizo ekibya ekya-17 mu mateeka gano ag'ebibonerezo kiraga nti kibya ekya-18 kiraga nti kooti bw'eba ekakasizza nti embeera yazibwemu omusango eyaguzza nga yateekateeka oba nga yafumiitiriza mu kuteekateeka. And under paragraph 19, my Lord, paragraph 19 provides for the sentencing ranges in capital offenses, such as murder. It is provided that in the case of sentence of death, the court shall considering the factors in paragraph 20 and 21, determine the sentence in accordance with the sentencing range. And my Lord, under paragraph 20, court is required to consider the following factors. Ekibya ekya-19 era mu kwebibonerezo naddala nga mu bino eby'obutemu mu misango nga gino kooti erambikibwa ekibya ekya-2 na-21 okubanga ewa ebibonerezo okusinziira mu bigera ebiweereddwa mu bibya bino. My Lord, the degree of injury or harm and in nutshell, we submit that this particular crime exhibited the highest degree of cruelty. As already noted by court. The part of the body, the part of the victim's body injured, the degree of meticulous premeditation or planning
My Lord, this particular crime was not committed instantly. It never arose in just a state of the moment. The convict thought through his actions, planned them very well, and intended every consequence of his actions. Please repeat that. My Lord, the convict planned his actions and followed through to the detail, hence intending every consequence of his actions. My Lord, a person that plans crime in that manner deserves no mercy. Era ekibi ekyabiri kiraga nti kooti ewegoberera bino wammanga obuvune obuba butuusiddwa ku muntu buba bulaga ddala obuvune oba eneeyisa y'omuntu nga kooti bwe yakyogeddeko edda ekitundu ky'omubiri ekiba kikoseddwa enteekateeka oba okuteekateeka ekikolwa ky'abagenda okukola era nga mu musango guno ekikolwa kino tekyagwawo bugwi oba tekyagwawo bugwi mu kaseera ako wabula asingisiddwa omusango yeteekateeka bulungi era n'ateekateeka n'aluka bulungi era n'atuukiriza kye yali aluubiridde okukola okusinziira ku nteekateeka ye era omuntu ateekateeka okuzza omusango mu ngeera ng'eno teyeetaaga kukwasibwa kisa. My Lord, you are also required to consider the use and nature of weapon. We submit that a knife is one of the old-time most dangerous weapons in human history. And a person who applies a knife on another, my Lord, deserves no mercy. Era tusaba kooti eno etunuulire enkozesa n'ekika ky'ekissi ekyakozesebwa mu musango guno akambe okuva edda n'edda kyekissi ekisinga okuba ekibi era nga omuntu aba akozesezza akambe ku munne teyeetaaga kwasibwa kisa. My Lord, the court should consider whether the offender deliberately targeted and caused death of a vulnerable victim. All the victims in this case, all the 4 victims in this case, were children under 3 years.
They were all defenseless minors. The most innocent in our communities. Era kooti egende maaso etunuulire oba ono asingisiddwa omusango ddala yagenderera okukosa oba okufa kw'abantu bano abaali basobola kwerwanako, ng'era bonna bano abana abattibwa gaali mabujje agaali wansi w'emyaka 3 ng'era tegasobola kwerwanako, era nga bano be bantu abaana abato mu gye tubeera ababa tebalina kye bamanyi. My Lord, the court should also consider whether the offense was committed in the presence of another person like a child. Whether the offense was committed in the presence of another person like a child. My Lord, the convict never minded the presence of other children and their caretakers. The children that witnessed the execution of the 4 will permanently live with that trauma all through their lives. And the same, my Lord, applies to the caretakers. And without a doubt, the entire Ggaba community. Era tusaba kooti etunule oba ono asingisiddwa omusango bwe yazza omusango guno waaliwo abantu abalala ng'abaana, ng'era asingisiddwa omusango ono teyafaayo na kubeerawo kw'abaana balala n'abaali babalabirira. Abaana bano abaaliwo ng'okusanjaga kuno kugenda mu maaso okw'abaana abaana abaatirimbulwa bajja kubeerawo mu bulamu bwabwe bwonna n'okutuntuzibwa okwo mu birowoozo n'abantu bennyini bano abaaliwo abaali balabirira abaana bano n'abantu bonna ab'omu kitundu kino Ggaba. Your Lordship, we submit that almost all aggravating factors under paragraph 19 are relevant. 19 or 20? My Lord, 20. Under paragraph 20 are not in favor of the convict. And for that reason, my Lord, it is our considered submission that there has never been a better case in our recent history to fit within the category of the rarest of the rare. An offense that is so aggravated in nature than the present case.
nti era ebyogereddwako waggulu nga bwe birambikibwa mu kibya ekyabiri byonna tebiyamba asingisiddwa musango, era tugamba tewabeerangawo musango mulungi emabega nga guno kubanga gwankizo era tegusangikasangika nga mu misango egyannagomola yali gibaddewo edda emabega. My Lord, besides what is set out in the guidelines, we also implore our court to consider other factors that may justify the passing of a death sentence. My Lord, the convict is an able-bodied man. A man by whose age was in the position of a father figure to the victims. But my Lord, he chose to deploy his God-given abilities, his energy, his brain, and his financial resources in the planning and execution of this crime that ended the chapter of 4 innocent souls. My Lord, we are persuaded that a person of the convict's nature is too dangerous to society. Extremely dangerous that if he is not eliminated, or at least permanently incapacitated, he will still have the potential to hurt humanity. Era ensonga endala gye tusinzirako okusaba ekibonerezo ekyokufa nti ono asingisiddwa omusango mwami wa Mbavu ng'era emyaka gye abaana bano baali basobola omulabanga kitaabwe naye yakozesa ebitone byamuweebwa Katonda nga obusobozi, amaanyi, amagezi, sente okuzikozesa okuteekateeka n'okutuukiriza ekikolwa kino kye yakola ekyajjawo obulamu bw'abaana bana ate alina musango. Era omuntu ow'ekika kino aba wabulabe nnyo mu bantu era nga wabulabe nnyo nti singa aba tajjiddwawo oba nga talemaziddwa alina obusobozi obusobola okutuusa obulabe ku bantu abalala. In addition, my Lord, the offense of murder is rampant in our country. And my Lord, we have looked at the statistics
that are publicly available in their annual crime reports. Published by the Uganda Police Force, my lord, I say publicly available because they are accessible on the police website, www.upf.go.ug, for everyone to check. But for purposes of our illustration, my lord, we have produced a copy, an original copy of the 2025 published annual report, crime annual report. And my lord, you will find that on page 30, if we are to sample out, my lord, how this particular crime has been progressing for the last 4 years, beginning with 2022, my lord, we lost 4,042, and these are the only those that are reported. 4,042 human beings. In 2023, my lord, 4,248 humans. In 2024, 4,329 human beings killed. And my lord, just last year, 2025, we lost 4,238 reported human beings killed. My lord, let me just conclude, then you. My lord, figures don't lie. And to put this in context, your lordship, from the statistics of our recent census in this country, that are also publicly available on the website of the Uganda Bureau of Standards, of Uganda Bureau of Statistics website, an average village in Uganda is between 500 to 1,000 people. Now, if we are to take the figure that just happened last year, my lord, what this means is that every year, if we are to take the most densely populated village at the tail end of 1,000, my lord, that would mean that Uganda every year is losing 4 villages are being extinguished at the hands of murderers every single year. My lord, this is at the high end. Obutemu bungi nnyo mu ggwanga lyaffe era nga tunuulidde ebibalo ebiriko ne ku mitimbagano nga guno ogwa poliisi eya Uganda nga era n'akatabo kano akaafulumizibwa mu mwaka 2025 obuzibu bw'emisango buli waggulu ng'era okusinziira ku peegi eya 3
tubaliridde okuva mu emyaka ena emabega nga omwaka 2022 twafiirwa abantu 442, mu mwaka 2023 abantu 4,248, mu mwaka 2024 abantu 4,329, mu mwaka 2025 abantu 4,238, ng'era emiwendo tegirimba era okusinziira ku kubalirira okwakaggwa okubala abantu mu ggwanga lyaffe kiraga nti ekyalo kiriko abantu wakati wa 5 n'olukumi, ng'era singa tutwala abantu abasinga obungi nti ku kyalo kuliko ekyalo ekisingako abantu obungi kiriko abantu 1,000, kitegeeza nti mu Uganda tufiirwa ebyalo 4 mu mwaka gumu. My Lord, from where we stand, we believe that one of the possible factors for the rampancy in homicide cases is the lack of punitive sentences from courts of law. When sentences are light, there is an incentive to commit crime. My Lord, I'm instructed by the DPP to inform court that the only way we can achieve the vision of our calling as per our mandate under Article 120 that is to achieve a crime-free Uganda. My Lord, only deterrent sentences can help us achieve this vision on behalf of society. My Lord, when crime is not punished, people feel it is safe to do wrong. My Lord, those are not my words. That is what the Bible says in Ecclesiastes 8:11. And I want to end with the remarks of His Lordship, Ecclesiastes 8:11. It says, when a crime is not punished, people feel it is safe to do wrong. My Lord, I want to end with the observations that were made by His Lordship, Justice Mike Chibita, he made these remarks while sentencing Ewan Katoka Jubi on the 26th of July 2012. My Lord, Katoka Jubi
was criminal session case number 28 of 2012. Case number? Criminal session case number 28 of 2012. When he was passing a sentence for life, His Lordship says, and I quote, "I want the children of Uganda to go to bed tonight happy in the knowledge that one of their major tormentors is safely locked up." My Lord, in Katoka Jubi, the court sentenced him to life imprisonment for killing one baby. The convict before you killed not one, my Lord, but 4 babies. We believe that if this court is pleased to issue the highest sentence, our beloved children of this nation will be safer, because their tormentor would have been permanently eliminated from circulation. My Lord, if you are not persuaded to issue the highest sentence of death, at least be pleased to pass a sentence of life imprisonment so that the convict, my Lord, stays behind the bars all his natural life. It is only then that our society will be safer without him. My Lord, these submissions that we have made has summed up, and my Lord, I will stand to be guided. We, through our division probation officer, he conducted and authored victim impact statements and community impact statements
which, my Lord, in the interest of time and for the information of court, we have considered and summarized their opinions, and they are well reflected in the submissions that we have just made now. So, my Lord, we so pray, and we thank you for the opportunity to submit, my Lord. Titukkiriza nti ekimu ku kiyongeza emisango nga gino egy'obutemu kwe kuba nti ebibonerezo ebiweebwa bitono okuva eri mu kkooti, ng'era ebibonerezo bwe biba nga biweereddwa nga bitono kyongera abantu okuzza emisango, ng'era okuva eri omuwaabi wa gavumenti antumye nkutegeeze nti engeri yokka gye tusobola okutuuka ku kiruubirirwa kyaffe ekituweebwa ssemateeka kawaayiro aka 12 okubanga eggwanga lyaffe tulimalamu obumenyi bw'amateeka kwe kubanga ebibonerezo ebigwaniddwe biweebwa, era nga kino tusobola okukituukako nga tuyamba abantu ba bulijjo, ng'era omusango ekibonerezo bwe kiba kiweereddwa ekigwanidde, abantu baba balaba nga tekibagaana kukola bukyamu, okusinziira era nga mu kitabo kya Bayibuli eky'omubuulizi kigamba nti ekikolwa ekibi bwe kiba tekibonerezeddwa abantu balowooza nti si kibi. Era twongera okwesigama ku nsala eyaweebwa omulamuzi ow'ekitiibwa Kibita eyasala omusango gwa Kato Kajubi ogwasala nga 26 mwezi ogw'omusanvu mwaka 2012, era nga bwe yali awa ekibonerezo eky'okusiba obulamu bwonna yategeeza nti mu bukomera njagala abaana ba Uganda bonna bagende olwaleero beebaka ekiro kya leero nga basanyufu, nga bakimanyi nti omu ku abadde abatuntuza takyaliwo, asibiddwa. Era nga yaweebwa ekibonerezo, yasalibwa ekibonerezo ekyokusibwa obulamu bwe bwonna, ng'era kyamuweebwa olw'okuba nti yali asse ebbujje lya mwana omu. Naye ate mu musango guno ono asingisiddwa omusango yamalawo obulamu bwa mabujje 4, era tukkiriza nti kkooti eno singa eba ekkiriza ewa ekibonerezo ekisingirayo ddala obunene okusobola okutaasa abaana b'eggwanga lyaffe lino, babe nga babeera basanyufu nga bamanyidde ddala nti omuntu abadde abatuntuza aggiddwawo. Era kkooti eno bw'eba tekkiriza kubanga ewa ekibonerezo ekyo ekisembayo ekyokufa, tusaba waakiri emusibe mayisa oba obulamu bwe obusigadde ku nsi bwonna, basobole okuba nti ono asingisiddwa omusango abeera mabega w'omutayimba obulamu bwe bwonna, era abantu basobole okuba nga tebamwekengera nga asibiddwa aggiddwa mu bantu. Era twafunye n'obubaka okuva wa probation officer eyatambudde n'afuna statement okuva mu bantu b'ekitundu kino n'abo abaakosebwa, era nga tubiwumbye byonna n'embiteeka mu byentegeezezza kkooti. No, my Lord, just to correct the slip of the tongue. My colleague tells me I submitted life imprisonment, but I meant life in prison. Imprisonment for life. Imprisonment for life. So it's, yeah, most obliged. Thank
Thank you so much, Mr. Muwaganya. Let me hear from the probation officer before I turn to the other side. May I please know your name, sir? Yes, my lord. My name is Peter Luanga Mayanja. I am a probation and social welfare officer. I work with the Kampala Capital City Authority, and I sit at Machinde Division. Okay, who did you contact in this case? I spoke with the parents of the deceased. I also spoke with the grandparents. And I also spoke with the area chairpersons. And I also spoke with a few community members. Okay, those few community members were informed by what? How did you make the selection of who to ask? The chairman took me around and informed me that these are our community members, and that you can also ask them about the incident and how it traumatized them. But all of them, my lord, they were in great shock. And they all informed me that they had never seen anything like this in their community. And they requested for the highest punishment, my lord. Thank you very much. I would like to see the parents of these children. Just to confirm from you that what the prosecutor has told the court represents your feelings and your requests to the court as well. Let me have Stella Apollot. Stella Apollot alwa. Is she here? No? My lord, she is not, but her family is here. Okay. I think she could not take it. They had to take her to the... Okay. We have the father of Keisha here. Tata wa Keisha wali. Okay. You heard what the prosecutor said. Does it represent what you would like to communicate to court? Owulidde omwabi wa gavumenti ategeezezza kooti byayogedde bye biwanja etaze okutegeeza kooti. Okay. Madam, good evening. Good evening to you. What's your name? Halia Jennifer. You are a sister to Stella? Yes. Okay. You Stella heard what is the the one who prosecutor followed said? me. Okay. Yeah. The prosecutor asked on behalf of your families that lost your children that this court should give the highest sentence. Is that what you think should happen? Yes. Yes. Okay. Okay, let me hear from the father of the late Keisha.
Has the prosecutor represented you well, the prosecutor and the probation officer? Yes, yes. We are Okay. satisfied with that. Okay. Yes. And the father of the late Ignatius? Yes, my lord, we are satisfied with that. Okay. Yeah. Where is the father of the late Ryan? I think he has left. I don't know why. Okay. Okay, fine. You can go back and sit. Thank you. I will now turn to the accused before I go to your counsel. This is your time to speak to the court. Mr. Okello, you have been convicted of crimes, and those crimes, according to the law, the maximum punishment for that crime is death. And the prosecutor has asked the court to give you the maximum, which is death. But before I pronounce myself, I would like to hear from you what you have in your favor, why I should not give you the maximum sentence, which is death. You don't have to remove a mask. You keep your mask on because we are so many people, we may get some infections. You can keep your mask on. Why shouldn't I pass a death sentence? Are you going to tell me why I shouldn't pass a death sentence? No, my lord, I'm not going to say something today. You don't want to say anything? Do you want to say something? No, my lord, You don't even want to apologize to Uganda? Should I take it that you don't have anything to say? Yes, my lord, I don't have anything to say. Yo ekitiibwa siina kyonna kye ngenda kwogera. Okay, then I can now hear from your lawyers. Who is addressing the court? My lord. Yes, Mr. Okello, please proceed. My lord, as defense, we applaud this honorable court for respecting and upholding the convict's right to a full trial. We do appreciate, and we appreciate the community for their patience
and holding on to their patience until this time. Children are angels, and in the Bible, Jesus said, "Let the little children come to me." Hello, people. I'm requested by the judge. Please, you just listen. Because the moment you begin laughing and talking, you are disrupting the people here. Kindly, just listen. Begayiridde bambi muwuliriza buwuliriza bwe museka n'okwogera muba mutaataganya kooti. We pray that the souls of the children rest in peace, and we speak healing to the community. As state brief advocates, the Constitution gives us the mandate to represent any person who has committed a capital offense and cannot afford a lawyer. And we do this such that the court reaches a verdict and justice prevails. Please interpret. Tusse ekitiibwa era twebaza kooti eno olw'obugumiikiriza n'okussa ekitiibwa mu ddembe lyavunaanibwa mu mitendera gyonna egy'okuwuliriza omusango guno okutuusa lwe gukomekerezeddwa nti era abaana ba malayika ng'era ne mu Bayibuli Yesu agamba abaana abato bajje gye ndi era tusaba emyoyo gy'abagenzi giwummule mirembe era tusaba n'abantu bonna b'ekitundu bafune okuwonyezebwa. Ffe nga bapulida abasasulirwa gavumenti tulondebwa gavumenti era ne tusasulirwa gavumenti naye nga tulina omulimu okuba nga tuwolereza abantu ababa bavunaanibwa emisango gya naggomola abatasobola kusasula bapulida baabwe era nga kino tukikola kuyambako kooti okutuuka ku nsala ne ku bwenkanya. My Lord, in mitigation, under paragraph 21F, of the sentencing guidelines, the convict is a first offender with no previous conviction
no relevant or recent conviction. My Lord, the convict suffers from sickle cell. Under paragraph 21O, the convict can be still productive to the community. We've seen him buy land in Nuoya district to farm. Under paragraph 60, it's our duty to inform the court about the offender's social background. We shall give what we know. The convict comes from a broken, dysfunctional family. Even the children do not talk to each other. Their siblings do not talk to each other. This social vibe eats deep in the family, and broken and dysfunctional families always leads to broken and dysfunctional people. And as a society, we need to work hard and see that that every family that is broken and dysfunctional gets back together. But this can only be done if we come together as a society. Finally, my Lord, we pray that the period the convict has spent on remand to be taken into account. On the punishment, we trust that this honorable court shall come up with a fair and just sentence. We so pray. Mukusaba kwaffe ng'aboludda
osingisiddwa omusango. Tusaba nti nga mu kibya ekyabirimu ekimu kawaire akafa akalungamya okuweebwa kw'ebibonerezo gamba nti ono asingisiddwa omusango guno gwe mbadde omulundi gwe ogusoose okusingisibwa omusango era nga nono asingisiddwa omusango atawanyizibwa obulwadde bwa nnalubiri era nga okusinziira ku kibya 21 tundu aka o asingisiddwa omusango ono akyali wa mugaso nnyo ng'era kino tukirabira ku ngeri gye yali aguze ettaka ennyoya ery'okulimirako era nga mu kibya ekyenkaaga buvunaanyizibwa bwaffe okutegeeza kooti ku bulamu bwono abasingisiddwa omusango era nga tutegeeza kooti nti asingisiddwa omusango ono ava mu famire ebadde tekwatagana yamenyekamenyeka ng'era n'abooluganda lwe babadde oba baganda be babadde teboogerezeganya ng'era kino kibadde kyasensera famire yonna era nga bwe kisensera famire n'abantu abavaamu baba bamenyefu ng'era nga abantu okuba nga tuyamba abantu bano baba bavudde mu famire ng'ezo ezimenyese ffe tuyina okubayamba ng'abantu mu society oba mwe tubeera era tusaba kooti eno ebbanga asingisiddwa ono omusango lyamaze kwa limanda nalyo libalibwe oba litunulwemu era nga ne ku kibonerezo tulina okukkiriza nti kooti eno egenda kuwa ekibonerezo eky'obwenkanya. Ms. Okello, before I finally pronounce myself on your sentence, do you still insist you have nothing to tell this court? Do you still insist you have nothing to tell this court? I take it you have nothing? Yes, my lord. I don't have anything to say to the honorable court. Y'owekitiibwa sirina kyakwogera. Okay, this is the sentence and the reasons for it. The convict has been convicted of an offense or offenses in 4 counts, and each count carries a maximum death penalty. The death penalty is the maximum. We have the sentencing guidelines, which you had the lawyers quoting, and this is the constitutional sentencing guidelines for courts of judicature, practice directions 2013. And these guidelines offer guidance on what sentences should be given for particular offenses. For an offense of murder, these guidelines offer what is a starting point. Starting point is like the middle point, and the starting point for the offense of murder for which the convict has been convicted, the starting point is 35 years in prison or 35 years imprisonment. What did I say is the starting point? From the starting point, you can either go up to death or you can come downwards, depending on
the aggravating factors and the mitigating factors. Kino kye kibonerezo n'ensonga z'ekibonerezo. Ono asingisiddwa omusango, asingisiddwa emisango 4 ng'era emisango gyonna 4 egimusingisiddwa gyonna ekibonerezo kiba kyakufa ekisingayo obunene, ekisembayo obunene kiba kyakufa ng'era okusinziira ku tteeka erirambika oba eriyambako okulungamya kukuwa ebibonerezo bino ebyabagibwa mu 2013 ebibonerezo bino biweebwa ku misango egy'enjawulo ng'era omusango gusingisiddwa Okello olwaleero gwa butemu ng'era ekibonerezo kitandikira ku myaka 35 mu kkomera okutuusa ku kufa ng'era basobola okuwa ekibonerezo ekyokufa oba okukka wansi paka wano ekitandikira ku myaka 35. From 35 you can either go up or come down depending on what convinces you between the factors aggravating the sentence and those mitigating the sentence. Ng'era ekibonerezo kino kisobola okukka kuva ku myaka 35 oba okuva nekyambuka oba okuva ku kufa okukka wansi okutuusa ku egyo emyaka 35 okusinziira ku biba biweereddwayo mu kusaba ekibonerezo ekisaamusaamu oba ezo ensonga eziweereddwayo nti engeri omusango guno gye gujjazzibwamu. The counsel for the state or the prosecutor has submitted or provided what he believes are the factors that aggravate these offenses that would call for the maximum sentence, which is death. Omuwabi wa gavumenti ategeezezza kooti byasuubira okubanga bye bigufuula ogwannagomulobo gw'amaanyi ennyo era nga asabye ekibonerezo ekisinga obunene. The summary of his submission was that the offense was committed in a very cruel manner. The injuries that were, or the children sustained, were indeed very grave. They were attacked from their safest place, and the person who attacked them was fit to be their father, and instead of protecting them, he murdered them in a very gruesome and brutal manner. Era mu kuwumbawumba omuwabi gavumenti ategeeza nti emisango gino gyazzibwa mu ngeri ey'amaanyi etali ya kisa wadde ng'era n'obuvune obwakolebwa bwali bw'amaanyi nnyo ng'era bwazzibwa mu kifo ekyali kisuubirwa okuba eky'emirembe ng'era n'omuntu eyazza emisango gino baali beyazzaako omusango bamutwala nga taata waabwe ng'era mu kifo ky'okuba nga abawaawo obukuumi yasalawo okubasanjaga. He also stated that this offense brought terror not only to the families of the victims but to the community of Ggaba and to the nation at large. Era ebikolwa bino byaleesa entiisa ey'amaanyi kwabo abaddizibwako omusango guno abooluganda baabwe ekitundu n'eggwanga lyonna. According to him, this crime falls in the category that is known as or referred to as the rarest of the rare, thereby calling for the very maximum sentence, which is death. Era ng'ekika ky'emisango gino egyazzibwa kigwa mu misango egyo egitasangika oba egirwawo okusangika ng'era ekibonerezo ky'emisango ng'egyo kiba kyakufa. He gave statistics and said that murders or the killing of persons, unlawful killing of persons, is on the increase, and if it is not addressed,
every year we are losing about 4 villages in such kind of crimes. And he also said it is highly likely that because the crime is not punished as much, that is why it has gone on and become more prevalent. More arguments against nategeeza naawaayo ebibalo nti emisango gino egy'okutta oba okutta mu bumenyi bw'amateeka gyeyongedde nnyo ng'era bwe kinaaba tekikoleddwako tujja kufiirwa abantu bangi ng'okusinziira ku bibalo byawadde buli mwaka tufiirwa ebyalo 4 mu misango mu bumenyi bw'amateeka nga buno. Era singa baba tebawadde bibonerezo ebigwanidde tujja kugenda mu maaso n'okufiirwa abantu. Okay. The accused person in mitigation, the court asked him to say something in mitigation, but he chose to keep quiet. Asingisiddwa omusango bw'asabye okubaako kyasaba kooti nga tebannamusayira kibonerezo asazeewo okusirika. However, his lawyer, Ms. Sarah Okello, of course, first brought condolences and a prayer for healing for this land because of what happened, and went ahead to mitigate. Era wetuuse ku pulida addawolereza asingisiddwa omusango, pulida Okello asoose kwetondera oba n'okusaasira abantu abafiirwako abantu baabwe n'emyoyo gyabwe okuwummula emirembe, era n'asaba okuwonyezebwa kw'emitima gy'abantu ab'ekitundu kino, era n'agenda mu maaso n'okusaba oba okusaba ekibonerezo ekisaamusaamu olwa asingisiddwa omusango. Under paragraph 17 of the guidelines, sentencing guidelines, it provides that the court may only pass a sentence of death in exceptional circumstances, in the rarest of the rare cases, where the alternative of imprisonment for life or other custodial sentence is demonstrably inadequate. Mu kibyayi kya 17 mu mateeka agalungamya okw'ebibonerezo, kooti esobola okuyisa ekibonerezo ekyokufa mu misango gyokka bwe balaba nti okusibwa amayisa oba okusibwa mu kkomera nga tekimala. And the rarest of the rare cases is described under paragraph 18 to include cases where the court is satisfied that the commission of the offense was planned or meticulously premeditated and executed. Ngera emisango egyo ginansango oba egitasangika girambikiddwa mu kibya ekyo 18 nga gigamba nti mu misango gino kooti weeba ekakasizza nti ebikolwa bino omuba emisango gino gyatuusibwawo nga giteekeddwa bulungi era ng'omuntu asoose kugirowoozaako n'afumiitiriza era n'agituukiriza. I have taken into account the submissions made by Ms. Sarah Okello on behalf of the convict, to the effect that the convict's family is broken and dysfunctional, and he's also a dysfunctional person, and I am supposed to weigh that against the aggravating factors which the prosecution raised. Ngera tunuddemu ku pulida wasingisiddwa omusango kyategeezeza kooti nti famire yona asingisiddwa omusango yamenyekamenyeka ngera tekwatagana, naye ng'ekyo nina okuba nga nkipimaapima n'ebyo ebireeteddwa oludda oluwaabi.
While passing the judgment, I emphasized how gruesome and brutal and heinous this offense was, and not only are the families of the deceased children still grieving, but the entire nation of Uganda still grieves at the loss of 4 innocent souls whose destinies were cut short by the barbaric actions of the convict on the 2nd day of April 2026. Era mu nsala yange nannyonnyodde nti engeri abaana bano abattibwa gyebattibwamu mu ngeri embi nnyo era etaalina kisa, era emyoyo gino egitaalina musango gye gyafiirwamu era ne basalibwako obulamu bwabwe obwali obw'omu maaso, ng'era n'ebiro byabwe gye baali boyolekedde byasazibwako ono yennyini asingisiddwa omusango ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokuna omwaka 2026. I have considered the fact that the convict meticulously, with a lot of sophistication, planned and premeditated this offense. Era kirabye nti asingisiddwa omusango ono yeeteekateeka bulungi era n'atuukiriza enteekateeka ye ey'okuzza emisango gino. I have considered the fact that the convict attacked defenseless, innocent children who depend on adults for their protection and survival. Era netegeeza nti asingisiddwa omusango ono yalumbagana abaana bano abaali batasobola kwerwanako, nga bo okwerwanako kwaabwe batunuulira bantu bakulu abasobola okuba nga babakuuma. I have also considered that he targeted them in their defenseless state and went ahead to slaughter them as animals. Era nga yagenda maaso n'abalumbagana mu kifo kye baali balowooza nti mu kifo kye baali batasobola kwerwanako, era n'abasanjaga. And I have also considered the fact that he attacked during broad daylight and had no fear, no shame, no consideration for human life. Era nga nkirabe nti yabalumbagana misana ttuku nga tatidde, ng'era talina kye yeekengedde kyonna okuba nga asanjaga obulamu bw'abantu. I've also considered that if he was not apprehended, who knows, he would have killed more than 4. Era nkirabe nti singa teyakwatibwa yandibadde amalawo obulamu bw'abantu n'okusinga kwabo 4. And I also consider the fact that when he was committing this offense, other people were watching. The caretakers, the coordinator. Meanwhile, these are the people that had actually earlier on shown him kindness. Era nkitunuulidde nti weyakodiza emisango gino waaliwo abaali balabirira abaana bano abaamulaba, era nga baali bamulaze ekisa by allowing to admit his alleged child when it was even the age was beyond what they take at the center. Nga baali bakkiriza n'okuwa omwana we ekifo wadde nga yali asussa mu myaka bo gye batwala mu kifo ekyo. I have also considered that the convict has not shown any remorse at all. Era ndabye na kino nti ono asingisiddwa emisango teyejjusa era talaze bwetoyaze wadde. Because
I would at least have expected an apology from him to the families of the babies who he hacked and slaughtered like chicken and goats. Kubamba densuubira okwetonda kwe eri families z'abaana abo be yasanjaga ng'enkoko oba embuzi. I realize he does not even imagine how those families are living without their children. Era nkirabye nti tateebereza namu family ezo bwe zibeerawo kati oluvannyuma lw'okufiirwa abaana baabwe. I'm sure he watched the mother of Gideon collapse or faint as she testified. He must have known that she's going through something that she may never hear from. But he chose not to apologize. Era nsuubira nti yalaba bulungi maama wa Gideon eyazirika bwe yali awaawo obujulizi ng'era ekyo kyayitamu teri amanyi oba aliwona mu bulamu bwe bwonna naye era asazeewo obuteetonda. I have considered what this offense, the impact it has had to the families that lost their babies. The 2nd of April 2026, to them was like any other day. They dropped their children to school only to find dead bodies. Era ntunuulidde family zino engeri gye ziyisiddwamu oba nsuubira kye ziyiseemu kuva nga 2 omwezi ogwokuna omwaka 2026 okubanga baatwalanga abaana baabwe ku ssomero lino nga basuubira okuba nga baddayo ne babajjayo. Naye baatuuka ku olwo ne babaga nti bafu. That pain only God will help them to heal. Obulumi obwo Katonda yekka yayinza obasaasira ne bawona. I have considered the statement that the convict comes from a dysfunctional family and it is broken. But I do not believe that should be reason for someone to find other people's children and then slaughters them mercilessly. Tera poliriza n'ekyo nti asingisiddwa omusango ava mu famire eyamenyekamenyeka oba abatakwatagana naye sisuubira nti eyo nsonga yasimba okumatiza nti omuntu abaddemu eyo famire asobola okugenda natta abaana ba banne nga talina kisa wadde. I've also considered his denial that that he did not kill these children for human sacrifice, but I am inclined to believe that that was the reason, because that is what he informed or he told Dr. Nuwamanya Emmanuel. Era n'ekyawo n'asingisidde omusango okugaana nti teyatta lwa kusaddaaka. Nze nzikiriza nti eyo y'ensonga lwaki yakikola ng'era kino nkijjaako obujulizi obwa Dr. Nuwamanya Emmanuel. Because I would find no reason why someone would rise up or leave their homes early morning to come and slaughter children who are in their safe space at school. Ng'era siraba nsonga yonna muntu gy'asobola kuzuukuka ku makya n'ava ewuwe n'agenda n'asanjaga abaana abaali ku ssomero we basuubira nti wa mirembe. That is why I'm convinced that this was for ritual purposes, blood sacrifice for young children. Era y'ensonga lwaki nzikiriza nti kino ekikolwa kyakolebwa lwa kusaddaaka ng'era kuyiwa musaayi oba kusaddaaka musaayi gw'abaana bato. I agree, and I agree with the prosecution that this case or these offenses fall in the rarest of the rare. Era nzikiriziganya n'oludda oluwabi nti omusango guno gugwa mu misango egyo ginnansangwa egitasangika.
Like the probation officer informed the court that when he made inquiries, they said this kind of thing had never happened. For 4 children to be killed just in a very short time by one person. Ngera nga akola ku nsonga z'abaana bw'ayogedde nti bwe yatambula n'abuuzabuuza ku bantu b'ekitundu bamutegeeza nti ekintu kino oba okutta kuno kwali tekubeerangawo mu kifo kino mu kaseera akatono nga kikoleddwa omuntu omu. Having said that, the convict must be given a sentence that will not only speak to him, but also to those friends of his whose identities he refused to disclose, and any other person in this country who believes in sacrificing blood for wealth. Era ekibonerezo kino tekiweebwa onasingisiddwa omusango yekka, wabula kiweebwa n'abo mikwano gye gye yagaana okwatula eri kkooti, oba n'abantu bonna abalala n'abali eyo mu ggwanga lyaffe abalowooza nti okusaddaaka osobola okufuna obugagga. Let them know that it is highly risky because they will be found like Mr. Okello was found, and they will not escape the long arm of the law. Bateekeddwa okukimanya nti ekikolwa ekyo kiba kya bwerinde ennyo ng'era bajja kuba bakwatibwa omukono gw'amateeka ogw'amaanyi. In light of the above, I have found no reason why I should not sentence Mr. Okello with the maximum sentence. Nera ensonga ezo waggulu sirina kyenzudde kiŋŋaana kuwa Okello ekibonerezo ekisingayo obunene. I hereby sentence him to suffer death for the murder of Eteku Gideon in count 1, Keisha Agenroth Otim in count 2, Seriange Ignatius in count 3, and Odekerayan in count 4 in a manner authorized by law. Ensonga eyo nsindika Okello Christopher Onyum ku kibonerezo ekyakalabba olw'okutta abaana bano. Omusango ogusooka Oteku, owokubiri Keisha, omusango gwokusatu Seriange Ignatius ne Odeke mu ngeri eragirwa mu mateeka. And Mr. Okello, you have a right of appeal. You have a right of appeal against the conviction of this court, both the conviction and the sentence. This you should do within 14 days from today. You have the right to appeal to the Court of Appeal. Oyina eddembe okujulira musango guno ku nsala oba n'ekibonerezo ekikuweereddwa mu nnaku 14 okuva olwaleero mu kkooti ejulirwamu. And that is the order of the court. Ekyo ekiragiro kya kkooti. Yes, tukyagenda maaso gwe wenna eyakatwegattako tukyagenda maaso, tovaako tukyagenda maaso. Ensonga nyingi ezikyajja ze tulinza okuba nga tulaba, lindako tovaako. Naye nga mwebale kubaako okuva ku makya. Bannange kkooti esazeewo kalabba. Era ng'embeera bw'eti bwekyatambula saagala oveeko kubanga oyina by'ogenda okusubwa, tovaako. Please don't go away. Please don't go away.
Alright. Breaking news. Gakagwawo gwo wenna ampuliriza yakategatako atambudde naffe okuva gye twatandikidde. Gakagwawo mu kaseera kano kennyini kooti emaliriza nebanga the High Court has sentenced Christopher Okello Onyum to death after convicting him on 4 counts of murder at the Ggaba Early Childhood Development Daycare. Chiwedde kooti emaze nebanga ate esalawo. That is the breaking news. Agakagwawo Okello amaze okubanga ati asindikibwa kalabba kufa. Tewakyaliwo ate kuwoza ate simanya ate ki, wabula kooti emugambye asobola okukola ki. Nina byenjagala okwongera okubalaga wano. Kyova laba nkugambye saagala oveeko. Saagala oveeko gwe wenna ampuliriza ali ku mukutu CCTV Uganda. Mbeera bwetyo bwekyali, mbeera bwetyo bwekyatambula. Katulabe. Nkugambye saagala ogere maaso n'okubanga ate ovaako. Mbeera bwetyo bwetambula. Katulabe wano. Mbeera bwetyo bwegera maaso n'okubanga ate etambula. Nkugambye saagala ogere maaso n'okubanga ate ovaako. Kubanga nina bye nina okulaga wano. Ate ensonga ogere maaso n'okubanga ate ozifuna butereevu nnyo nnyini ddala wano ku mukutu CCTV Uganda. Mbeera bwetyo bweri, mbeera bwetyo bwegera maaso n'okubanga ate etambula. Awo ge Gakagwawo Christopher Okello Onyum amaze okubanga ate asindikibwa kalabba. Waliwo byenjagala okuleetera wano. Omulamuzi Alice Komuhanji Kawuka akatyemudde mwana wattu. Akatyemulidde Christopher Okello Onyum ekibonerezo kya kuttirwa ku kalabba. Bw'asingisiddwa emisango 4 egy'okutta amabujje abaana abato 4. Omulamuzi amuwadde omwagaanya okujulira ku kibonerezo. Otegedde bw'aba takkaanya nakyo mu nnaku 14 okuva kati. Otegedde so geego Agakagwawo gwe wenna ampuliriza ali ku mukutu CCTV Uganda. Katulabe. By the way, waliwo wano yatusuubiza akasiimo kaffe. Yatugambye ayinza otuwayo emitwalo nga awo. Naye tetunnamulaba ka message. Bamuyita kaninde ka message. Let me first wait the message. Ate tulabi naye nga embeera bweti bwegenze maaso n'okubanga ate etambula. Kooti nkugambye emaze okubanga ate ekatyemula. Christopher Okello Onyum akaligiddwa ekibonerezo kya kuwanikibwa ku kalabba. Oluvannyuma lw'okusingisibwa omusango gw'okutta abaana ku Ggaba Early Childhood Development Center. Geego amawulire Agakagwawo gwe wenna ampuliriza. Katulabe. Kantekemu endirimbo ate tulabike nga tugenda mu maaso n'okubanga tutambula nga bwe tutambula bulijjo. Ekibonerezo mwana wa maama okisiimye oba kooti esuusizza oba kyekibonerezo ekituufu kyabadde alina okugera maaso n'okubanga ate afuna. Ngezaako kulaba mu comments wano. The fact is Okello is a madman, but the truth does nothing in court, but the proof ono bamuyita Moses ikwat. Katulabe. Mbeera bwetyo bweri. How hard is Okello hurt? Because I can't imagine. Katulabe. Njagala kulaba ekibonerezo okisiimye oba kyekibonerezo naawe kyobadde osaba oba omulamuzi ayiseewo. Okay, katulabe. Ono bamuyita Jessica Nabachwa naye nga okujulirwa kwetaagisa bwatyo bwali mu kubuuza Nabachwa. Angela agambye kawedde muda. Uganda wait until 14 days. If he doesn't appeal, then he is done. But if he appeals, don't celebrate it yet.
Hakim Stephanie. So mbeera bwetyo bwerigwe wenna ampuliriza. Kituufu nno naye kyayogedde agambye don't celebrate. Kubanga wama muyinza okucelebratinga ne mugamba bannange kyekyo omusajja n'agenda akola apiiru mwana watu neyibanga biri overturned. Katulabe weyawerude kalaba B kukunda jani bwatyo bwagambye. Sekulima Arnold ogambye though he killed the children but things concerning death mutonzi waffe yasalawo. KKTV big up man. Katulabe ngezako kulaba comments zammwe wano naye ensonga of course bweziti wezigenze maaso kubanga tezitambula. Faruku Kalule, thank you so much. Webale kubanga ate kuoli, webale kubanga ate otambudde naffe okuva gye twatandikidde. KKTV big up man. Kasajja katubaka wayiriza. Ani ono? Ono Derek bwatyo wagambye. Okay. Buli muntu munnange ayina Grace birungi ogambye but we have to witness the kalaba. Mwagala kulaba kalaba bannange. Waliwo abuuziza nti akalaba akagenda kubeera side ki? Bana Uganda mwagala kulaba live ng'omusajja ba abaana baagala kulaba live akalaba nga kagenda mu maaso bannange. Tobiyita byangu mwana wa maama. Tobiyita byangu abaana baagala kulaba kalaba nga final decision yegenda maaso okubanga ate ekolebwa. Katulabe but even if he appeals he would still be behind bars of the rest of his life. Katulinde tulabe. We wanted it immediately. Muhammad bwati wagambye. Bisoboka Faith agambye 2 weeks are too much. Abadde asana kutibwa kati. Banange. Katulinde tulabe. This is Moses. Agambye that refusal to apologize is intentionally for the next game. Katulinde tulabe. I can't think you now until I get to see Linda ko tulabe. Embeera obwetyo bwegera maaso n'okubanga ate etambula gwe wenna eyakategatako mu kaseera kano nkugambye mukutu KKTV Uganda kwoli ensonga ogenda maaso okubanga ate ozifunira era nga buli kimu ekigera maaso okubanga ate kitambula tugera maaso n'okubanga tukikutuusaako mwana wa maama. So bwe bityo bikyali katulabe. Okay. Katulabe. Tova ku mukutu kubanga waliwo benjagala okulaga wano. I say thanks to the court. Onojime Kayanja. Sabri said ogambye if he appeals there are higher chances of him getting the some sentence. Okay. Katulinde tulabe webigenda okuggwera gwe wenna ampuliriza ali ku mukutu KKTV Uganda. Mu dakiika nga 3 waliwo kyenjagala okulaga yensonga lwaki nkugambye osooka okwatiriremuko olindeko okuvaako mu dakiika nga 3. Omulamuzi Alice Komuhanji gwe wenna eyakatuuka awadde Christopher Okello Onyum ekibonerezo kya kuwanikibwa ku kalaba oluvannyuma lw'okusingisibwa omusango oba emisango gy'okutta abaana bana ku ssomero Ggaba Early Childhood Development Center. Kati ekirindiriddwa ye mukulembeze w'eggwanga okussa omukono ku nsalawo y'omulamuzi wabula Okello alina n'eddembe era ogenda maaso n'okubanga ate ajulira ku musango guno obutasukka nnaku 14. Katulinde tulabe ensonga we zigenda okuggwera. Katulinde tulabe. Someone is saying right final decision ntuufu. Remember I asked about was it the right decision or
kibadde kibulamu oba kisusseewo. This one is called Onyango Eric. Okello should appeal if thinks he is innocent. Okay, katulabe. Abanga Jerikovic. After 2 weeks again, they will add another 2 weeks till you are tired. Hey, banag. Katulinde tulabe. Tayebwa Derek agambye, I going to Lizira. I want to confirm whether he has reached banangi. Katulabe. Muwonge paski, why shouldn't we linda kotulabe sikutegedde bulungi awo. This is Shans. We shouldn't rejoice over that judgment because very soon our brother in prison over politics might also sentenced like him. Obadde nno oyogedde ensonga. Awo nno obadde oyina ky'oyogedde naawo. Katulinde tulabe mwana wa maama gwe wenna ampuliriza ali ku mukutu CCTV Uganda. Nsonga bwezityo weziri. Katulinde tulabe mbeera bwetyo wegenda maaso n'okubanga ate etambula gwe wenna ali ku mukutu CCTV Uganda. Mbeera bwetyo bweri gwe wenna ampuliriza. Katulabe nsonga bwezityo wezikyagenda maaso okubanga tezitambula. Alinda ku katono wano tulabe. Okay. Okay. Mbeera bwetyo bwetambula gwe wenna ampuliriza ali ku mukutu CCTV Uganda. Nsonga bwezityo wezigenda maaso okubanga ate zitambula. Alright. Kakati kyembadde njagala okubalaga ndowooza kankibalage mu kaseera kano kennyini naddala gwe eyakatuuka eyakatigatako ku mukutu CCTV Uganda nga wakatuuka ssaawa zino saagala ojjeko lindako tulabe. Alright, embeera bwetyo bwekyatambula gwe wenna ampuliriza. The High Court has sentenced Christopher Okello Onyum to death after convicting him on 4 counts of murder at the Ggaba Early Childhood Development Daycare Center. Kakati tovaako waliwo live gye tugenda okulaba naddala gwe atabaddeeko akatambi kano nga Okello agenda maaso n'okubanga asingisibwa omusango. Kati ye video gye tugendako kigenda kubeera automatic, gwe tojjaako kigenda kubeera automatic. It's gonna be automatic. Just stay tuned. You are going to see when you are redirected to the video of Okello ng'agenda maaso okubanga ate weewa ekibonerezo ekyo.